Bine. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la DataCenter Forum 2026. Îi rugăm și pe cei care încă se află în afara sălii să ni se alăture aici pentru a putea începe acest frumos eveniment. Numele meu este Ligia Munteanu. De obicei mă vedeți la Digi24. Este o bucurie să fiu din nou gazda dumneavoastră la cea de-a 8-a ediție a acestui eveniment. Trăim zile extrem de interesante, nu mai vorbim astăzi despre inteligență artificială, doar despre o tehnologie, ci despre un factor esențial care pur și simplu ne redefinește întreaga societate. Se investește masiv în inteligența artificială și fac asta actori statali, companii de tot felul, de toate mărimile, bineînțeles. Iar asta înseamnă că vom fi nevoiți să rulăm modele de inteligență artificială tot mai complexe. Industria de data center a crescut de 9 ori în ultimii 10 ani, iar viitorul, așa cum vă puteți imagina, arată cel puțin la fel de interesant. Dacă în anii trecuți, la alte ediții, vorbeam poate de inteligență artificială la modul general, ei bine, iată că astăzi venim în fața dumneavoastră la această ediție și cu un proiect concret. Veți afla astăzi detalii despre AI Factory. Dar este la fel de adevărat că inteligența artificială consumă foarte multă energie. Este poate sectorul care a crescut cel mai mult la acest capitol al consumului de energie. Asta creează oportunități, dar și provocări, chiar și pentru piețele mari. Pentru Europa Centrală și de Est este o adevărată șansă, pentru că aici găsim un mix extrem de interesant de energie verde, forță de muncă bună, infrastructură, toate la costuri extrem de competitive. De aceea, pe scenă astăzi, prezentările pe care le veți vedea vor pune accent pe această legătură între data centere, inteligența artificială și energie. Avem în față o agendă extinsă, vor fi în fața dumneavoastră peste 35 de speakeri, vom avea paneluri și prezentări pe diferite teme, de la tehnologie până la reglementare europeană, iar la final vom încheia ziua cu bine meritate trofee ale industriei. Vă invit să vizitați și zona Expo, unde veți găsi 17 standuri, vă așteaptă acolo colegii, ultimele date și veți putea să luați contact direct cu tehnologia. Evenimentul nostru are 27 de parteneri și sponsori, cărora vreau să le mulțumesc foarte mult pentru sprijin cu această ocazie. Vă reamintesc că avem și aplicația Enjoy, disponibilă în App Store, în Google Play, unde puteți găsi mai multe informații și noutăți despre eveniment. Acolo puteți descărca în timp real fotografii de la acest eveniment și vă încurajez și vă rog să folosiți hashtag-ul DCF 2026, evident, pe rețele. Și acum să începem această zi cu o perspectivă asupra României, unde se află între promisiune și oportunitate reală. În aplauzele dumneavoastră, Mihai Manole. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Distinși invitați, parteneri, clienți, prieteni, vă urez bun venit la DataCenter Forum 2026. Suntem la 8-a ediție, dar organizăm acest eveniment de 10 ani, cu pauza de pandemie de 2 ani care s-a impus la momentul respectiv. V-am pregătit câteva cuvinte astăzi despre piața de centre de date și inteligență artificială la nivel global, apoi european și, nu în cele din urmă, cum stau Central Eastern Europe și respectiv România la acest capitol. Nu știu dacă a fost clar de la Ligia, avem headset-uri de traducere pentru toți cei care... We have translation headsets at the entrance of the conference room if any of you guys wish to maybe have difficulty in understanding the message that I'm delivering in Romanian. DataCenter Forum este nu doar o conferință, ci o platformă unde strategia întâlnește realitatea, unde ambiția se îmbină cu infrastructura și unde viitorul economiilor digitale este activ modelat. Să începem cu imaginea de ansamblu. Industria globală de data center intră într-un ciclu de expansiune pe care mulți îl consideră once in a generation. În ultimii 15 ani, capacitatea IT instalată a crescut de aproape 9 ori, ajungând astăzi la 55 de gigawatts la nivel global.
iar ritmul va crește în continuare și până în 2030 ne așteptăm la 100 de gigawatts de capacitate nouă, ceea ce ar însemna dublarea amprentei globale actuale. Motoarele principale le știm, inteligența artificială și cloud-ul. Un alt aspect care ne-ar putea interesa este distribuția globală. Dintr-un total de 350-450 de centre noi de date anunțate în 2025, SUA, Europa și Asia Pacific contribuie fiecare cu aproximativ 25-35%. În schimb, când analizăm capacitatea efectiv livrată, SUA concentrează, după cum vedeți, peste jumătate, în timp ce Europa și Asia doar 20-25%. Deci, Europa are mult de recuperat la capitolul data centere ridicate efectiv. Conflictul din Orientul Mijlociu ne-a pus în fața unei situații inedite. Data centere Amazon Web Services bombardate, care au lăsat milioane de utilizatori și business-uri fără acces la servicii financiare, conectivitate sau streaming. Iar episodul se poate repeta oricând. Dincolo de acest incident, 4 semnale definitorii ne remodelează industria. AI este workload-ul predominant, capitalul financiar este noul filtru de selecție, reziliența și diversificarea geografică devin în acest context esențiale, iar energia este un nou blocaj. Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie, ci un factor care redefinește întreaga industrie. Atât hyperscalerii, cât și proiectele naționale se extind cu o viteză fără precedent, determinate de nevoia de a antrena și de a rula modele AI tot mai complexe. Acest lucru duce consumul de energie la un nivel record și face ca liquid cooling să devină mainstream, fiind așteptat să atingă 40% adopție anul acesta. În acest context, speed to power a devenit cel mai important criteriu de investiție. Accesul la energie este acum mai critic decât accesul la teren sau chiar conectivitatea. Am citit recent o declarație a unui lider din sectorul energetic despre relația data center-rețea energetică. The world's most capital-rich industry is being bottlenecked by the world's most capital-starved one, the electrical grid. Aceasta surprinde perfect ceea ce vedem astăzi, o coliziune structurală între viteza capitalului digital și ritmul lent al infrastructurii energetice. Cu alte cuvinte, un hyperscaler poate să dezvolte complet un data center între 2 și 4 ani, de la selecția locației, proiectare, autorizare și construcția propriu-zisă. O rețea electrică de distribuție durează în medie 7 până la 12 ani, iar o centrală nucleară minimum 10-15 ani. Ori acesta este un risc sistemic, pentru că în cele din urmă întrebarea nu mai este doar unde există cerere, ci unde poate fi livrată la timp energia. Acum să ne concentrăm pe Europa, un continent aflat la răscruce și care se consideră prea dependent de furnizorii americani de cloud. Pe de o parte, în Uniunea Europeană, cererea este în plină expansiune. CBRE estimează că peste 750 de megawatts de capacitate nouă vor fi adăugați într-un singur an. Echivalentul întregii piețe de colocare a Franței de astăzi. În ultimele luni au fost anunțate 10 proiecte care vizează capacități de peste 1 gigawatt, ceea ce înseamnă o presiune crescândă pe prețuri, o competiție intensă pentru energie și o nevoie tot mai mare de soluții inovatoare. Pe de altă parte însă, Europa pune, după cum știți, accent pe cloud-ul suveran, pe infrastructura AI proprie, pe sustenabilitate și impune cadre de reglementare pentru operarea data centerelor. Privind spre viitor, în Europa se conturează câteva direcții strategice. În primul rând, integrarea energetică devine esențială. Ne îndreptăm spre modele hibride. Energie regenerabilă, stocare în baterii, centrale gas to power și chiar infrastructura nucleară. În al doilea rând, diversificarea geografică, cum spuneam. Piețele tradiționale FLAP-D, adică Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris, Dublin, rămân pilonii principali. Dar creșterea se extinde rapid în Europa de Sud, țările nordice și, mai nou, Europa Centrală și de Est. Europa Centrală și de Est nu mai este doar o poveste emergentă, ci o regiune cu multe oportunități,
care poate deveni fast lane-ul pentru dezvoltarea centrelor de date. În esență, față de FLAP-D, țările din CEE nu oferă doar costuri mai mici, ci și viteză superioară de execuție și de acces la energie, factori care devin decisivi. De exemplu, conectarea la rețea poate să dureze între 2 și 5 ani în Europa Centrală și de Est, în timp ce în FLAP-D între 7 și 13 ani. Iar autorizarea completă a unui data center se poate întâmpla în 6-12 luni în CEE versus 12-24 de luni în zona FLAP-D. Pentru investitori, asta înseamnă un avantaj critic, deoarece factorul time to market, așa cum și Jonathan Burney de la AIC ne va explica mai târziu, bate costul energiei pe termen lung și bate orice alt factor. De altfel, raportul EUDCA pe 2026 arată că Polonia și România conduc valul de creștere din Europa Centrală și de Est. Ajungem la întrebarea ce face România competitivă. În primul rând, potențialul energetic. Cu o capacitate solidă de eolian și solar, dar și nuclear. Conform unor analize recente, în România, ponderea centrelor de date în consumul național de energie este de aproximativ 0,2%, printre cele mai mici din Uniunea Europeană, în timp ce în Olanda depășește 6%, iar în Danemarca 5%. 2. Conectivitatea. România are una dintre cele mai rapide infrastructuri de internet din Europa. 3. Talentul tehnic. O bază puternică de inginerie și expertiză în IT, recunoscută internațional, și de asemenea cu expertiză în infrastructură, instalații și construcții. 4. Poziționarea geografică. O poartă naturală între regiuni, cu oportunități pe axa Europa-Caucaz, odată ce cablul submarin din Marea Neagră va deveni operațional. Și din ce în ce mai mult un al cincilea factor, maturitatea ecosistemului, a mediului de business și antreprenorial din România, care evoluează rapid. Dacă privim piața locală astăzi, un singur cuvânt o definește: momentum. Viteza este încă mică, dar crește. Vedem un val de anunțuri și proiecte. AIC și Cluster Power anunță planuri pe termen lung de până la 800 de MW. NX Data, Vodafone, Orange, GTS și alți jucători își extind semnificativ centrele de date sau dezvoltă locații noi. M24/7 Global se extinde și achiziționează Euro Data Center din Brașov. Iar RoAI Factory va fi prima fabrică de inteligență artificială din România. În același timp, intră în piață un nou tip de investitori. Companii precum Portland Trust, S+B Group, jucători din energie precum Monson, dar și companii din real estate, retail și logistică. Iar faptul că avem astăzi alături de noi speaker de la M24/7, Energy și Monson confirmă un lucru esențial. DataCenter Forum este locul unde înțelegi încotro se îndreaptă piața. În România încep să se contureze în același timp mai multe zone de interes. București, ca hub principal de cloud și colocare, vestul României, care beneficiază de proximitatea față de Europa Centrală, și zone cu potențial energetic ridicat, așa numitele availability zones, în viitor, în special cu energie nucleară, regenerabilă și gaz, precum Ogrezeni, Mintia, Arad, Craiova sau Cernavod. Important de menționat, nu vorbim neapărat de orașe, ci de orice locație care dispune de acces la energie produsă în bandă și la rețea de distribuție. Să fim foarte clari, aș vrea. Oportunitatea este reală, dar nu este garantată. Este necesar să fie luate câteva măsuri esențiale. Simplificarea legislației, accelerarea proceselor de autorizare, crearea unui cadru național de investiții pentru AI și infrastructură digitală, introducerea de stimulente fiscale, dezvoltarea unor zone industriale dedicate, valorificarea proiectelor strategice, precum noile reactoare de la Cernavodă, SMR-urile sau valul de battery storage de mari dimensiuni, pentru a construi ecosisteme integrate. Fără aceste măsuri, România riscă să rămână un hub potențial și nu unul real.
Acest lucru ne duce la un punct important. Pe măsură ce piața se maturizează, reprezentarea devine critică. Așadar, o asociație națională a pieței data center nu mai este opțională, este necesară. Pentru alinierea dintre industrie și autorități, pentru definirea standardelor și a bunelor practici, pentru reprezentarea României la nivel european și pentru accelerarea dezvoltării ecosistemului. De aceea, în conferința de astăzi vom dedica un întreg panel acestui subiect. Pentru că, deși construirea infrastructurii este esențială, construirea unei voci a industriei este la fel de importantă. În final, permiteți-mi câteva cuvinte despre noi. Echipa și businessul Tema Energy au crescut odată cu această piață. Rolul nostru a fost mereu clar: să aducem excelență în inginerie, fiabilitate și viziune pe termen lung în fiecare proiect. Nu construim doar centre de date, construim infrastructură digitală, adică infrastructura care susține economia viitorului. Prin proiectele, parteneriatele și expertiza noastră contribuim activ la accelerarea timpilor de implementare, integrarea soluțiilor avansate de răcire și energie, sprijinirea clienților într-un mediu tot mai complex, cu soluții inovatoare, servicii de calitate, expertiză și proactivitate. Iar pe măsură ce piața evoluează către industrializare, modularizare și infrastructură bazată pe AI, suntem pregătiți să implementăm cele mai mari proiecte din regiune. Permiteți-mi să închei cu un gând simplu. Industria data center nu mai este o funcție de suport a economiei digitale, este chiar economia digitală. Iar țările care înțeleg acest lucru, care acționează rapid, investesc inteligent și colaborează eficient, vor defini următorul deceniu de creștere. România are această oportunitate. Întrebarea nu este dacă, ci cât de repede suntem pregătiți să acționăm. În încheiere, vreau să le mulțumesc colegilor mei care s-au ocupat să organizeze acest eveniment complex și au reușit să îl crească și să îl transforme în cel mai mare și cel mai apreciat eveniment de profil din regiune. Vă rog din suflet să le oferim câteva aplauze pentru efort și excelență. Mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc că ați venit și că sunteți alături de noi în fiecare an și vă doresc un DataCenter Forum productiv și inspirațional. O zi minunată! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră, cei care ați ajuns poate puțin mai târziu și ați intrat în sală mai târziu, să vă apropiați, pentru că sunt foarte multe locuri libere, chiar la mesele din față, și sus, și în stânga, și în dreapta, și pe aceste rânduri. Iar noi accelerăm direct în era inteligenței artificiale, o eră care cere infrastructură la scară globală. Următoarea prezentare vine din partea NVIDIA. Îl invit pe scenă pe Rod Evans. Welcome! Da. Thank you very much. Sure. Ce s-a întâmplat? Am uitat de headset-uri, scuze. De headset-uri. Scuze. Your hemoglobin A1C was at a healthy level. It's a real pleasure to be with you today. I've been coming to Bucharest since 2012. If you do a search on YouTube, you'll actually find an interview of a sort of much younger looking Rod Evans doing an interview with Romanian TV on my first visit here. And over the 14 years I've been coming here, I've seen a huge transformation in the economy. And it was really hit me last night when I flew in from Madrid. And I arrived in Bucharest last night, and the first thing I saw as I'm walking out is a commercial for a 2.5 gigawatt solar facility being built in Romania.
My good friend Jonathan Burney from AIC, who Michał mentioned earlier, is building out this new facility with cluster power. He's christened Romania as the new Norway for data center builds. And I certainly believe that has the potential to become a major data center and AI site over the next few years into Romania. Now, interesting thing we're seeing about what is causing this is all of this rise of AI. And my chief executive, Jensen Huang, did a great speech recently when he said, 20 years ago, all of this was science fiction. 10 years ago, it was a dream. Today, we are living it. And the transformation that's come across has been really noticeable. If I look at this first slide, this is showing this insane demand for AI computing. If you look on the left-hand side of the slide, the model size parameters have been growing 10x per year. To put that in context, over a decade, that is a 1,000,000x improvement in the size and complexity of these models. 1,000,000x. Now, to put that into context again, if you go back to the CPU period of Intel's x86 architecture, the most you ever saw in terms of performance improvements and complexity was 100x in a decade. So we've gone from 100x to 1,000,000x in the 10-year period. Now, what you also see with this is there's a huge change in the amount of thinking that these things are doing. We're seeing a moving from non-reasoning to reasoning models, but at the same time, the amount of cost to produce the tokens, the currency of AI, has gone down by 10x cheaper per year. So we've seen a 1,000,000x improvement in performance and complexity and a 10x improvement per year in terms of the amount of cost per token. So AI is becoming part of our lives every day. And we've gone through several parts and several stages on this journey. The first large language model, AlexNest, the first contact, if you like, came in 2012. Since that period, since 2012, we've now gone through 4 periods of AI. The first part was perception AI, doing speech recognition, medical imaging. We then went through generative AI, digital marketing, digital content. I don't think anybody that has social media is not sick and tired of seeing people creating little dolls of themselves in different models. We're using AI as entertainment. The challenge is that some of our competitors around the world are using AI to transform their economy. There was a great speech recently in an article in the Daily Telegraph, one of the national newspapers in the United Kingdom. If anybody knows anything about UK national newspapers, they come in 2 kinds. The ones that do crazy headlines and the serious newspapers. Well, the Daily Telegraph is on the serious newspaper side. And it had a headline in February, and it said, Western executives come back from China terrified by what they've seen, which is not a usual headline for the Telegraph. When you read the article is talking about how much development China has done in AI and robotics. It had a quote from the chief executive of Ford Motor Company. Ford Motor Company invented mass production. And the guy from Ford basically said, the Chinese are building better quality cars than us, with better technology, at cheaper prices than we can produce. And I've been to the factory and there's not a single human I saw when I was there. It's all done by robotics. So we've moved from this area of generative AI to now agentic AI, which is becoming part of our everyday lives, through to physical AI, which is the next boundary, autonomous vehicles, and also into human robotics, which will be appearing this year in 2026. What we've also seen is we've seen a change in terms of how this thing is going to market. Initially, the sort of big boom that came, the iPhone moment of AI, came with ChatGPT just a mere 3-4 years ago. When ChatGPT came, that's what we call a frontier model. What we've now started to see is a rise of open models. NVIDIA has been leading the way in this. We've produced more open models for the marketplace than any other organization in the world today. But open models are fueling new startups. If you look on the other side of the slide here, you'll see 80% of startups are building with open models. I met a group of entrepreneurs recently who've just set up a startup, 4-person startup, and they've created a complete new application. How have you managed to do that with 4 people? They said, we've created an agentic AI model. It goes out and it goes and retrieves code from all over the internet. So we've now created a network of 1,000 developers with agents, actually going out there and developing code, developing our application. So it's a huge transformation that's happening, and open models are really starting to change that as well, democratizing AI for everybody, not just those who can invest billions in building out the new models. Now, the other thing that's come with this is we've seen this rise of sovereign AI.
Lots of pictures on the chart here. You'll see my chief executive with various prime ministers and presidents. You'll see me with various people. Everybody's talking about sovereign AI and the need for Europe to get onto the boat and get moving with it. Now, when my chief exec meets people, and I've met them with him, I was with him when he met Prime Minister Starmer in the UK, for example, he asks people very simply, as a country, are you going to be an AI taker or are you going to be an AI maker? Because you'll have no choice to be a taker. It'll happen around you. If you do nothing, it'll happen around you anyway. So you need to decide as a nation, are you going to make this technology part of your culture, part of your future? He did a very famous meeting with Prime Minister Modi from India, very well-known person. Prime Minister Modi thinks things in simple terms. And he says to Jensen, look, I don't need to go build anything. I've got people offering that if I give them my data, they'll build all these models for me. And Jensen goes, no, you can't do that. Your entire thing that you have, your language, your culture, your literature, your history, is what makes you the country you are. If you give that away, you're losing control of it. So Prime Minister Modi thought for a minute and he said, so let me get this right, Jensen. What you're telling me is, what I don't want to do is export my flour and import bread. What I really want to do is keep my flour in country, make bread and sell it to the world. And he said, yes, that's absolutely what you need to do from sovereign AI perspective. Go out there and build the new intelligence, build the new future, the new economy for your country. Now, what you see here is we're seeing this rise of sovereign AI factories. Your HPC recently announced the first one that's going to be built in Romania. Now, this is becoming a real driver for government conversations. They see AI for three things. Firstly, an engine for economic growth, creating a startup ecosystem, helping people do new jobs, new sectors, retain talent. I did a meeting in November in Brussels with Digital Europe. And it was an education looking at how do we change the workforce of the future. And one of the frightening statistics that came out of that was, in the EU, the countries in the EU spend 4.6% of our GDP on education from kindergarten to university. How much do you think we spend after people leave university on retraining and re-educating the workforce? 0.9% of GDP. So for the remaining 40-something years of these people are in the workforce, the countries are spending 0.9% of their GDP. And they realize they have to change this. I met people from two of the big employment agencies at this event. One is DECO, the other one is Manpower Services. They do a lot of work with helping people get back in the workforce and temporary workers. They've signed agreements to give people free AI training. You sign up with a DECO, you can get 3 weeks of free AI training. What they found is, for people who do these 3 weeks of training, it's so many hours of training, it's about 100 hours of training. If you do that, your employability goes up by 60%. Because you know how to use AI tools, you know how to use AI in your workplace, so driving this transformation into the economy of the people. Secondly, these AI factories can be a new instrument for scientific discovery, whether it's fundamental research, human condition, but more importantly also, it gives you a new platform for public sector innovation. How do you improve access to services? Now, I apologize on behalf of the United Kingdom, because we created this thing called the civil servant, people who work for the government, right? And civil servants around the world are paper manufacturers. Everything is done by forms and paper and everything else. That has to change. If we're going to transform our economies, we have to be using new technology, new tools to transform the processes of government. Otherwise, everything will come to a standstill and we see stagnating economies. And if you add all these things together, you take data, you create the AI factory, you're creating intelligence, the new tokens, the new data of the future. Now, what we're also starting to see come out of this AI factory concept, we talk about an AI factory, I'll go back to that in a second. You create these tokens or units of intelligence, all these different areas, science, healthcare, manufacturing, automotive. It's creating a new 1 trillion economy. And at the back of that, you have various new things. New wave of agents and robots, Blackwell, which is our GPU currently for the thinking machine, the new concept, the AI factory, and a 10x improvement in European infrastructure in the next 2 years. And I'll come back to that point. But let's look at this concept of an AI factory. Why do we call it an AI factory? So let me show you a picture. This picture is showing where computing is at an inflection point right now. This slide is out of date. This slide was presented at GTC in San Jose in 2025. And it talked about the data center economy becoming a 1 trillion plus economy by 2028. This year, we revised those numbers. It's now a 5 trillion business by 2028.
people are starting to wake up to the fact that there is a massive pent-up demand out there. You go out and look today and say, I need to find 1,000 GPUs to run my AI model on the internet. Go out there and look. You won't find any GPUs available. They're fully sold out. And they're fully sold out for the rest of the year. I get people coming to me every week. Can you help me get 250 GPUs? Can you help me get 1,000 GPUs? They're not there. Mainly because the data center infrastructure hasn't kept up with the demand and the computing demand that's coming. My friend Jonathan Burney, I mentioned him earlier, he was saying to me, he lives in Hong Kong, and from Hong Kong, you're not actually allowed to access a lot of things like Anthropic, one of the big sites. And he says, so we go through it, we use the VPN, we get onto Anthropic. Anthropic is fine until the Americans wake up. When the US wakes up, it dies. The performance dies because there's not enough command, there's not enough data capacity to actually make sure these tools can run at optimum performance. If we look at this position about the European infrastructure, in 2024 we had a build. In 2025 we shipped 3 times as many GPUs in Europe as we did in 2024, and in 2026 we're going to ship 10x what we shipped in 2025. And I think that's an underestimate. I think it's more like going to be 20x by the end of this year. It's going to ship this year in Europe. So a huge transformation coming. So how do we deal with these dilemmas? There's things about AI driving all this data center capacity. How do we make sure this is sustainable for our economies and making sure we don't kill electricity grids? So we had this concept, this AI gigafactory. And these are a few examples on the screen here. You'll see one here. The little picture down the bottom there is showing a data center in the desert built of containerized data centers. The quickest way to probably deploy things. But these are really designed for this unprecedented scale, making sure we can do the AI innovation and sovereign AI we need for our countries and everything to make it successful, and in parallel efficiency and sustainability, using sub 1.1 PUE measure for data center efficiency, 40% lower emissions, and being able to do things rapidly and in a more modular fashion than you can do elsewhere. Now, take a look at this picture here. This is Stargate in Texas. It is a 200 megawatt site scaling to a 1.2 gigawatt site. Now, if you didn't know this was a data center site and you looked at it from just in isolation, you might think this is a factory. Look at the way the scale of it. Look at the fact here you've got 8 building blocks being built out by 8 different data center modules. It is a new factory. It is the new future. It's not going to be people manufacturing things in a factory on a production line. It's going to be people working and using these centers to generate intelligence and tokens. So what is the impact of this on data centers from AI? A couple of nice reports from McKinsey, global consultancy, very well respected. They gave some examples here. The low-range scenario is a 19% compound annual growth rate from 2023 to 2030. The mid-range case is 22%, and the high-end case is 27%. And allied to that, the key driver they saw here is the major driver of this, with a 30%, 39% growth rate, is generative AI workloads. And the conclusions they come to is that if you actually look at things, these AI servers conserve so much energy that they get hot. So we need to change the way we think about things. We've seen the emergence of new cooling technologies. A while ago, it did look like all the world's data centers were going to be up in the Arctic Circle. Because I can use free air cooling, I've got loads of cheap power, I'll put everything up in Norway and Finland, and I'll run it all up there. The technology world has changed. These technology is now being liquid cooled. When you get to liquid cooled, you can put a data center anywhere. I'm seeing people building data centers in Morocco, Spain and Portugal, hot countries, are becoming hotbeds of new data center development. There's no reason why Romania, with its more temperate climate and also a big capability with solar and other methods, can't be the big leader in this as well. And let's look at this mitigation of what they call the mitigation of power-hungry AI. Data center power consumption is going to grow by huge numbers. I see this data as a horror slide. I read about this stuff on the internet every day about I need all this water cooling. That 500 mil of water is absolute nonsense. It's 0.3 mil of water per every ChatGPT production today. And here you've seen all of this scare stuff off the internet. None of this is true. And what's happening to change this is you have to look at strategies of how do I make data centers sustainable? First thing I've got to do is to consume less. How can I get better design form factors going on there? Engage my suppliers in decarbonization. I've been working with a data center being built up in Italy by Eni, global oil company. And they coined this new term, they said to me, oh, we're building our new data center with a gas-powered infrastructure, but it's 100% decarbonized.
So you hear this new concept coming up now of blue energy. As well as green energy, I can have blue energy, and blue energy is completely carbon neutral data, that power that's being generated by more traditional methods. Second thing we can do is look at how do I do better? How can I make changes? How can I use more renewable energy? I mentioned the solar capability that's being built out. How can I do better through energy efficiency? And other things is look at things like how do I do different? How can I do things like new data center designs? NVIDIA has just launched a new program to have a standardized data center design for this gigafactory generation. And we've offered it up to the community. You can get a full digital 20-year bill before you build it, and it's all available to you for free if you sign up to take the blueprint and the plans. Now, why do we want to do this? I was in a forum in March at our GTC event in San Jose, and my chief executive, Jensen Wang, had 8 of our biggest cloud partners in the room, their chief execs. And he said to it, why is it, if I want to build an apartment block in New York City, or in Bucharest, or in London, nobody asks me how many apartments have I sold before they lend me the money to build it? Yeah, if I want to build a data center, nobody will lend me the money unless I've sold 80% of the capacity up front. Why? Yeah, read the tea leaves. There is no capacity out there right now. So we need to change the mentality of the financiers to look at data centers in the same way you look at an apartment block, not look at it as a money pit to throw things into and worry about consumption. The consumption will come. It's no guarantee. The field of dream strategy, if you build it, they will come, is absolutely true of data centers and AI today. Now, the other thing that came out of this was that clearly Jensen said, the other problem we have is when people are building out these data centers, the challenge we have is every data center builder's got their own little design. And they're not necessarily future-proofing themselves for the future. There were still data centers being built 2 years ago focused on air cooling and 10 kilowatts a rack. Today, we're at densities of 150 kilowatts a rack. Later this year, we'll be at 250 kilowatts a rack. And in 2028, we're going to be at 650 kilowatts a rack. The whole model you had built for the past is not going to serve us in the future. And the data center world needs to wake up and consolidate around a single design. Whether it's an NVIDIA design or another design doesn't matter, but we've got to start getting consistency in data center design and builds globally. Otherwise, we're going to run out of road in terms of getting these things financed. So the cloud and hyperscale data centers have been leading the way to green energy. I put this slide in because these guys make huge claims about being renewable, 90% renewable, 100% renewable. Unfortunately, the world's changed. And I saw a slide when I was at an event a week ago in Bilbao. I presented an event there, Energy Tech Summit. And somebody put up a slide and they said, let's look at all the new data center builds in North America in the last 12 months. Everything is powered by gas. Everybody's stopped worrying about sustainability in the United States because their view is we need to get stuff built and get it up quickly. Gas is the quickest way to do it. And I can no longer wait for grid connectivity. I'm going to build things with my own power source, what they call in the US behind the meter. So I'm doing my own power source. And it was a great example from the state of Louisiana in the US. They have a capability to do 14 gigawatts of electricity. Meta, the people who own Facebook are out there. They're currently building a data center that's going to consume 9 gigawatts of that 14 gigawatt capability. Now, to put this in context, the city of New Orleans, which, as you know, if you've ever been there, it's a humidity city in the summer. Humidity is horrendous. Everybody uses air conditioning. That city on its own in the summer would use 2 gigawatts of electricity just to power all of the things like air conditioning and things around that. So it's clear that the grid connectivity at 14 gigawatts, half of that going to Meta, 2 gigawatts of it going to New Orleans alone on its own in the summer means that the grid infrastructure is not going to be able to keep up. And people need to look at different ways to do things. So let's look at this concept I mentioned already about liquid cooling. In 2025, we had the sort of big trajectory change, and the market moved to 3 billion with 117% year-on-year growth. And it's predicted now to grow at 24-25% growth per annum. And we start to see this rise of direct liquid cooling to the chip, taking away the waste heat, doing it in a more efficient manner than air, and air is becoming a little bit obsolete because it's not a great way of conducting heat away from anything. The great thing about using this now is with the new liquid cooled technologies that are coming out, I can use 45 Celsius water. If I use 45 Celsius water, I can build a data center anywhere I like, because I can pretty much get access to 45C water anywhere. And if I get 45C water, when it comes out of the rack, it's coming out at 65C. Why is that important?
because I can reuse that heat to do other things. I was up in the Nordics a couple of weeks ago with a new data center builder, and where they're building their data centers, they're planning to do two things. On one of them, they're putting a salmon farm next to the data center, because salmon, when they're spawned, need warm water to spawn and grow in, and they're going to use the waste heat to reheat the water. And the other one, which is in a forestry area in northern Sweden, is looking at to build basically a reconstituted wood bricks for wood burning stoves. And because when you have water and timber, and when you have timber and you move it around, 50% of the content of the timber you move around is water. So if I can dry it out at source where the data center is, I can ship. I'm not shipping water around the country, I'm shipping a finished product. So I'm going to reuse that waste heat in a different way to do things, maybe a district heating system, very popular in the Nordics and Iceland, also getting popular in some other parts of Eastern Europe. So we're seeing this change now where people are also looking at hybrid environments. So can I actually add liquid cooling to an air-cooled data center? Yes, you can. There are many things out there. Some of the suppliers I know that are sponsoring here today produce solutions to enable you to add liquid cooling to an air-cooled data center. So even the older data centers can be reused in these hybrid environments. There's been a lot of noise in the marketplace about immersion cooling for as long as I've been in the data center industry. There are two or three things that are always 5 years away. One is fusion energy. Fusion energy has been 5 years away for the last 20 years. The second one is quantum computing, 5 years away. It's been 5 years away for the last 20 years. And immersion cooling is going to be the dominant thing in the next 5 years. People have been saying the same thing that for 20 years. There's still major issues with immersion cooling technologies, particularly with the fluids that are being used, which are not necessarily environmentally friendly. And the second problem is when you get liquid ingress from the immersion cooling into cables and system, which causes issues. So we know that that's still not necessarily there today as the technology, but in 5 years' time, it could be. But I'm not holding my breath. So what we've seen here, this is a good example for you. This is showing that the revenue that's come from liquid cooling. In 2024, we're at 1.3 billion. Last year at 3 billion. By 2029, we're predicted to be 7 billion. And the big hyperscalers, the Amazons, the Microsofts, the Googles, the Oracles of the world are basically taking 50% of that, but also 40% of it's being come from colo facilities. Either new data center facilities with water from day one, or reused air-cooled data centers, this new hybrid environment, providing this capability, and 10%, the rest of it is in enterprise, primarily in high-performance computing and supercomputing data centers. I'm going to show you a little video now, which is basically our latest technology, and you can see how we've gone from a server-based architecture to a rack-based architecture. So NVIDIA created a new form factor, a new rack design, and we basically gave it to the industry. So if you go to our headquarters, we have this big wall called the Wall of MGX. I'm not just promoting Pegatron, I just think they have the best video on YouTube that shows where the technology comes together. We have more than 20 other suppliers, including the mainstream OEMs like HP, Dell, Lenovo, and others, and also a lot of manufacturers coming out of Taiwan that are also building these solutions. So if you go to our headquarters, we have this Wall of MGX. MGX is the form factor and the rack design and everything else. If you go there, what you'll see is there are 5 different rack designs that have been built from manufacturers to our spec. There are 4 different cooling manifolds that have been built. There are 9 different heatsink manufacturers. There are 5 different power cable manufacturers. And all of this ecosystem has been created by us and given to the industry. Apple has just announced a range of new data center server technology. Well, guess what? They're using our design. Because we've actually outsourced everything and given it to the industry to make sure these solutions come to market. But we're not stopping there. Recently, we announced the Vera Rubin technology, which is 6 new chips for our next generation. We have a new Vera CPU, an ARM-based CPU, a new Rubin GPU,
use NVLink switching, which actually does the connectivity behind the GPUs, external connectivity with our CX9 and Bluefield 4, and our new Spectrum X Ethernet switching. NVIDIA is now the largest supplier of networking technology in the world today. Not Cisco, not Nokia, not Arista, not anybody else, NVIDIA. And people think we're a GPU company. We're a solutions company providing all of these building blocks to make sure these things can happen. Now, out of this, you've got 6 new things. What does it do for me? First thing it does, I can reduce the amount of time to train things by 80%. I can take it down from 1/4 of the time to do the same amount of work. In terms of the factory throughput, I can get more than 10 times the number of tokens, and I can reduce the token cost by 10x. People say to me, NVIDIA technology is great, but it's super expensive. Well, it's super expensive if you just look at it as a purchase, but if you look at the amount of what it can do for you, our cost per token is by a long way more than 4 times cheaper than anybody else is capable to do to produce tokens of intelligence. And that's why we have a huge ecosystem. We had 35,000 people at our GTC event in San Jose this year, everything from people been making data centers to manufacturing infrastructure, applications, ISVs, and end users, all in that thing. There's a huge ecosystem built around the technology we're bringing to market. So what's coming next? So first of all, shipping at the end of this year, you'll see this lovely beast, the next generation of our Blackwell Ultra, the GB300, which is our current box today, 1.5, 150 kilowatts a rack. Shipping right at the end of the year now, we have the Vera Rubin version of that, 3.6 exaflops, so 3.3 times the power, 250 kilowatts a rack. And this design is slightly different because everything in the rack is liquid cooled, everything. The switches, the power supplies, and it's cableless. There are no cables in the back. If you open the back of one of these up, the GB300, you'll see a ton of copper cabling in the back of it. On the Vera Rubin generation, there's no cabling. It's all being done by the hard connection. And we're not stopping there. In 2028, or the second half of 27, early 28, you're going to see the Rubin Ultra. This is packing 288 GPUs in a rack. 15 exaflops of capability, 5 exaflops of training, 14 times the one on the right in 2 years, 650 kilowatts a rack, liquid-cooled everything, using 800-volt DC power to the rack. Now, why am I using DC power to the rack? If I'm packing that many GPUs into a rack and that much power consumption, 650 kilowatts, I can't do that with traditional AC cabling. I have to go direct DC to the rack. So we take 800-volt DC into the rack, we rectify it down to negative 54 volts to each server tray, and everything in this box is actually going to be completely liquid-cooled again, completely cableless, completely all linked together. But the other significant thing of this is we've had to make some changes in our design. The most efficient way to take heat away from a GPU or a processor is to use copper. Problem with copper is, 1, it's expensive, and 2, it's heavy. So we've moved on this generation to use aluminum. Aluminum, not quite as good as copper, but good enough for what we need, especially if I'm using liquid cooling alongside it. And by using aluminum, I can take out 280 kilograms of weight out of the rack by just switching from copper to aluminum. So you can save huge amounts of weight. Otherwise, there's a high risk that this platform, if it was built with copper, would just fall straight through a concrete floor because it's too heavy. So we've had to change the architecture dramatically to incorporate aluminum and new sustainable ways forward. So in summary, what I want to say on this, let's take a look on the final thoughts on AI impact on the data center. While AI has already impacted our world, the pace is not slowing down. If anything, it's accelerating. You're going to start to see autonomous vehicles driving around and authorized to go in cities across Europe this year. If you go to California, you go to Phoenix, San Francisco, Silicon Valley, or LA, you can already use Waymo, the world's first autonomous driving taxi. And by the way, they're fantastic. You get in, you press the button, you don't do any chat with the driver or anything like that. It just takes you from A to B. Now, one of the interesting things for me, I went to stay with a friend of mine in Phoenix, and I was chatting with his wife, and she says, I always take Waymo. I go, well, why do you always take Waymo? She goes, well, when I get in the taxi, I feel safe. There's no driver. I'm thinking, like, you feel safe? There's no driver? Yeah. Single woman late at night in a taxi. I'd rather be in a driverless taxi, thank you. I feel safe. People are using them to pick up their kids from football training.
You know, they know the kids are going to get home safely because the Waymo will get them there and there's no drive and there's no risk. It just takes you from A to B. So that is coming into cities this year. You're going to start to see advanced AI transforming the data center. We've covered that a lot. Sustainability is going to be a huge factor. As I mentioned, grid connectivity is notoriously difficult to get quickly into an environment. We saw the presentation earlier when it talked about the fact that the most capital-starved marketplace is the power marketplace, and grids are notoriously over-provisioned. Why are grids over-provisioned? Because they have to make sure they run emergency services, they run hospitals, they run things that are essential to everyday lives. So even if you contract to get 100 megawatts of power off the grid, you won't get 100 megawatts of power 24 hours a day, 365 days a year. You won't. Fact of life. So people are starting to look at other ways to do things, and photovoltaic and wind and small modular nuclear are going to be increasingly factors in terms of this. The final thing is basically using AI is going to allow data center providers to evolve with these changing demands. As I said, we've launched our DSX architecture for data center design, where you can get a full digital twin of the data center. So you can actually envision the entire data center, where the racks go, where everything goes, completely before you build it. Using AI tools to model how do I actually make sure I get the optimum water flow. If I'm using 800-volt DC, I don't necessarily need to have large amounts of UPS capability. I need less transformers. I need lots of other things which take away a lot of the cost and sustainability factors of data centers. The fact we moved to liquid-cooled removes chiller capability. So we can evolve the world to service this AI demand and produce a new generation of data centers in a more sustainable manner. I hope you found my talk interesting and informative. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Rod Evans, for your perspective. Mergem mai departe cu o perspectivă locală acum, să vedem cum arată concret viitorul centrelor de date în țara noastră. Și aflăm asta din primul nostru panel de astăzi, moderat de Gabriel Vasile. În aplauzele dumneavoastră de fiecare dată. Bună ziua! Bună ziua! Panelul tradițional de la DataCenter Forum cu operatorii locali îl vor face în engleză și invit alături de mine pe Pete Wakelam, CEO at M247 Global, Silviu Sârbu from Voxility, Alex Băloi from Vodafone Business, and Octavian Ichim from Schwarz Digits Romania. Please. We have 30 minutes available. Counter starts, but before we go into specific questions, I'd like to find out your perspective regarding the local market. How do you see it's working? How do you see the evolution of data center local market in terms of services and demanding? Who's going to start? Please, feel free. I'm happy to open. So for M247, anyone who knows us well will know the local market for us in the last 1 to 2 years has been one where we've said, sorry, the demand's really high and we've got no space. Thankfully, as I talk today, I will talk about how that's changing for us, and we're investing to make sure we meet the demand today and in the long term. And we're seeing the demands from the service level and the quality and the professionalism grow as well. So that's where M247 has been and where we're going. Thank you. Other perspective? More colocation, more cloud? How do you see the local market? Maybe I'll take this one, representing, an international and a German company. I can give you not only the local but the European perspective. I think it's not only the demand, but it's also the opportunity. I think the excellent presentation of Ron just give us, an idea about what's happening on the market. I'll just want to make one correction, because I heard about 100 gigawatts by 2030. According to, I saw the last conference from
India, last month, the estimation actually is 200 gigawatts consumption in the DC industry by 2030. And the question is, what do we do as here locally, to go in this direction? Thank you. Other options? Yeah, so I'm Alex from Vodafone. Hello, everyone. Congratulations, Mihai, for organizing the event. From our perspective, both colocation and cloud requirements are growing. For Vodafone, the majority at this point is colocation in terms of space, to give you the answer to the question. So maybe 90% is colocation, 10% is cloud, private, public, and hybrid. In terms of revenues, it's like 70% from colocation and growing 30% from cloud. Good insight. Silviu? Bună ziua, sunt Silviu, îmi cer scuze, prefer limba română. Din punct de vedere al Voxility, ca operator și de data center local și internațional, creșterea provine din România, mai exact din rândul antreprenorilor care în ultimii ani au inițiat proiecte noi de cloud și hosting, mai puțin din partea platformelor globale care servesc conținut în România, de genul Meta sau Akamai, momentan, și ne dorim, bineînțeles, să îi susținem mai mult prin deschiderea acestui nou data center inițial de 1 megawatt în vara acestui an. Mulțumesc. Maybe somebody will bring some headset for Pete to heard in Romania what some other guests speaking, please. Okay, Pete, I come back to you. You are the CEO of M247 Global, but you have a deeper roots in Romania. Tell us more about the local roots in terms of infrastructure and people. Could you enlighten us a little bit? Yeah, absolutely. So M247 Global, the name I think often puts a lot of people off and they don't realize that the company is a Romanian business. Our roots are in Romania. Our headquarters are here in Bucharest. The leadership team and the decisions that we make on investing and that global reach all sits here. And it's built on decades of operating within Romania. And when I added the team, not to give away any ages, but I think we probably would count the years of experience in the thousands rather than the hundreds, which is great to see. But absolutely, our infrastructure is in Bucharest. So we have a data center in Pipera, which we will be growing and investing in the coming 12 to 18 months. And we're expanding that infrastructure in Romania because we see that for the last 1 to 2 years, I said earlier, we've been constrained. We've had people knocking on the door, but we've been unable to facilitate that demand. And so we're now focused on making sure that what is a core strategic pillar for M247 in our Romanian infrastructure, our data centers, our cloud platforms that are based within the Romanian territory, that remains at the heart of our business. And we enable, and we want to enable Romanian businesses to do well and to enable international businesses to reach the Romanian market. And that's where the global network really helps us. Thank you, Pete. Îmi permit să intervin? Revin la tine pentru că următoarea întrebare ți era adresată. Până să primească și Pete headset-ul de traducere. Rămânem în română că ți-a exprimat direcția asta. Voi sunteți undeva între cloud și colocare, mai degrabă un enabler pentru alte companii care livrează servicii digitale. Povestește-ne puțin mai mult despre ce piață adresați voi și cam care sunt direcțiile de dezvoltare. Suntem la un forum de data centere și mai exact un forum despre AI data centers. Deci Voxility servește alte companii care fac cloud și alte aplicații. Mai exact, avem 145 de operatori de telecomunicații și data centere care au diferite aplicații pe care le oferă pieței din România, de exemplu. Acesta este și logica. Este foarte interesant
această abordare a EU-ului în România, pentru că practic noi suntem primii care avem un data center nou în această vară, iar am reușit să ridicăm răcirea la 43 de kW pe rack, deci sub nivelul de 100-150 de kW care se preconizează, liquid cooling, bineînțeles. Noi considerăm că în condițiile pieței românești, acești 43 de kW sunt oricum o premieră și suficienți pentru următorii ani. Să nu uităm că un rack Nvidia de Vera Rubin, care a fost tocmai anunțat de domnul înaintea mea, costă între 6 și 8 milioane de dolari. Deci vorbim de un singur rack de echipamente abia anunțat. Noi credem că clienții noștri vor investi un pic mai puțin și implicit vor consuma un pic mai puțin curent. Mulțumesc. Alex, one year ago, on this very stage, Vodafone announced cred că termenul este preluare, the takeover on Petrom City Data Center. How did you integrate actually this asset in Vodafone operational? Yes, it was 1 year ago. Practically, Vodafone is making a huge transition from being a telco player to a tech company, to a tech provider. And takeover of Petrom Data Center was part of our strategy. Today, Vodafone is having the connectivity piece with mobile and fixed, of course, which is our core. But in Romania, we are the biggest ICT player by far on large projects, but also on specific projects for SMEs, both for private and for public sectors. We have also the Evo company, fleet management company in Ploiești, that is one of the leading companies in fleet management and connected devices. And we also have the Security Operations Center, from which we are providing the service to Romania, Germany, and Portugal. So all these are part of our strategy towards diversification and becoming a very strong ICT player. And the data center, for us, it's in the center of everything. So it creates scalability on all our strategy and the expansion strategy. Petrom Data Center is a state-of-the-art data center in Romania. It also evolves now, so we are investing in evolving and transforming the capabilities and the efficiency of the data center. For us, it's important to have a solid data center operations across Romania in order to be able to sustain the whole ecosystem. We are focused in big ICT projects like one-offs, but also on repeatable ones, especially on managed cloud and managed security type of professional services. And the data center layer, the infrastructure, it's uniting everything. So it's important for us to have a solid foundation on which we are building the infrastructure, we are building the servers, the connectivity, the networking, and all the other professional services that are coming on top in a sustainable, reliable, and scalable way. Thank you. Octavian, Schwarz Group is well known at European and maybe global level. But what about Schwarz Digits Romania? Because it's Romania, not Romania. What could you tell us about your services here, your plans for Romania? There is any plan for a local data center or something, some similar projects? We'll go to the data center as well, but just to explain a little bit the history, and not only here in Romania, but for the group itself, because indeed we are very well known from the perspective of a retailer, being very well represented by Lidl and Kaufland, not only in Romania, but in Europe, all over Europe. Since 2 years ago, we have a fifth division, which is Schwarz Digits, and also Schwarz Digits Romania is part of this division. What we do is offer cloud solutions. The difference compared with the hyperscalers, I mean the known international hyperscalers, why? Because our intention is to play a hyperscaler role starting from Europe and then offer to the rest of the world.
is that we mainly focused on sovereignty. It was just mentioned, this subject, as being extremely important considering the geopolitical context that we see it more than ever these days. So we offer these cloud solutions. We build our own data centers all over Europe, and definitely we have plans for Romania as well. What we do is we don't address only to enterprises. There are some interesting figures, because we look at and our focus on the AI data centers mainly. We see what's happening generally on the market is not only the infrastructure, but is all the other layers that we are very interested into. So actually, it's kind of organic growth that happens for us. From a retailer, we started with the production. We developed very much the recycling part, and now we are investing a lot in digitalization and solutions like cybersecurity, solutions like, yep. Thank you. Speaking about investments, Pete, your company announced last week, I guess, that you acquired the Euro data center from Brașov, but also you have some plans for expanding the data center in Pipera. What are you going to actually invest in Romania in the next couple of years? Yep, and that's a great question. Thank you for teaming me up. So I've said this, and I'll sound like a broken record. We see the demand in the market in Romania, and we see the growth potential, and all the analysts, whether it's McKinsey or PricewaterhouseCoopers, are backing up. So we're feeling really confident in deploying a multi-year strategy where we'll invest tens of millions of euros to make sure that we not only meet the demand today. So that's where Brașov comes in, and that enables us to provide enhanced disaster recovery services to our customers and really bolster that. Because I think we're all decision makers and C-level executives in the ever-changing world are realizing even more so the importance of resilience. And then beyond that, we are going to invest in our Pipera data center. We'll bring power and capacity there, and we're also retrofitting already to make sure that we can start to facilitate the growth for our customers. And we'll look to bring additional capacity on in the Bucharest area. But that's our infrastructure part. And alongside that, this year, we'll land a new cloud platform, which will enable both public and private cloud, sovereign within the European Union. Those clusters will be within Romania and in some other European territories as well. And so we see very much the demand there to operate both at the data center co-location part of the value chain, but we're also making sure that we utilize our infrastructure to move up and meet the ever-changing demands of the market, and then utilize the global network, which will continue to expand into new territories this year, to make sure that our customers can get their applications and their platforms wherever they need to be. So that at the very top of the value chain, where you've got your SaaS organizations, we can facilitate and partner with them to make sure they can get to their end users. So a very busy few years ahead of us. Thank you. Alex, you mentioned something just earlier about energy efficiency. And I know that you, at Vodafone Business, have some interesting projects in cooling. Could you be more specific on this approach of yours on energy efficient, green energy? Because probably also the market is asking about sustainability and this kind of approach, yeah. Yeah, so two elements here. At group level, Vodafone committed to sustain the sustainability measures and commitments, and our aim is to become net neutral by 2028 at group level in Europe. In Romania, today we are consuming 100% green energy at all our data centers that are sustaining both the internal requirements for network and internal use, but also for the customer services, so the services that you are providing to customers. So 100% green energy. In terms of efficiency, coming back to the data center that we have in Bucharest, the Petrom City, it works both on green energy, on electricity, but we are also producing electricity from gas. We have the gas factory producing the electricity both
for compute power and for cooling. Did you also reuse the heat from data center Yes. for Petrom offices or? The entire Petrom office is reusing the heat that is extracted from the data center to heat the offices from the building, yes. Thank you. Octavian, the Schwarz Group has a well-known cloud platform called Stack IT, which is probably used by your internal clients like Lidl and Kaufland. Is this model suitable for some other enterprise customers? So StackIt indeed, it's our platform. Just to clarify it a little bit and give you the context, I see, you know, a lot of us, we talk about sovereignty. Through the partnerships we have, for instance, with Google, providing, offering, you know, on the market workspace in mixed architecture. So their infrastructure with our infrastructure for encryption and backup. We actually built a solution, StackIt that you just mentioned, which is based on open source. We are important contribution on the open source community here in Europe. So actually we use OpenDesk and also OpenStack, I'm sorry. And we also use OpenDesk as an alternative for the backup that I was telling you about. Indeed, Lidl and Kaufland, they use the platforms that we have. They use StackIt, but not only. They use also the cybersecurity, which is embedded, XM Cyber, our solution in our infrastructure. Everything built, you know, on the data centers which are located here in Europe. And another very important detail. On our case, all the employees are located here in Europe. So it's really, let's say, a full cycle sovereignty design that we've built together. With our partnership and with infrastructure that we've built. We weren't interested only, or we are not focused only on one layer from the ones that I described you, but or if I can say it, on all of them. You know, you started with a question about the team here in Romania. Actually, we started with one of the strongest, the most qualified software engineering team that we have at the group. Romania being one of the strategical hubs in Europe for us together with Spain and yeah. Thank you. Silviu, revin la tine cu o întrebare legată de... Spuneai mai devreme de mixul de clienți pe care tu îl ai în centru de date și care sunt din diverse telco, software as a service providers, dincolo de colocare și de serviciile clasice de data center. Ce mai oferiți voi acestor clienți on top? Nu știu, în zona de DDoS protection, de connectivity și cât de important e de fapt pentru tine mixul ăsta de servicii? Voi împărtăși secrete ale industriei pe care îi fac pe unii de succes și unii cu mai puțin. Unul este locația. Când nu vorbim despre gigafactory sau vorbim despre cloud services, cel mai important este conectivitatea. De ce? Pentru că vrei să fii lângă eyeballs, lângă vizitatori. Iar pe strada Dimitrie Pompeiu trec toate fibrele care conectează internetul în România. Și nu numai. De exemplu, traficul de date din Siria, din Turcia, din Bulgaria, care circulă către data center din America, trec prin Dimitrie Pompeiu. Din acest motiv, cei 3 operatori care sunt pe această stradă, cred eu că avem un pic mai mult succes decât alții. Cred că și al 3-lea e în sală, să știi. O să fie într-un panel mai târziu. Deci, practic, acest cartier al data center-urilor din jurul stației de metrou Pipera are o explicație pentru care noi în continuare investim în această zonă și, așa cum spuneam, din primii 5 MW pe care i-am contractat, primul va fi disponibil în această vară. Deci conectivitatea e cheia. Deci,
ce mă ține pe mine treaz noaptea sunt căderile de curent și accesul la internet. Iar parte din accesul la internet sunt și servicii de securitate, de exemplu, de protecție la atacuri distribuite, DDoS se numesc. Da? Iar Voxility este unul dintre cei mai importanți, cred că top 3 mondial în această categorie. Rețeaua noastră de internet este în top 100 mondial. Vorbim de mii de legături cu alte rețele în toată lumea, din Asia până în America. Și un alt un factor important este această nouă clasificare pe care DNSC, noua organizație înființată în baza unei legi emise la nivel de Uniunea Europeană, clasifică companiile. Noi, în particular, și în România și în alte țări, suntem clasificați ca entitate esențială. Adică NIS-2 vine apăsător. NIS-2, exact. Deci, fiind entitate clasificată de guvern ca entitate esențială în domeniul infrastructurii digitale, sub NIS-2, ne obligă, ca și companie, să respectăm foarte multe cerințe în numele clienților. Deci, e o garanție pentru cei cu care lucrăm că facem o listă ca să avem grijă de datele lor. O scurtă remarcă legată de conectivitate. A anunțat cineva acum vreo 2 săptămâni 12 MW în Pipera, proiect nou. Nu dăm nume că să știe. Da. Și punând lucrul ăsta pe contul meu de LinkedIn, câteva comentarii au fost: alți 12 MW în Pipera de... Da, exista curent. Exista curent, totdeauna a existat. Aparent nu am știut niciunul cum să îl deblocăm. Și mulțumesc! Aș vrea să Time is running fast. Trebuie să trec la următoarea întrebare. Because you mentioned about connectivity, I'll come back to Pete with a similar question. A lot of companies, especially from Romania, try to be global, to act global. How important is for you to offer this connectivity to your customers and help them be closer to their end customers? Yeah, well, I think one of the things and where most people recognize MT4 Global is the fact that we've got a network. Well, most people would define us as a business that is edge compute nodes and data storage distributed globally, connected through an IP network across 5 continents. We're in 47 key locations, and what that means is our customers who do business with us within Romania, they can break out to those markets really easily. And we see that as a real value proposition where not only do we enable transit globally, and we enable all sorts of use cases across that network, including IoT SIM cards within cars and all sorts of things that you wouldn't imagine coming out of a Romanian data center infrastructure business. That does mean that we can offer that edge compute, whether it's dedicated or virtualized, anywhere. And we see that as a real differentiator that means that we can bring much more clients into Romania and actually attract business into the market, which is really important. I understand it's ironic for me as a British national to be so proud of the Romanian heritage, but I've been coming to Bucharest for 5 years and I passionately adore and it's a pleasure working with my team here. But I think that's where we bring in, and I think the connectivity is a really important decision maker alongside resilience and power availability. But it's a real differentiator that helps us bring in a different mix of clients, definitely. Thank you. We'll invite you again for these kind words. Alex, Ron Evans told us a lot about AI. How is AI integration in Vodafone Business plans or strategy? It's a good question. So there are 2 angles. One is the internal adoption. We have very big and ambitious plans in terms of infusing AI in repetitive tasks, optimization of the outcome, and also in customer operations we see very strong signs of improvement in terms of
time of reaction, solving the customer issues and everything. So internally we are adopting AI and we have high commitments on that. Coming closer to the data center business, from the majority of large customers that are inside our data centers, we are already having under implementation compute power for AI and workloads. Currently working on a 40 kilowatts per rack implementation for some big customers. That implies also a transformation 40. of the whole ecosystem. 40. 40, yeah. Okay. Because AI is such an important topic, if you, one of them, any of us, any of you, if you want to add something on AI, feel free. Can I add maybe some figures as well from our side, because it's a journey we started many years ago. In a conference last year, I mentioned, about some projects and the fact that the concept of agentic AI was already adopted in our group. Today, in Schwarz Group, more than 1 million decisions are made daily based on AI input. That's one example. The second example is there is no engineer, not even here in Romania, that on a daily basis develop software and not use at least two different AI instruments. The thing is as it was mentioned, I think before, it's a real multiplicator, it's a no-brainer, it's a technology that's going to stay. We need to adapt it if we want, and we intend, to multiply our productivity of our people. I think it's something that we have taken into consideration. That's what we are doing. Thank you. Silviu, dacă vrei să adaugi ceva pe zona asta, în care, legat de investițiile pe care voi le faceți, să susțineți AI workloads? 43 de kW pe rack. Ai spus mai devreme, da? În fapt, ce aș vrea să subliniez este că și noi și ceilalți operatori din zonă ne-am construit infrastructura în urmă cu 10 ani de zile, timp în care nu am mai făcut mare lucru. Și pe atunci, high density, acum, ce în ultimul însemna? an, aparent, toată lumea face ceva. Da? Deci, aș zice că aș vrea să completez pe domnul Manole, când a început și a explicat despre creșterea de care se înregistrează în acesta, aparent există o cerere. Ok, reținem aparent. Dear guest, time is running pretty fast. We almost reach the end. But I like one final question for you. What do you think that will be the main driver for local data center market in the next year? It will be connectivity, cloud, other services, AI? Just wrap up. Yeah, so it's a good question in the end of the panel. I believe in Romania, the whole data center ecosystem strategy, it's super important, first of all, to be shaped properly, adopted and sustained by government and implemented. It's about building a proper ecosystem around the data center. So data center industry, because today it's an industry, it's the backbone of economical growth. So we need to play it smart. And it's super important to play this smart together rather than competing each other. So it's a field in which, yes, you can compete, but we are not strong enough. We need to build first and then to offer value. And it's not just about connectivity and power. It's building a proper backbone of data center infrastructure in Romania. Thank you. Another 30 minutes for each. 30 seconds. Would like to have 30 minutes. Very quickly, actually, the data center and everything what's happening on this area is the foundation for everything, all the other layers above. I mentioned, the partnership we have with Workspace. So if you are interested in collaboration, if you are interested in optimizing your processes and performance of your people, if you are interested in adopting the new tools and integrate, it was mentioned, today, the robots and automation part in the logistics services as well, you should talk about data centers, you should talk about cloud, you should talk about computational power which is needed for AI. And one thing, today, the computational power is split something like 80% for training the AI models in the data centers industry, while 20% is only for inference.
while I expect in 1 year, maybe 2 years, to be the other way around. So just something to think of. Thank you. Silviu, a final thought? Noi suntem reflexia economiei. Deci, da, nouă generație de antreprenori, întoarcerea din cloud acasă, din motive suverane și din motive de cost. Good point. Da. Deci. Mulțumesc, Pete. So for me, I think as leaders of businesses that are the backbone of the 21st century digital economy, we need to make sure that we use that to our advantage within Romania, to make sure that we drive the next wave through AI of productivity that will push us further up the stack towards some of the Western European levels. And we make sure that, as you say, we build the infrastructure that is sustainable, that means that we have a forward pathway to grow. And that's why I'm very focused. It's about making sure we can partner with industry to enable growth of them and give us surety that we can facilitate that growth. And that's our real job, I think. Thank you, Pete. Thank you all. Doamnelor, domnilor, timpul ne presează, ne oprim aici. Mulțumim paneliștilor și promit că anul viitor negociez măcar o oră pentru acest panel. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumesc foarte mult, domnilor! Așa cum s-a discutat aici deja, în spatele oricărui data center stă un element crucial, și anume energia. În această relație există oportunități, dar și limite și provocări. Despre această relație vom afla mai multe în următorul flash chat. Daniel Vesceanu, într-un dialog direct cu invitatul său, domnul Cristian Bușoi, Ministerul Economiei. Domnilor, bine ați venit! Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor. Numele meu este Daniel Vlăsceanu, din partea Vlăsceanu și Asociații, și astăzi am plăcerea să moderez această discuție cu domnul secretar de stat, Cristian Bușoi. Domnule secretar de stat, vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment. Mulțumesc și eu, sunt onorat să fiu aici. Domnul Cristian Bușoi are o experiență solidă la nivel atât european cât și național, inclusiv în calitate de fost președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, ITRE, Comisie cheie pentru Energie, Industrie și Digitalizare. Această perspectivă și experiență credem că este extrem de relevantă într-un moment în care centrele de date devin infrastructură critică pentru economie, securitate și tranziția digitală. Așa cum am auzit și mai devreme, România se află la un punct de inflexiune. Există interes investițional la acest moment, există avantaje competitive clare pe care țara noastră le are față de ceilalți concurenți, dar există și provocări reale, cum ar fi, de exemplu, costul și predictibilitatea energiei, disponibilitatea rețelei sau lipsa unui cadru juridic dedicat centrelor de date. Avem 15 minute dedicate acestei discuții cu domnul secretar de stat și vă propun să intrăm direct în subiectele de interes pentru noi, și anume ce poate face concret România pentru a deveni un hub regional pentru dezvoltarea centrelor de date și ce trebuie făcut la nivel de politici publice. Am pregătit câteva întrebări pentru dumneavoastră și aș începe cu subiectul cel mai sensibil, să spunem, pentru un dezvoltator sau operator de centre de date. Costul energiei joacă foarte sus, să spunem, în business case-ul acestuia. După cum știm, România aici se clasează în 2025 pe locul 4 în Uniunea Europeană comparat cu restul țărilor la prețul energiei. Diferite acte normative plasează asupra Ministerului rolul de a crea și operaționaliza sau fluidiza, să spunem, piața de PPA-uri și alte mecanisme care să susțină atenuarea impactului costului energiei în business case-ul centrelor de date. Dați-ne, vă rog, perspectiva dumneavoastră asupra acestui aspect, adică ce mijloace, ce măsuri are Ministerul în vedere pentru a fluidiza piața PPA-urilor? Într-adevăr, cea mai mare provocare cu care se confruntă România și Ministerul Energiei este costul ridicat la energie și în principal la electricitate, cost care acum se reflectă atât la populație cât mai ales la industrie. Sigur că am avut acea schemă de compensare care a expirat
anul trecut, după care am revenit la costuri și piață liberalizată. Cauzele sunt multiple, nu intru foarte mult, probabil că sunt cunoscute de participanții la acest eveniment, cu siguranță sunt analizate de către cei care se uită la o posibilitatea de a investi în România în zona de data center-uri. Cea mai mare problemă este aceea că avem o producție insuficientă și avem descoperite orele de vârf și atunci trebuie să importăm, în general, la prețuri spot, la prețuri foarte, foarte mari. Acest lucru poate fi depășit prin creșterea capacității de producție și ne așteptăm ca odată cu intrarea în funcțiune a centralei de la Mintia, chiar dacă la începutul anului viitor reactorul 1 de la Cernavodă nu va mai produce pentru că trebuie să intre în retehnologizare, plus toate investițiile în regenerabile, care într-un ritm accelerat urmează să fie implementate în acest an și vine un mic val și cu proiectele din PNRR, care sunt în acest moment susținute, accelerate, pentru că trebuie să închidem investiția din PNRR în 31 august, ce se mai maturizează pe fondul de modernizare, plus majoritatea investițiilor din privat, din surse private în zona de regenerabile, ar trebui să ne ofere la începutul anului 2027 suficientă electricitate pentru a nu mai avea nevoie de importuri. Iar pentru orele de vârf ne vor ajuta foarte tare și capacitățile de stocare, bateriile, co-located sau stand-alone, care și ele se dezvoltă într-un ritm satisfăcător. În săptămânile următoare, Ministerul Energiei mai scoate un col de cofinanțare, parte din CAPEX, de data aceasta din fondul de modernizare. Însă problema creșterii producției nu e doar singura problemă care ne afectează prețul și aici mă apropii și de zona de predictibilitate, ci și faptul că foarte multe dintre tranzacții se fac pe piața zilei următoare. Avem încă puține instrumente de tip PPA care sunt dezvoltate în România. Și aici nu e o chestiune care ține doar de data center-uri, aici vorbim și de afectarea industriei energointensive, pentru că, sigur, viitorul este acela al AI center, data center, dar încă avem o industrie energointensivă pe care nu vrem să o vedem dispărută din România, dimpotrivă, vrem să o menținem. Și migrarea către un model cu prețuri mai predictibile și cu contracte pe termen lung, transparente, nu revenim la perioada băieților deștepți, în care aveam contracte netransparente cu intermediari între producătorii care produceau la un preț competitiv și consumatorii finali care cumpărau, lăsând o marjă mult prea mare, anormal de mare, unor intermediari pe contracte netransparente. Aici trebuie să dezvoltăm instrumente și, sigur, Ministerul Energiei este deschis să vadă ce soluții legislative. Nu putem, evident, obliga piața, dar trebuie încet, încet să migrăm de la modelul în care avem foarte multă volatilitate, foarte multe tranzacții pe PZU, foarte multe tranzacții în zona aceasta care, ca și filozofie, duce la o spirală a creșterii, către un mix între partea aceasta și contracte pe termen lung, PPA-uri. Excelent. Mulțumesc pentru detaliile furnizate. Aș vrea să trecem un pic la un alt subiect foarte sensibil și foarte important pentru dezvoltarea data center-urilor și anume disponibilitatea rețelei, accesul la energie. Și știm foarte bine, inclusiv experiența din Statele Unite, am văzut că este foarte important ca data center-urile, ca și centre de consum să fie plasate cât mai aproape de centrele de producție. Și inclusiv Transelectrica, venind pe plan local, susține foarte mult, inclusiv prin modificarea regulilor de calcul în timpul efectuării studiilor de soluție, susține acest model de a plasa consumatorii cât mai aproape de centralele fotovoltaice sau eoliene sau alte centre de producție. România are avantajul de a putea anticipa, să spunem, aceste provocări comparat cu țările din vestul Europei sau Statele Unite ale Americii. Aș vrea să vă întreb dacă se discută sau se vehiculează ideea acordării anumitor facilități în ceea ce privește centrele de date. Mă gândesc, poate facilități de ordin fiscal, poate identificarea unor anumite areale propice pentru dezvoltarea de centre de date, facilități de orice altă natură. Se ia în considerare această direcție?
Cu siguranță există deschidere la nivel guvernamental. Aici evident că nu mai e rolul principal al Ministerului Energiei. Trebuie o decizie a viitorului guvern, care va fi acela. Și sigur sediul materiei principale la Ministerul Economiei, Digitalizării, pentru că de acolo trebuie să pornească, plus Ministerul de Finanțe, dacă vorbim de facilități fiscale, de credite fiscale, de reduceri de taxă. Evident că aici trebuie să privim într-o cheie a sustenabilității și a obiectivului strategic al României de a asigura în continuare venituri fiscale predictibile și a reduce deficitul bugetar. În ceea ce privește capacitatea gridului, evident aici e o altă provocare importantă și există deja programe de finanțare pentru Transelectrica, dar și pentru distribuitori, de a-și upgrada capacitatea de a absorbi noi capacități de producție și de a absorbi electricitate. Dacă distribuitorii, având proiecte mai mici și fiind o bună parte dintre ei companii private cu oarecare capacitate suplimentară de a face investiții, au reușit până acum să meargă într-un ritm mai accelerat. Din păcate, Ministerul Energiei nu reușește să facă plățile în ritmul în care merg distribuitorii, dar încă o dată vorbim și de proiecte mai mici totuși, ca valoare, ca și complexitate. Există încă în Transelectrica, care este asaltată de, pe de o parte, nevoia de a rezolva cererile de ATR-uri și de intrare de noi capacități de producție. Acum tranziționează către nou sistem de licitații și lucrurile trebuie, dar până la sfârșitul lui iunie trebuie să rezolve cererile depuse anul trecut pentru cei care vor să dezvolte noi capacități de producție. Și în zona de investiții vedem o capacitate administrativă limitată și sunt puțin întârziați cu proiectele de modernizare a capacității de transport, a liniilor de transport. Aici există și o cauză obiectivă legată de exproprieri. Încercăm să modificăm legislația, să accelerăm cât de mult putem partea de exproprieri pentru a putea să meargă înainte cu investițiile. Deci, pe de o parte, focusul e foarte mare, este către transportatori și distribuitori să-și facă aceste investiții, o parte din aceste investiții fiind susținute din bani europeni, granturi. Pe de altă parte, sigur, tot experiența în Statele Unite ale Americii și încet din Europa de Vest arată că apariția data center-urilor au creat o presiune pe piață și chiar o creștere a prețului electricității, pentru că atunci când ai cerere mai mare și încă n-ai dezvoltate toate capacitățile de producție, evident că poți să vezi creșteri de prețuri. Aici văd o soluție în a avea capacități de producție de electricitate dedicate unui data center. Nu știu în ce măsură mai trebuie să schimbăm legislația, dar aici aceste unități de producție care pot fi în sistem hibrid, Grecia dezvoltă un proiect foarte interesant în acest moment, în Peloponez, cred, sau într-o zonă fostă minieră, care acum se dezvoltă un centru de date important, în care poți avea, evident, în primul rând regenerabile, dublat poate de o capacitate pe gaz, care îți oferă flexibilitatea și siguranța că lucrurile pot merge înainte, pe care nu îl duci la grid pentru a nu pune presiune, pentru a nu sta după ATR, pentru a nu sta după anumite birocrații, anumite proceduri birocratice. Teoretic poți să-l duci acolo, dar care, cel puțin pentru început, e dedicat funcționării unui data center. Și aici, sigur, vine și modelul reactorilor mici modulare. Astăzi, sigur, ele sunt extrem de scumpe, poate n-au un preț competitiv pentru un data center, dar odată cu economia de scară, odată cu scale-up-ul acestor SMR-uri, acestor Small Modular Reactors, am putea să gândim și acel gen de proiecte în conjuncție cu un data center. Dar aici mingea este la sectorul privat, care trebuie să spună ce ar fi nevoie de modificat în legislație. Din punctul de vedere al Ministerului Energiei, evident că susținerea este totală pentru orice idee care să dezvolte acest gen de proiecte. Absolut. Pot să confirm și eu același lucru ce a spus domnul secretar de stat. Din partea Ministerului întotdeauna am găsit deschidere când a fost nevoie să transmitem solicitările noastre și vom face acest lucru inclusiv în ceea ce privește partea de data centere. Așa cum bine ați spus dumneavoastră, sunt foarte mulți producători de energie regenerabilă care se gândesc să
colocheze, cu ghilimelele de rigoare, consumatori exact lângă punctul de producție, pot spune că în Statele Unite există inclusiv trendul invers, adică operatori de centre de date care consumă foarte, foarte mult, gândesc să-și colocheze facilități de producție lângă centrele de date respective. Mergem mai departe și continuăm cu o întrebare punctuală vis-a-vis de existența unui cadru de reglementare dedicat centrelor de date. Știm că există țări în Europa, Irlanda, Spania, Franța, care au legislație specială, specifică, dedicată centrelor de date. În România, o discuție pe această temă este poate prea timpurie, să spunem, sau deja se ia în considerare și la noi o asemenea legislație dedicată centrelor de date, care cu siguranță ar putea oferi predictibilitate, transparență și mai multă certitudine și claritate investitorilor în acest domeniu. Și eu cred că ar trebui să existe un act legislativ care să clarifice anumite aspecte, care poate să meargă orizontal, modificarea unor legi, ordonanțe de urgență și care să oferă o bază legislativă predictibilă și clară pentru investițiile în data center-uri și, evident, experiența țărilor occidentale, care sunt mai avansate, dar care au și început mai repede niște proiecte, pentru că valul vine dinspre Statele Unite ale Americii, vestul și nordul Uniunii Europene și se apropie de România. Înțeleg că interesul este nu doar legat de capacitatea administrativă, de legislație, de incentivuri și de prețul la electricitate, dar și volumul de date. Și cel mai mare volum de date este în SUA, apoi în vestul Europei, dar încetul cu încetul, oricum, revoluția vine într-un ritm accelerat. Ne așteptăm și sperăm și trebuie să facem tot ce putem ca și România să fie locul în care se vor dezvolta în anii următori, în deceniul următor, centre de date sau centre de AI și care să, evident, contribuie la dezvoltarea ulterioară a României. Deci, din acest punct de vedere, ar trebui să o facem. Până acum nici n-a fost, o presiune din partea mediului de afaceri, pentru că și legislația existentă nu împiedică cu nimic. Avem deja un centru de date de câțiva ani, adevărat că este unul nu foarte mare, dar e unul semnificativ la Craiova. Hyperscaler. Exact. Sunt deja proiecte care se dezvoltă pe legislația actuală, dar ar trebui să vedem în ce măsură un act legislativ dedicat trebuie însă gândit în a susține și a dezvolta și nu de a crea bariere legislative și birocratice suplimentare, că atunci mai bine nu-l facem. Excelent, excelent, mulțumesc frumos. Timpul e necruțător cu noi, suntem foarte aproape de final, dar îmi permit o ultimă întrebare și cu rugămintea unui răspuns scurt. România ar putea să devină un centru, un hub regional pentru centrele de date. Dorim să facem asta, dar deocamdată vedem că încă investitorii foarte, foarte mari, operatorii de cloud globali, au o anumită reticență de a veni în România. Ce putem să facem pentru ca să le câștigăm încrederea și să dezvoltăm într-adevăr, să facem România un hub regional, inclusiv pentru centrele de date? În primul rând, evident, trebuie să oferim predictibilitate și stabilitate macro. În primul rând, în zona economică, și aici sunt niște direcții pe care și președintele României le-a trasat, în care toate partidele pro-europene s-au angajat. Evident că acum avem această turbulență politică, al cărui rezultat e greu astăzi de previzionat, dar se va găsi un rezultat care să fie în favoarea dezvoltării în continuare a României în direcția pro-occidentală. E o condiție sine qua non, pentru că indiferent de ce alte facilități am gândit, dacă nu se simte această direcție, această macrostabilitate și această susținere pentru mediul de afaceri și intrăm într-o zonă gri din punct de vedere geopolitic, mai ales că suntem încă într-o zonă de conflict, va fi foarte dificil. Apoi, evident, trebuie să rezolvăm partea de prețuri la electricitate și disponibilitatea electricității. Cât timp suntem încă un importator net, e greu de crezut că acei consultanți care pot să dea un sfat
și acei executivi ai marilor companii digitale din lume, în principal din Statele Unite ale Americii, vor merge într-o țară în care prețurile sunt ridicate, în care trebuie să importăm, în care investițiile nu sunt suficiente. Pe termen mediu nu avem o problemă, că avem unitatea 3 și 4, avem mintea în curând, avem nenumărate investiții în regenerabile. Nu toate se vor întâmpla, dar multe se vor întâmpla și văd aici mulți investitori care lucrează într-un ritm accelerat. Problema este însă că lupta este pe următorii ani, când se setează țările în care se vor face investiții. Și atunci și noi trebuie să accelerăm toate aceste eforturi de a crește capacitatea de producție. Și apoi, sigur, este meritul și importanța dumneavoastră și responsabilitatea dumneavoastră care sunteți conectați în parteneriate cu mari jucători în domeniu, să-i convingeți că România poate fi, atâta timp cât zona politică și zona guvernamentală și zona instituțională vă oferă argumente suficiente. Excelent, mulțumesc frumos. Pe această notă încheiem această discuție. Reținem direcția pro-occidentală pe care România trebuie să și-o asume în viitor, reținem rolul de partener de dialog din partea Ministerului și reținem faptul că trebuie să conlucrăm și să punem, să zicem, osul cu toții pentru a putea facilita dezvoltarea României ca un hub regional al centrelor de date. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru aceste cuvinte și perspective. De la energie trecem la infrastructură, pentru că evoluțiile din acest sector al energiei vor accelera sau nu dezvoltarea de centre de date. Continuăm cu un panel moderat de Evelina Crețulescu. Găsit, mulțumesc frumos. Mulțumim perspectivelor aduse de domnul Bușoi. De asemenea, urmează un panel extrem de important și invit alături de mine pe rând pe domnul Liviu Gavrilă, Head of Romania Energy Operation, domnul Sebastian Enache, director M&A Monsoon, domnul Cosmin Mazilu, CEO e-Infra, și domnul Vicențiu Ciobanu, CEO Prime Batteries Technology. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și ca să continuăm și ce spunea domnul Bușoi mai devreme, în acest panel, pentru 30 de minute, am vrea să aflăm ce trebuie să se întâmple concret și care sunt perspectivele aduse de mediul privat pentru ca România să conteze pe harta europeană. Înțelegem că avem probleme cu infrastructura și că trebuie dezvoltate aceste tehnologii și am să încep cu domnul Gavrilă, de la Energy Operation, o companie austriacă activă în energie regenerabilă, cu prezență puternică în Europa și Europa de Est. Bun, din perspectiva unui producător de energie regenerabilă, ce ar trebui să învețe industria data center-ului din felul în care s-au dezvoltat proiectele de energie verde în Europa Centrală și de Est? Nu știu, lecții de scalare, finanțare, predictibilitate și așa mai departe. Da, păi cred că ați atins, în primul rând, bună ziua. Mă bucur să văd în sfârșit că și o parte din bula noastră din energie se întrepătrunde cu o parte din bula, să zic, IT data centere, pentru că, într-adevăr, suntem două lumi care avem nevoie una de cealaltă și, în sfârșit, se pare că am înțeles că trebuie să facem împreună. Fac o mică paranteză, pentru că acum există destul de... E o agitație destul de ridicată în zona proiectelor regenerabile, dar fac deja un anunț că o bună parte din jucători deja se concentrează pe zona de dezvoltare de data center. Și dacă din multe zeci de gigavați în care, în cel mai pesimist scenariu, avem undeva în jur de 20% care se vor materializa, da? Dacă toți acești
să zic, foarte experimentați oameni în dezvoltare de proiecte, în acest moment își canalizează energia către zona de data center, eu cred că vom avea o poveste de succes și aici. Asta așa, doar ca și element de context. Bun, încerc să fiu scurt, concis, pentru că practic sunt 3 lucruri pe care eu cred că ar trebui să le facem. 1. Infrastructură avem, da? Care are nevoie de îmbunătățiri, care are nevoie, vorbesc pe partea energetică, da? Eu cred că e un avantaj pentru noi. Faptul că avem proiecte, faptul că avem și know-how, atât comercial, cât și experiența finanțărilor din zona regenerabilă, da? Prin care am reușit să mergem către bănci cu PPA-uri, sunt niște instrumente de tip hedging pe termen mediu și lung care ajută implementarea proiectelor. Eu cred că acest lucru poate să fie una dintre soluțiile inclusiv pentru ceea ce înseamnă data centere. Și cred că cel mai important lucru este să maximizăm valoarea conectării la rețea, a capacității disponibile, da? Și o să vă vorbească probabil și ceilalți vorbitori despre tot ceea ce înseamnă aceste colocări, hibridizări, cum facem acest mix, da? De proiecte, pentru că există, slavă Domnului, în România, atât ca mix energetic, da? Suficiente argumente pro încât noi să putem să le facem. Eu cred că e vorba de viteză, să ne mișcăm repede. Avem mereu acest ou sau găina, e veșnica, să zic, dezbatere vis-a-vis de se implementează sau nu se implementează, găsesc întâi clientul și așa mai departe. Eu vă pot spune așa, noi ca Energy, și în acest moment suntem în construcție cu cel mai mare parc hibrid, care înseamnă 760 de MW și cu 1 GWh de stocare. Inclusiv în acest, să zic, areal perimetru, gândim foarte serios o oportunitate din zona de data center. Dar nu numai aici, da? Adică, încet, încet, inclusiv la noi intern, prinde contur, atât la nivel de structură, da? Cât și la nivel de focus pe această zonă. Deci, începem să ne uităm foarte atent. Ca noi, sunt mulți alți jucători din piață. Repet, eu cred că este doar o problemă de câteva luni, pentru că se va accelera și, cum am mai spus-o, dacă o bună parte din cei care au fost implicați în valul de regenerabile, îmi pare rău să-i spun val, dar Ministerul, din păcate, a pus o frână destul de bruscă din nou, sper să reușim să o depășim, vom reuși cumva să avem și multe proiecte de data center. Mulțumesc foarte mult, foarte interesantă perspectivă. De asemenea, și pe domnul Enache am să-l întreb aproximativ același lucru, dar în primul rând, care este cea mai importantă lecție pentru industria centrelor de date? Vorbim de viteză, de racordare, de capacitate, de... Vă rog. Da, în primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Este foarte important, așa cum a spus și Liviu, cele două lumi să se întâlnească. Noi ne ocupăm de zona de infrastructură energetică de peste 20 de ani. Ca mesaje principale pe care le-am auzit astăzi, dar pe care nu le repet, ci vreau doar să le completez, este că România are oportunitatea unică în următorii 1-2 ani, dar le-aș număra în luni, pentru că aici totul se întâmplă foarte rapid, să poată fi un lider regional în zona de data center, pentru că avem foarte multe lucruri pe care alte țări din Europa nu le au. Avem încă acces la rețea mare. Zeci de megawatts, sute de megawatts sunt în momentul de față disponibili cu contracte de racordare. Avem zeci de parcuri regenerabile care au stocare, care se pot transforma în hub-uri energetice verzi pentru data centere și care pot reduce atât timpul de racordare la rețea unui data center, cât și costul de racordare. Da? Și mai avem un lucru, avem experiența dezvoltării de proiecte mari, pe care dezvoltatorii de regenerabile o au implementat-o și dovadă faptul că cele mai mari parcuri eoliene și fotovoltaice din Europa sunt în România. Asta înseamnă că avem teren asigurat și racordare. Și nu vă spun doar de noi, există expertiză în România pe acest subiect. Este foarte important, cum s-a discutat, viteza să fie aliniată nevoii investitorilor. În zona de regenerabile avem experiență cu, să spunem, un parcurs optimizat de autorizare, pentru că, deși sunt
probleme și procese în toate zonele de autorizare, totuși, România are unul dintre cei mai rapizi timpi în zona de regenerabile pentru autorizare, între 2 și 4 ani, și cu mici ajustări, și se vorbea mai devreme despre legislație pentru data centere, eu îi spun un fast track permitting. Dacă eliminăm 2-3 probleme, cum ar fi PUZ-ul sau alte avize care durează mult, eu cred că de la idee până la punerea în practică, un data center poate fi funcțional în maxim 18-20 de luni în momentul de față. Și uitându-ne la alte țări, aici te poți racorda și consuma mâine. În alte țări ți se promite că ai câte 20 de megawatts în următorii 5 ani disponibili. Așa că noi ne-am concentrat pe aceste hub-uri energetice cu baterie, regenerabile în spate și stație de racordare, și vă pot spune că un cost realist pentru o sursă ieftină de energie și verde pentru un data center în momentul de față în România, baterie plus fotovoltaic plus racordare, este sub 1.000.000 de euro pe megawatt. Cam asta a fost așa o primă idee care consider că poziționează România, și dacă toți din sala asta punem umărul, să fim unul dintre câștigătorii acestei tranziții către AI și data center. Îmi place optimismul dumneavoastră, mulțumesc. Domnul Mazilu, e-infra este unul din puținele grupuri din România care combină energie, telecom și infrastructură. Este infrastructura integrată un nou model, poate mai bun, de business? Așa este. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Un pic mai tare. Așa este. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Da, noi la e-infra suntem la intersecția dintre infrastructură energetică, energie, telecom și servicii integrate. Și credem că acest model de campus complex și integrat poate să fie un model potrivit pentru dezvoltarea data center-urilor de tip AI în România. În ultimii 5 ani, e-infra a investit mai mult de 500 de milioane în infrastructură energetică. Avem parcuri fotovoltaice, sisteme de stocare, infrastructură critică și mai mult de atât și centrale pe gaz. De exemplu, la Câmpia Turzii avem un campus energetic complex și foarte bine integrat, cu o capacitate actuală de mai mult de 150 de megawatts și cu proiecte în derulare, astfel încât la finalul anului vom avea o capacitate totală de 400 de megawatts instalat, cu 2 stații electrice proprii, de 110 și 220 de kV, centrală pe gaz 27 de megawatts, solar 60 de megawatts, 120 de megawatts oră storage pe baterii și avem un proiect în derulare, o centrală pe gaz modernă, în ciclu combinat, cu deadline la finalul anului, cu o capacitate de 160 de megawatts. Mai mult de atât, dacă ne uităm la potențialul din România, pentru că în vest, într-adevăr, accesul la infrastructură este din ce în ce mai dificil. Și ne uităm la orașe care s-au dezvoltat puternic industriei data center, Londra, Frankfurt, Dublin. Cred că România are un potențial fantastic. Încă avem zone în care rețeaua nu e congestionată, avem campusuri dezvoltate care permit dezvoltarea rapidă și un time to market foarte bun pentru dezvoltările de data centere și viziunea noastră și direcția noastră este în acest sens. Mulțumesc foarte, foarte mult. Domnul Ciobanu, reprezentați una din cele mai cunoscute companii producători de baterii litiu-ion și sisteme de stocare. Am să vă întreb în contextul data centerelor, stocarea este infrastructură critică la fel de importantă ca rețeaua și sursa de energie? În primul rând, bună ziua tuturor invitațiilor dumneavoastră. Răspunsul este categoric da. Partea de generare a energiei întotdeauna necesită consumul. Este esențial să existe o simbioză între ceea ce se produce și ceea ce se consumă. Peste 65% din costurile operaționale ale unui data center de tip hyperscale sunt legate de partea de energie. Energia pentru a întreține sistemele de răcire sau consumul propriu-zis al unităților de CPU sau GPU. Totodată,
peste 50% din acest consum energetic este în categoria consumului peak, respectiv restul de 50% este în zona de baseload, unde este forecastabil, se știe, este un consum constant și așa mai departe. Din cele două paradigme prezentate anterior, este esențial ca mixul energetic pentru un data center să fie în primul rând accesibil ca preț. Ceea ce au prezentat antevorbitorii mei prezintă fix acest aspect. Crearea unui mix energetic cu surse regenerabile, baterii, turbine pe gaz, astfel încât să facă fezabil un model financiar pentru un data center să fie realizat în România. Cu siguranță România are nevoie de consumatori energetici, pentru că ne aflăm într-o perioadă de tranziție unde se instalează din ce în ce mai multe surse regenerabile pentru generarea energiei electrice. Se instalează, vedem, România este o vedetă absolută a Europei privind modul în care dezvoltăm și implementăm soluții de stocare a energiei electrice. Avem foarte mulți investitori din afara țării care vin și fac astfel de investiții în România. Drept urmare, sinergia este clară. Cu cât noi reușim, alături de partenerii din piață, să implementăm cât mai multe soluții inovatoare care pot permite reducerea costului de energie pentru astfel de centre de date, cu atât va fi un beneficiu pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult. Mă întorc la domnul Gavrilă și am să vă întreb cât de important este un contract pe termen lung pentru un... Contractele pe termen lung sunt practic fundația acestor tipuri de investiții care noi le numim CAPEX intensive, da? Pentru că indiferent că facem un sistem standalone, facem un sistem hibrid, noi am învățat așa, cel puțin în zona de energie. E nevoie de un 30% equity, 70%, vorbesc așa de o rețetă unanim acceptată, 30% equity, 70% project financing. Pentru acei 70%, da, care mergem, că e un împrumut simplu sau, mă rog, structuri sindicalizate mai complexe, e nevoie de obicei de acest tip de hedging pe termen lung, da? Unde vorbim de un minim de 5-7 și cu cât este mai lung, cu atât este mai bine. Partea bună este că avem experiența fundamentării și fixării acestui preț pe termen lung, da? Există inclusiv în acest moment în România de ordinul teravaților oră deja contractați pe 7, 8, 10 ani și așa mai departe, ceea ce cred că ar trebui să fie un confort pentru implementatorii de data centere, pentru că pot găsi, da, în noi și sunt foarte mulți jucători integrați care pot să se ocupe atât de partea de dezvoltare, construcția efectivă, inclusiv de tot ceea ce înseamnă infrastructură și ulterior să fie și contrapartea pentru a securiza un preț pe termen lung. Pentru că dacă și știți foarte bine cât este per megawatt în acest moment în funcție de tipul de data center. Am nevoie de un anume volum de finanțare, da? Atâta timp cât pot să vin cu un preț fixat la energie pe 10-12 ani, eu cred că aici ar putea să fie una dintre soluții. Da? Sunt în acest moment jucători în piață, prin care și noi ne numărăm, care putem să intrăm în acest gen de discuții. Există cu deployment-ul de baterii în acest moment soluții și pentru a se acoperi exclusiv din regenerabile, da? Un baseload, da? Un baseload care are în acest moment ok, poate este cu o treaptă, să zic, peste un baseload care este în Statele Unite, de exemplu, având în vedere mixul energetic acolo, însă și la noi este un preț competitiv. Da? Ori dacă gândim, cu cât ne ducem pe termen mai lung, cu atât prețul poate să fie mai bun, pentru că fundamentează efectiv capacitatea sau, mă rog, cumulul de capacități care ar fi necesare pentru data center-ul respectiv. Eu cred că, da, și partea asta de contractare pe termen lung este una din să zic, variabilele principale pe care și aici cred că putem, alături de resursa umană, de fast permitting, de infrastructură, de rețea și așa mai departe, pentru că avem toate aturile astea, putem scora și aici. Și, practic, cred că ne lipsește doar un pic de curaj, da? Noi din energie, și o să recunoaștem, nu înțelegem foarte bine, să zic, business-ul acesta, dar cred că într-un parteneriat în care există un jucător, și aici o să vorbesc și o să dau exemplu pe Energy, da? Care poate să vină să construiască capacitatea de producție cu stație, cu conectare, cu totul, poate să-ți asigure un preț pe termen lung, da? Și practic tot ceea ce înseamnă energia necesară funcționării data center-ului să fie 100% responsabilitatea acestui jucător, iar tu, ca și operator de data center și cu acest business, care cu specificitățile lui, în care noi nu clamăm din energie că știm acest lucru, eu cred că ar trebui să fie un parteneriat sau un duo care cred că n-are cum să dea greș.
Asta e una din soluții. Ce trebuie să rezolve România în următoarele 12 luni ca să devină o destinație reală pentru data centers în Europa? Păi, în primul rând, stabilitate și predictibilitate. 1. Să nu ne mai jucăm, pentru că mai ales în această competitivitate și regională și europeană, ca să nu-i spun chiar globală, da? Noi avem aceste aturi pe care, încă o dată, sunt foarte, foarte puțini care le au. Doar că trebuie să învățăm să lucrăm cu toții. Da? Noi, nouă, ca, nu știu, țară, și îmi pare rău să o spun, nu ne prea iese acest cu toții, pentru că tot timpul încercăm să ne rezolvăm niște interese nișate sau, mă rog, pe anumite sectoare. Eu cred că aici e nevoie de un efort conjugat pe mai multe sectoare, e nevoie de o mediere și de implicarea unor autorități centrale, da? Pentru că vorbea Sebastian de ceea ce încercăm inclusiv în zona de regenerabile, un fast permitting, da? Eu, dacă aș fi în momentul acesta, de la acceptarea de PUZ, care, apropo, s-a întâmplat în industria regenerabilă, da? Atât timp cât știu că este o cursă și trebuie să asigur cadrul necesar ca în următoarele 3-6 luni deja să văd, nu știu, șantiere de ordinul X, zeci de megawatt sau poate chiar sute, Doamne ajută, da? Eu aș face în așa fel încât aș constitui mâine un grup de lucru în care să adresez aceste lucruri și aș da 2-3 ordonanțe prin care, mă rog, acum nu mai putem, da. Ideea este că ar trebui să se poată accelera, da? Adică dacă vrem cu adevărat, pentru că, iarăși, ingredientele le avem. Stăm ca și cum am face o supă, avem totul pe masă, da? Ar trebui doar să punem niște apă într-o oală și să le punem acolo. Cumva, cred că ne lipsește triggerul acesta să-l facem. Mulțumesc foarte mult și am să-l rog și pe domnul Enache să ne dea părerea dânsului tot pe același aspect. Venind din zona în care Bonson a dezvoltat și a construit cam 30% din capacitatea regenerabilă din România, vă pot da un exemplu clar. Infrastructura energetică disponibilă în momentul de față, cred că poate face, să putem să facem un exercițiu de imaginație și să vă zic că mâine cred că se pot instala lejer cu acces la rețea garantat, rapid, peste minim 1,52 GW de data center. Ca idee generală, noi avem la Arad un proiect pentru un parc verde cu o baterie de 500 de MW ori 4 ore, adică 2000 de MWh, care poate împărți racordarea cu cel puțin un data center de 100 sau 200 de MW. Mâine. Deci, astfel de proiecte mai sunt, există și din perspectiva industriei regenerabile, a producătorilor de energie și zona de stocare pe care, dacă acum 3 ani de zile era scumpă, acum este un must-have și este obligatorie să o ai, pot să vă spun că nu există probleme la zona de infrastructură energetică și acces la infrastructura energetică. Interesul nostru este să aducem consumul aproape de producție. Interesul României este să aducă cât mai mult consum, pentru că producție avem și se pot face proiecte specifice, cum a spus și antevorbitorul meu de la minister, în care există mâine proiecte regenerabile care n-au acces la rețea, dar au suficient teren să se pună un data center lângă și să fie un off-grid data center 100% din regenerabile, care poate oferi stabilitate permanentă și energie verde. Așa că zona asta în care toată lumea, acum o să-mi cer scuze așa puțin, uitându-mă de afară, aud, e greu în alte zone să te conectezi. Durează mult în alte zone și totuși se investește acolo. În România nu mai este valabil. Sau cel puțin realitatea din România îți permite mâine, dacă vrei să pui un data center mare, poți să-l pui. Problemele vin în zona în care să discutăm între industrii, să vedem ce probleme de permitting există și noi le-am rezolvat în zona energetică, să le putem aplica și în construirea de data centere, ca să putem accelera construcția lor. Separat, noi avem și o academie, Renew Acad, care este cea mai mare infrastructură de formare profesională din Europa. Avem 7 centre de pregătire fixe și peste 10 centre de pregătire mobile și pregătim cam 10.000 de specialiști pe an în zona de regenerabile. Industria regenerabilă are cam 80.000, 90.000 de angajați și se va dubla până în 2030. Pe lângă infrastructura energetică, trebuie să ai și infrastructură umană.
Și atunci tot ce înseamnă zona de pregătire profesională și zona de specialiști în industrie, în momentul de față se creează know-how local, există import de know-how din alte țări, așa s-a întâmplat și în zona de regenerabile. Dacă prima dată când s-au pus turbinele eoliene și fotovoltaice am luat specialiști din străinătate, acum specialiștii din România merg în alte țări, pentru că întotdeauna noi, chiar dacă am fost cu un pas în spate, în România, în zona de regenerabile, s-au instalat cele mai noi tehnologii. Ultimele și cele mai performante turbine eoliene, ultimele și cele mai performante parcuri fotovoltaice și ultimele și cele mai performante baterii. Cu siguranță, așa se va întâmpla dacă instalezi un data center peste un an, va fi cea mai nouă tehnologie. Atunci putem să ne gândim să consolidăm expertiza în România și să facem export de expertiză în străinătate. Așa că, pe lângă investiții în infrastructură, așa cum a spus și se prezenta în prezentarea din NVIDIA, investiția în educare și formare este importantă și doar un singur punct mai vreau să spun. În zona de regenerabile a fost o problemă pentru că nu existau standarde ocupaționale și în nomenclatorul de meserii nu existau meserii specifice industriei. A trebuit și ne-au luat 3 ani de zile ca să putem să creăm aceste standarde ocupaționale și aceste meserii, pentru că ce exista înainte, ori era făcut pe fugă, pe genunchi și de cineva care nu știa industria. Și ce recomand este ca specialiștii din această încăpere, da? Să se pună la masă cu asociația, da? Și să se lucreze și la standardele ocupaționale și la meserii, pentru că aici nu este vorba doar de cum să construiești un data center, ci cum să ai acel data center cât mai performant, un uptime cât mai mare, să opereze bine, ieftin și pe termen cât mai lung. Așa că zona de operare-mentenanță este foarte importantă și e nevoie de formare profesională pentru asta. Mulțumesc și pentru că lucrez și eu în jurnalism și am o emisiune pe tehnologie, știu foarte, foarte mulți tineri care deja s-au prins că e un domeniu de viitor, chiar de viitor, așa că sigur or să fie specialiști, pentru că cel puțin Universitatea Politehnică scoate foarte mulți specialiști. Da, vreau să completez însă faptul că tot ce curicula educațională publică în momentul de față nu este tot timpul aliniat cu nevoia industriei. Și atunci dacă industria scoate niște standarde ocupaționale și introduce în nomenclatorul de meserii specifice, poate să aibă acces la fonduri și la granturi pe meseriile care le-au creat și universitățile pot preia din standardele ocupaționale exact de ce are nevoie industria și apoi să transfere în curriculum. Corect. Mulțumesc tare mult și am să merg la dumneavoastră, domnul Mazilu, să vă întreb ce soluții sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru dezvoltarea și implementarea cât mai multe centre de date. Aș dori să încep cu o chestiune. În trecut, pentru dezvoltarea data centerelor, ne întrebam când selectam o locație, dacă există conectivitate la internet, dacă este aproape de un oraș. Întrebarea de astăzi este, avem disponibil 100, 200, 300, 500 de megawatts, astfel încât să atragem atenția investitorilor, să oferim potențial de alimentare din surse sigure, redundanță și, foarte important, scalabilitate. Pentru că investitorii în data center AI sunt foarte atenți la scalabilitate. Și am avut contact cu potențiali investitori, vorbind de capacități de sute de megawatts până la 1 gigawatt. Ca să fac o paranteză, 1 gigawatt consum de data center ar însemna anual undeva la 7-8 teravați, ceea ce ar reprezenta cam 10% din consumul actual anual al României. Mergând un pic mai departe, în momentul de față, un query simplu pe AI consumă de 10 până la 30 de ori mai mult pe energie decât un simplu search pe Google. Dacă mergem mai departe și ne uităm în zona de generare de imagini sau videouri, multiplu ar fi de la 100 la câteva mii de ori. Asta înseamnă că energia și infrastructura energetică dictează locațiile în care se vor instala centre de date. Și cred că România are o oportunitate foarte bună, pentru că
în ultimii ani s-au făcut investiții majore în regenerabile. Cred că anul trecut s-au pus în funcțiune aproximativ 2 gigawatts de energie solară. Investim masiv în sisteme de storage și avem acces și zone care sunt mai puțin congestionate din perspectiva energetică. Deci cred că este un trend și avem o oportunitate foarte bună pentru a atrage investitori și dacă în ultimii 20 de ani ne-am preocupat de internet, viteza de acces la internet, tehnologii de transmisiuni, date mobile, Wi-Fi și așa mai departe, consider că în următorii 10 ani industria se va focusa pe infrastructură energetică și pe data center AI. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. De asemenea și pe domnul Ciobanu, am să vă rog tot așa scurte concluzii despre ce soluții vedeți pentru dezvoltarea acestor și pentru implementare de baterii de stocare. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea pentru următorii ani? Înainte de a răspunde întrebării, este esențial să transmitem un mesaj important către toată audiența noastră. Necesitatea și disponibilitatea investitorilor de a construi centre de date este acum. Și va scădea în intensitate în anii ce urmează. Deci oportunitatea este o certitudine, se întâmplă acum și dacă ne vom mișca greu, acest lucru România nu va fi inclusă în această hartă unde se vor monta. Din pricina faptului că instrumentele de generare intelligence tokens în partea de Omniverse se vor îmbunătăți de la an, necesitatea creșterii puterii de calcul CPU-GPU va scădea ca intensitate. România se află în momentul de față într-o poziție în care poate atrage, poate dezvolta astfel de centre de date și sunt mai mult ca sigur că sinergia între companiile care investesc în producția de energie, companiile care produc echipamente pentru această industrie, companii care investesc în zona de dezvoltare, infrastructură, este esențial ca ei să-și strângă mâna împreună să dezvolte un ecosistem care va atrage partea de centre de date. Sunt destul de multe companii și mulți specialiști în România care au cunoștințele necesare ca să dezvolte, să proiecteze și să creeze un model tehnic funcțional pentru investitori. Din punct de vedere infrastructură, nu voi reitera ceea ce au prezentat colegii noștri, dar este important să înțelegem că Prime Batteries, noi ca societate, suntem aici pentru a ajuta, pentru că orice necesitate din punct de vedere al înnobilării energiei care vine de la rețea către zona de computing se poate face cu ajutorul bateriilor. Avem tehnologii specializate pentru această industrie. Lucrăm de peste 4 ani de zile în zona de power peak shaving, baterii care se încarcă lent și debitează puteri foarte mari pentru intervale scurte de timp. Tot ce înseamnă zona de climatizare, control, este un model care în ultimii 3 ani de zile am dezvoltat alături de partenerii de la Monson diferite arhitecturi de răcire optimă a bateriilor care se pot aplica foarte ușor în zona de răcire a racurilor de computing. Suntem aici să ajutăm și mai mult ca sigur toată lumea care este prezentă astăzi în sală vrea să fie parte din această oportunitate de investiție, oportunitate de dezvoltare. Trebuie să tratăm centrele de date ca un model financiar care va genera venituri, GDP pentru România, într-un viitor de ordinul plus 10-15 ani constant. Și este esențial ca noi să încetăm în a exporta energie prin punctele de interconexiune cu vecinii noștri, să încercăm să o procesăm cât mai mult local. Asta se face cu ajutorul fabricilor sau centrelor de date. Vă mulțumesc foarte mult și apreciez faptul că există disponibilitate și deschidere în colaborare cu mediul privat, pentru că este nevoie de așa ceva. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mai urmează și alte paneluri interesante, așadar mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Evelina, și mulțumim invitațiilor tăi. În continuare, privim din nou către scena globală a industriei și ne invit pe scenă pe Roger Strackhoff, Chief Research Officer, International Data Center Authority. Roger, please. Welcome. You may take whatever mic you have here. Yeah.
This one works? Yes, you can hear me. Thank you. And you have, Forward, we just... if you need. Very good. Thank you. Okay, thank you, everybody. I agree with what everyone has said this morning. Romania has great potential. Thank you very much. Okay. I'm Roger Struckoff. I'm Chief Research Officer at IDCA. We'll go through very quickly. What am I pointing at? Did I get it? We're a think tank focused on data centers and everything that goes with it. We have a number of people who sponsor us. We have a board of directors. We have an executive team. We have about 150 people on our committees, help us write standards, help us do research, and help us and on a global basis. They're in every continent of the world. We like to build digital economies. That's what we do. We have the words data center in our name. The company is about 15 years old, but we build digital economies. This is our chairman, who was originally scheduled to speak today, but really I'm much better, so it's okay. Mehdi is one of the leading authorities on data centers in the world. He and his technical team write the specifications. This is a modern age. You cannot just focus on uptime anymore. There are about 49 different important aspects to any data center that you really need to build, particularly as you're scaling up, as they've been talking about this morning, from density of, say, 12 to 15K to 120 to, to the moon. Eventually over a megawatt per rack is where they're headed. We provide a lot of services, and you can visit our website and find out about that. Global digital economy. This one's interesting. We see that by looking at our research from the inside out, how well is a nation doing with its technological infrastructure? What are its societal conditions? And from that, we can ascertain a digital economy of that nation, rather than looking at from the outside in. And every nation of the world has mobile phones, for example. Every nation of the world has some aspect of a digital economy. Right now, we see the world average is 17.3%, which is more than $20 trillion of economy. Data centers globally right now use about 2% of electricity. As someone said this morning, Romania is less than 1%, and does, in the discussions we've heard this morning, there is tremendous potential to hit the accelerator in this country and truly become a regional leader. You do face Europe. You also, as we've been reminded in our meetings here in Bucharest, that you also face Africa and Asia. It's a great location, and it has great potential. The other country that comes to mind in Central Europe would be Poland, as someone mentioned earlier. But the potential is definitely here in Romania. It's been great to hear all this encouraging talk this morning. We originally said 64 to 69 gigawatts are being consumed right now. The reason we have a range is because it's very difficult to find out what's going on in China. The U.S. has 43% of all the data center consumption in the world right now, which we think is too much. China is very difficult to ascertain. We have since done that, and we look at China right now is about 8 gigawatts, and the world total right now is 67.7. Will it go to 100 gigawatts, as someone mentioned? Will it go to 200 gigawatts, as someone else mentioned? Will it go to 300 gigawatts within a few years? We don't make projections, but clearly the challenge has to do with power, as everyone has been saying. We build digital hubs. You cannot just have a single data center as your national data center or even in any corporation. The large hypercloud vendors, as you know, distribute their loads. They have availability zones. And unfortunately, what's going on in the Middle East right now, we have seen what happens. The data centers now have become so strategic that they are targets. And that is going to continue until there is peace all over the world. We used to say, do not build a data center near an airport because there might be some hazards there. Now we would say, don't build an airport
near a data center. And that's the unfortunate reality of today. Don't have enough time to talk about that today, but that's a huge topic that very sadly has just emerged. Ultimate case study, Northern Virginia, outside of Washington, D.C. If you've been there, maybe you've seen Data Center Alley. There's more than 500 facilities there. They have 5 gigawatts of IT load, plus the overhead is well over 6 gigawatts, which is about 50%, one half of the entire energy footprint of the Washington, D.C. metropolitan area. It's put on severe constraints there. There are companies lining up that still want to open new data centers there, and they are signing contracts. They will wait until the year 2032. An earlier speaker alluded to that as well, saying that in the West, sometimes you're looking at a 10-year wait. One of the advantages, again, here in Romania, is that perhaps that wait is much shorter than you're going to find in Western Europe and in the United States. That's Buddy Reiser. He sits on our board. He's really been the main person responsible for all the development. The global race for digital hubs. These slides will be available to anyone who wants to contact me, by the way. Yes, there's a global race for digital hubs. Again, the United States is at 43%. There are so many countries in Southeast Asia, also in Central Asia, that are moving very quickly. China, again, we don't know. Someone had said if you've been to China, you should be terrified. I agree. India has its own ecosystem in the world. Australia is trying to become more aggressive. They have a lot of power. The Middle East, we have to really see if the very ambitious projects in the Middle East are going to keep on going. I think they will. There's a lot of areas of focus. I don't know what that slide's doing there. That's an ad. We don't care. We have been in the Middle East, and we're working with the Omani government. It's a small country of 5 million people, but they're talking about multiple gigawatts being installed. The good-looking person in the middle there in the light suit, that's me. And we're over there with the Sultan and with Mehdi and a few other people. The Omanis are being very, very aggressive. They are in a neighborhood that includes Saudi Arabia, which is a much larger country, and they are also in a neighborhood of countries that have a lot of oil money trying to transform their economies. I don't know in the translation if I heard the word Iraq this morning, but we are actually talking to people in Iraq as well, and in Jordan. So the data center potential development is going all over the world. The reason it's important is with AI, which is going to be what I'm going to get to in a second. The thing about AI is right now, all of that power is going to training LLMs. And if there's any computer scientists in the crowd, I'd love to have a discussion about whether LLMs are actually a dead end. They may be. But even if that huge demand goes away or gets mitigated a little bit, what else can you do with AI? And the answer is almost everything. It's the foundation of the global digital economy. It can improve processes in transportation and logistics. Healthcare is an enormous conversation. It can even improve government services. And so, and then the most difficult problems that we have, epidemiology, demographics, physics, these are solutions, these are things that can be solved by AI. Maybe someday I'll run on quantum, but as the earlier speaker said, quantum's one of those things that's been 5 years away for 20 years. So you look at AI, infrastructure, and global capital. These are the three things. The AI is the software, the infrastructure. There's our 67.7 gigawatt figure. That has a lot to do with electricity. We're going to have the power to do it. And then we can call it a paradigm shift. Access to capital, that's an enormous discussion. There looks like there could be $1 trillion of investment scheduled for AI by the end of this year. But this infrastructure is the engine of socioeconomic prosperity. That's actually my phrase. I believe in it. It's the foundation of digital economies. It's not just an add-on. And right now, when you look at data center footprints in the world, there is a disparity of 100,000. These numbers get so big, but we have to express them logarithmically in our research, and some people like to talk about logarithms and some don't.
But it's an enormous disparity, not just between the U.S. and other countries, but between developed world and every other nation. There are there are more than 50 countries in the world right now that operate on electricity equal to 2% of the EU average, and their data center infrastructure is almost zero. So the idea of an evolution is also in here as we go from cloud repositories all the way to AI-optimized compute hubs. And again, we saw a little bit of that this morning from the fellow from NVIDIA, I believe. This is kind of the track we're on right now. We're at this sort of agentic AI, but we're going to move and move until finally it just becomes innate to the entire infrastructure, and you were talking about an AI hub. And again, we encourage that you don't just build one. This is looking at a national basis. Romania is ideal. You have a lot of land. You have a very, very distinct regions. And if the earlier speakers, we listened to them, if the regions can cooperate, it's not, and look at the common good, it can be very, very good for Romania. There's also an aspect, if you want to cooperate with neighboring countries, there are shared electricity grids, and you may have an actual shared purpose. In here, you just kind of see how everything comes together in the Venn diagram. We know it's not quite that perfect, but that's the world. Resource bottleneck. We want to look at power. Not as big a problem in Romania, but still. But it's very encouraging to hear of all the hundreds of megawatts coming. Romania has been very, very good on sustainability, and it looks like it's going to continue to be, and maybe not quite as much of an issue in this country as it is in a lot of countries. The water constraint, we've actually developed a water index, a stress index for water. It is good to hear that as we get to more and more GPUs, they become so hot, you have to cool them directly, and that means that you're using very little operational water. And this is an education thing that we like to get out to the world, because a lot of times local protests focus on that. We don't think it's really an enormous issue. Hyper-concentration of infrastructure capital. This is where the $1 trillion figure comes from. Let's hope it's not a bubble. I don't think it is. I'm old enough, I've survived 2 or 3 bubbles. I think there's so much solid infrastructure behind this, with a company like NVIDIA, setting the tone with a $5 trillion market cap. I think this hyper-concentration will actually continue to expand. Again, this slide, when you want to look at it, if you look at it later, talks about constraints. Ecosystem effect on global GDP. We kind of see this as an economic flywheel in the middle, and it's all really kind of go in this circle. We spelled maturity wrong, but that's what it's supposed to be. Sovereign digital GDP growth is an issue as well. People have talked about it. You have to protect your own data, and you have to protect it on your own soil. It's a reality. And as you can probably tell, I'm American. I'm telling you, and we tell you this, when the big American hyperscalers come to you and they want to really help you out, do not consider them your friends. It's just business, but your own country has to maintain control. Do not be flattered that they're talking to you. Remember that you are in charge, and we think that that is going to be your road to success. We can see this infrastructure timeline, how it's going to grow like that. And I have 38 seconds left. This was not bad, because this is my last slide. As artificial intelligence pushes the envelope of digital capacities, it relies entirely on the world's ability to provide the necessary physical infrastructure to support this growth. This is where we are. We think our analysis, we've done very deep on this country of Romania. We think it does have great potential. And my 3-word message to anyone here that would like to speak with me or speak with IDCA, if you're in Romania and you see the potential,
Just do it. Thank you very much. Thank you so much, Roger. Noi mergem mai departe cu o foarte scurtă pauză de cafea, doar un scurt espresso de 10 minute pentru toată lumea, pentru că vă aștept înapoi în sală. În 10 minute vom reveni cu un panel extrem de interesant. Veți cunoaște niște români de noștri care lucrează pentru companii mari. Perspectivele lor sunt absolut delicioase. Vă aștept în 10 minute înapoi în sală. Mulțumesc!
Vă mulțumesc foarte mult celor care ați revenit în sală. Invităm și pe cei care încă mai sunt la cafea, pe hol, să ni se alăture. Așa cum vă spuneam înainte de scurta noastră pauză, urmează un panel extrem de interesant. Bine ați venit, domnilor, mă bucur că v-ați făcut comozi. România nu este doar o piață de consum, este și un furnizor de talente pentru industria globală. Vă doresc succes, panelul este moderat de Dorian Olariu. Bună ziua tuturor! Cu permisiunea dumneavoastră o să vă vorbim în engleză. Avem ceva invitați și cred că vor fi fericiți să vorbim în limba engleză. It is my great pleasure to introduce the panel because, and we have a lot of emotions because we're coming back home and we are proud to be the Romanians that are building the reputation abroad. And we know what great people, technology we have back home. So I will start by introducing our panelists today. So the first panelist is Alex Florescu. Alex Florescu is the main secretary director for NEPI Rockcastle. Which is the solution director for the DCD Academy. And then we have Liviu Manole, which is the representative of Bucharest Chamber of Commerce in London. What we're trying to as a content to present today is their experience so far, how we can get something that is useful to us, and then if we can get some key takeaways, how we can collaborate together and bring the business between all of us, because that's the main point, to bring all the Romanian professionals in this industry to make business together, then we achieved the aim of this conversation. Alex. Thank you, Dorian. Well, firstly, I will say I want to thank our hosts. They've done an amazing job here. I want to also say that my expectations, which were already high after last year's event where I was a participant, were high, but they were already blown away. But what I'm seeing here with the panelists and everything, and also you are the guests here listening to us. I will talk very briefly about NEPI Rockcastle. We are a real estate company focused on shopping malls. We're the largest listed shopping mall owner in Central Eastern Europe. We have 8 countries where we're operational. The two main ones are actually Poland and Romania. So seeing slides earlier about the two was quite nice. Myself, I have been with the company for 14 years now. The last 8 are myself being based in Amsterdam in the office there. I think data centers are, so, I just said I'm a bit the odd one out here because, we don't have any data centers yet. But we are here to learn. And I think the industry itself is amazing. What we have seen so far, I think there is a lot of potential in Romania specifically, I think for the people that are here, we can actually build that. It's just a matter of when and not if, and that's going to be part of the theme that I already saw being discussed here by the speakers beforehand. I think for a first introduction on my side. Răzvan. Hi, everyone. I'm very excited to be here in the year 10 of DataCenter Forum. It's an exceptional experience for me, and thanks a lot for the organizers.
My experience with data centers started about 12 years ago when I went on a first trail of data center job. Leaving behind, let's say, my engineering experience coming into data centers. It started in the Netherlands, first on an engineering company, then I shifted to one of the bigger colocation players, Equinix, for some time, doing several jobs there, working in operations, working in investments. And more recently, I'm with Mediterra Data Centers, leading the development platform in the south of Europe, creating new opportunities there for premium colocation services. So I'm super excited to be here today and share my experience and with the team here, with this crew, to give a bit of an insight, let's say, of where we are coming from, what was our journey, and what would we wish as a Romanian to see the Romanian going to in the next years to come. So thanks a lot for that. Let's go to the next one. Thank you. Vlad. Thanks, Dorian. Hi, everyone. I'm Vlad. For the last 13 years, as part of Data Center Dynamics, some of you may be familiar with the brand. As part of Data Center Dynamics, I've essentially built, delivered, and kind of like architected learning programs for pretty much every type of business in the sector, from vendors to operators, hyperscalers, and colocation providers. We've been around since 2005, and we've essentially kind of like trained above 50,000 professionals in this industry. Also, echoing my panelists, thanks to Tema Energy for an absolutely wonderful event. And yeah, looking forward to sharing some insights. Thank you. Liviu. Hello, everybody. My name is Liviu Manole. First, I would like to thank to the organizers for such a great event. I think we all agree on that. And to say that I am honored to be here with such a large gathering of professionals from the industry and around the industry. I'm proud of what's happening here, and I think that would make proud any Romanian living abroad. Just a short introduction on myself. I'm a business professional with over 20 years in experience in business development. And recently, last year, I started this new role as a Bucharest Chamber of Commerce and Industry representative into the United Kingdom, in order to help a little bit the Romanian business community in speaking more about what Romania has to offer, and in bridging that gap between what the investors think Romania is and what Romania really is. So yeah, I'm happy to be here today and to join this nice panel with these lovely gentlemen. Thank you. Now I can introduce myself after the panelists. My name is Dorian Olariu. I'm the founder of Wise Data. And the main aim for me is to bring all the Romanian professionals in the data center space working together and growing the business together. Right, so we've been to many conferences. We meet up a couple of times. And by now, everything was nice to talk about Romanian market, was nice to talk what we're doing at home. For the first time, we've been talking last night, we get some signals that there is interest for the Romanian market, and that's a serious signal. Alex, in my view, I think this is becoming a race for the Central and European countries as a market to attract the investment. Poland, by far, I think, is leading so far. How do you see Romania against Poland, and what's the main differentiator between the two countries? And will you see Romania as a tier 3 market today? So, firstly, I would say that, obviously, Romania and Poland are our main markets. We are very familiar with both. Our CEO is based in Warsaw. We have been successful in both markets on retail. We like both markets very much. What we have seen in Poland is sort of looking into the future a bit. Poland is
developed, has an amazing growth story. I think I see no reason why Romania would not follow in those steps, and it actually is following, but it started from a lower base, and it takes a bit more time to get there. Both countries are growing, even if, you know, sometimes you do have some hiccups. The trend, when we look at trends, we look at it from a macro perspective. We look from not just years, but even decades, are still positive. Just to compare the two, I would say that Poland has quite stable institutions in a way, and they proved that over the years to investors. That makes them more attractive. And strictly speaking, on the data center market, they have one hyperscaler present there. So they are now developing themselves quite extensively. So just to have a continuation, you mentioned hyperscaler. What will take today for the hyperscaler to put the eyes on Romania, literally to launch their platforms in Romanian market? Yes. So obviously, the best answer would probably be having one of the hyperscalers being represented and answering that. But from our perspective as maybe potential investors in the real estate side of data centers, I think the stability of institutions is first, and then they want to see proof of potential of the country. These things were already talked about earlier quite extensively, and I would say that it was mentioned earlier that we have all the ingredients for the soup. We just need to put them together. I think hyperscalers are actually the catalyst for the soup, so maybe the nice... No, I agree. Răzvan, what do you think about this? What's your takeaway? Look, my take on this matter is that we are on the second part of the digital decade. This is what we keep on hearing, this framing. So by 2030, we need to reach some milestones at European level, global level, European level, with its own goals. And this is a perfect storm, let's say, for the digital services to come into play and to scale at the European level. So we are supported by the geopolitics to think more and do more on a country level or European level. And that's actually fueling to what I heard earlier saying, you know what, you just go build it, demand will come. I truly believe in that. So, you know, the data center business in a remote location starts with selling server, then serving racks. Then you go to smaller cages, and then you talk to megawatts. That's the typical natural course. Now we are having a chance, let's say, to put Romania on a position to go to the 1.2 megawatt, 2.4 megawatt, and so on and so on. So that's the scale that we're already onboarding. What we want to give actually the insight is that there is knowledge within the group here, already in this room, which is able to support such a development. We just need to dare, and I'll come back to that one later. So that's my take on it. Whether it's Poland, where's Romania, there are some visuals on when it can go faster and which one is faster to the game. That's indeed that's also a sense of truth, which can deliver power, which can deliver policies faster, which can deliver those resources to be able to get a capacity faster. Because I know you have a great knowledge in design and build and operation. What is the most important thing today in the data center operation? You're building a platform as we speak in the Central Europe. So what's that thing that you can share with the audience that we need to be aware? Yeah, so I will give the perspective. I mean, they are the typical co-location and the typical, let's say, single tenant type of buildings. I don't want to get too much into that. We as Meditera, we are developing still the co-location services able to have also AI workloads in our premises. The point which I want to, what Dorian is asking is about what is the most important operational thing nowadays. So in order to achieve an operational excellency, what I believe, that's my take, is me against the world saying that is the cybersecurity is number one focus that we should have. And why is that? So let's say that if you're having
the right program because it's something which is already rolling out for 20 plus years. So we can learn from the best, and we can hire those resources to get the right policies. We can hire the right people to have that. But the focus, once you're starting with that platform, is to have the right cybersecurity focus. This is out of the script, but what kind of trainings you're doing so far, Vlad, on cybersecurity? But this is the thing. It's the way that I see it. Like I agree with Razvan's point on the cybersecurity side of things. And again, we could go into the detail of how you actually secure a data center and stuff like that. But I think there's a level above that, and that's people, right? As an industry, we have a massive talent shortage right now. Everyone kind of looks at the data center and goes like, "Ooh, computers. I'm not a computer guy. I'm not a computer gal. I'm not going to get involved into this." Whereas you actually that is just such a small part of the wider kind of business ecosystem. One thing that I've kind of said everywhere on almost every stage that I went, right? I joined this industry in 2014, right? In 2014, the median age of a data center professional was 47. Right? What do you think the median age of a data center professional is now? 59. We are not getting enough fresh blood into the industry to even skew the number by a 12th, right? 12 years have passed, and the average age has increased by 12 years. We do not have the amount of people to actually operate at the scale that we need to operate. Which then leads me to my next point about what would a hyperscaler need in order to actually come to Romania. I honestly think it's an awareness problem in the sense that you already have AWS in the country, but you've got it from, I'm just taking one example, right? You've got it from the angle of, since 2007, we're part of the European Union, pretty much everyone speaks excellent English. Everyone doubled down on the customer service side of things, right? It is an awareness issue to the point of we've got skilled labor, we've got available land, we've got available power, which is kind of like king of issues right now when it comes to the deployment of these facilities. So I genuinely do think that if we want to attract more investment, if we want to bring hyperscalers in, it's things like these. It's more awareness and more understanding of the fact that, again, as I always say it, and I think this applies here as well, when I was a kid, I was basically making up PCs out of spare parts to play the latest GTA game. Like me, there are tons of others. And those are transferable skills that you could actually use in the data center space. Do you think that building a local hub of talents, because my experience so far working with multiple countries in Europe, Middle East, Romanian technicians are outstanding, and everyone is on search for this. Literally, I have instructions from companies to find professionals from Romania because we are flexible, we get the job done, and we are very technical. We know what we do, and this is very important So, do you think it would be possible to build such a hub in Romania to leverage a little bit for the future stage? Because today the hyperscalers are literally down on talents. 100%. I also think there are certain vendors that have identified this early on. Vertiv, for example, has a development center in Cluj. Specifically, they fly out people, put them into Cluj, get them through a training boot camp to properly understand the data center ecosystem. And one of the key things that I usually hear is they're such fast learners. It's incredible. So 100%, without a shadow of a doubt. Livio, this is the big one for you. Do you think, living in the UK by some time, do you think that the British investor have the right understanding on the digital maturity in Romania? How they see us? What's your feeling so far? Well, that
that's an interesting thing. Because most of the people I spoke to, mostly British investors, think about Romania that it's an interesting place. But most of them speak from their office in London. So they don't know so much about Romania, and this is an issue that I confronted with since I went there. And there are so many people who told me Romania doesn't have a clear strategy because it's obvious you guys don't speak enough about yourselves, about what you can do, what you know how to do. So do you think it's a branding problem for Romania? Well, somehow it's a paradox if you think about Romania, because we are dead last in Europe regarding digitalization, you know? And still we have a lot of energy, still some energy available. We have a very good energy mix with a lot of renewables in the pipeline. We have very talented and skilled workforce, and still the big players are not here. So I'm still working out this. It's like a puzzle. I'm still working it, and I think we are pretty much over there to the last piece of the puzzle. You know? Shall I bring the hot one into kicker, conversation? please. Do you think it's the political landscape that literally is putting a stop into the country risk or unpredictability? What do you think? And if so, what can we do, us, the private sector, to mitigate that? As a joke, if you allow me, Italy had more governments since 1945 than we did since 1990. So, and everybody is looking for Milan to build. That's a good point, by the way. Very good point. It's funny. It's not. I think it's a lot of noise regarding the. Why? No. Go back. Why they looking still for Milan? What's driving the interest over there? What's driving the capital? What's driving? Razvan, I can see you, and you are right there. So there is an interesting fact about Milan and Madrid. So we all know the acronym FLAP-D, and then it came Milan and Madrid along the way, and they've been developed as major hubs for data centers in the south. Both of them still competing. Trying to get out of the outskirts of Milan, simply because the scale, it's so overwhelming for such cities that the cities will not co-op, so there's restrictions from, let's say, energy to the people, so that's phasing out. So it's just a fact of development. It started some 10 plus years ago, and then here where they are today with gigawatts of development plans. So related to policy, I agree. That policy is there, and it will always be there. And the local authorities will try actually to optimize. They will try their best to optimize, but keeping in check also the other industries, what they are doing and how they are doing it. So there is always a balance, let's say, at the government level of what is data centers doing and what the other industries are doing. And there's to keep on challenging, let's say, in terms of sustainability, in terms of, let's say, approach to citizenship, so how many employees will get and so on and so forth. So there's always a battle at the government level, we see that. But the flip side is that they're all supportive at ministries level in those countries to get the time to market of the data center excelling faster, because that's the difference. That's the difference, that the investors are coming and investing money when you're delivering faster. Time to market is key. Livio, coming back to you. Yes, what I wanted to... So just a quick reminder, what do you think we can do? Because listening from the previous panels, which were absolutely great, the main aim is to bring the strengths we have today in Romania outside and create the right image, which hopefully will attract in the investment. So the power, the renewables are in place. We are very strong. The people are in place, a lot of great people, right? So we stay on the policies. So in the end, how are we ticking the final box? How are we gonna take the weight from political landscape and just move on, be bold and move on as a private sector? For sure, we need to be more organized and
united in a way of professional associations. And if you look at the policy level, what I feel is that it's not the instability that we are looking at as an issue overall, because in the past 10, 20 years maybe, yes, we had a lot of government changes, but the direction was the same. Was forward towards Europe and to its values. And I think we have to come to the same conclusion in this area, and we need to focus how we do our side of strategy as a national strategy. I've been recently to Vienna. You've been there too, and I was looking at all the countries in CE, and everyone has a national strategy regarding data centers, and it's considered critical infrastructure. They have a strategy. We need to have a strategy in order to avoid these fluctuations in government changes. We have to maintain a clear direction, Yeah, I think. Absolutely. I think we need to align from the local expertise, so the existing operator that they've been through the fire to put in place today what is existing, to external advocates like us that we want to give back to the country unconditionally, but then to align all these working groups together to see how we can prepare a business case of Romania when someone is asking, okay, is ticking all the boxes, power, land, policies, timeline. Is everything in place? Because everything is on speed. This is what we discussed so far. Alex, please. Yeah, I wanted to sort of take a bit of the other side of the argument and, well, actually, because it's true, there are things that we can do as a Romanian state and so on, but us as businesses as well, I think, you know, and we have been doing a lot, and I think if we look at just the amazing development that Romania has been seeing over the years, it shows that there is still a lot of reasons to be optimistic about the future and think in an abundance way of seeing the future. It takes us, all of us, to work together. I think we have all of these ingredients, amazing, on the table. Energy side, it's great. We're also doing that on our side. Human capital, everything comes together. The missing parts are presenting ourselves, then also as policies, you know, as much as possible, but we should not be pessimistic. Just this event here is, you know, proof that things are heading in the right direction. Thank you. I think we got 3 more minutes. I want each one of you. No, I have one question before, and then each one of you. The final question, because we spoke flap D, flap B, and C, tier 3. When that comes, each one of you fast. And then we're going to go on the final message. Alex. This is a prognosis, right? Yeah, I think, absolutely. Just your opinion so far. without putting a number, I think rather sooner. Timeline. Rather much sooner than we expect. 1 year, 2 years, 3 years is now? I think it will be starting gradually, and we will see that over the next two years max. 3 years. This one. Yeah, I think it's already there. We just have to put things on the table. That's how I feel. So I keep on hearing interest. I keep on hearing on the developer side. We just have to put them on the table and make that link, and it's already happening. The business case, yeah. Vlad. I fully agree. And again, all the problems that we've just talked about, they're not unique. There have been other countries that have navigated That's why we're doing this. the conversation here, by the way. We're not doing just to be on the stage. The idea is everyone to bring forward the expertise. And again, like I fully agree with Razvan. Just put them on the table, raise the awareness, and actually get yourself out there. Like literally, as a private sector, further to your point about building a development kind of center in a talent center in Romania, just why not go a step further? Do university programs. Have a full pathway from high school all the way to your first day in the data center that actually prepares in a structured manner, prepares you for what is the data center. Leave you, please.
Yeah, I think we should take the positives from what happened around without being continuously comparing ourselves with the others. And I don't think it matters so much for anybody in the room what tier we are. We need to have the investment. It needs to happen. And I think it's a clear message to all the investors that if you want to do business, there's room to grow in Romania. Whilst in West, I think that space is become so tight. So I think there's risk, but there's reward. And This is business. That's how we should look at This is Romania. how it works. 100%. One more minute, each one of you, your message for the people, for the industry. Alex, please. I was initially going to say that it's going to be a matter of when, not if. I still believe that, and I think we answered the when part. I think as a message we should keep this sort of vibe going and hopefully unlock this sooner, and yeah, it's just a matter of time. Think about it as intelligence point of view. The development countries are trying to attract talent in their country because it will fuel their growth. We were hearing earlier the presentation from NVIDIA about tokens of intelligence, and this is what essentially the data center means. You should also see it from that way. So dare to adopt that intelligence in your country. It will support the country to grow. Dare more. That's my message. I think we've got everything. I genuinely think we've got everything, from the power to the land to the talent to the fact that we're the easternmost country in NATO, the easternmost country in Europe. Everyone needs digital services. Again, it's not a matter of if, it's a matter of when. And we just need to put ourselves out there. Liviu. We clearly should invest more in ourselves, in our future. We should expect less from government side because we see the situation and this is not the way. We should invest ourselves more now. And I think we have all the, we checked everything that needs to be done in order to have a success story here. And probably it will happen with guys like you are. I was just about to say that. When you have at the table the capital expert, the operational expert, you have the talent, and then you have the policies and the catalyst, it means it's a working group. I think we need to scale up the same image on the bigger scale. And probably we will see future investments in Romania, which is what we want, all of us. 100%. Thank you very much to all of you. We bow in front of you, our lovely Romanians, and we are very proud to be here with you. Thank you. Thanks, everyone. Mulțumim foarte mult. Thank you so much, gentlemen. Iar noi mergem mai departe cu o bine meritată pauză de masă. Vă invităm să luăm prânzul împreună în cele ce urmează. Cam 30 de minute, 40 de minute cu un pic de indulgență. Vă doresc poftă bună și vă aștept în sală înapoi. Continuăm cu partea a doua a evenimentului. Poftă bună!
că prânzul a fost pe placul dumneavoastră. Îi invităm și pe cei care sunt în continuare în foaier să ni se alăture. Mergem mai departe cu a doua parte a evenimentului nostru. Avem în continuare prezentări, paneluri extrem de interesante și, în cele ce urmează, vom detalia ce înseamnă AI Factory pentru România. Spuneam de la începutul acestui eveniment dimineață că avem un exemplu concret. Moderatorul acestei discuții este din nou Gabriel Vasile. Prea multe microfoane aici în față, avem puțin. După cum probabil ați observat în agenda, discuția de astăzi despre AI Factory ar fi trebuit susținută de domnul Victor Revera de la ICI București. Dumnealui însă nu este cu noi decât online. Și o să rog colegii de la tehnic să ne pună în legătură. Ok, bună ziua! Bună ziua tuturor! Înțeleg că sunteți ocupat. Vă mulțumim că ați intrat alături de noi online și înainte să încep discuția cu colega dumneavoastră, doamna Carmen Cârnu, director științific, v-aș ruga doar să ne punctați puțin despre însemnătatea acestui proiect pentru România și cum se încadează România pe harta europeană de AI Factories. Multe, dar pe scurt. Sigur, niciodată nu preocupat ca să fiu la DataCenter Forum și felicitări încă o dată pentru nivelul la care l-ați adus, pentru tot ce ați reușit. Știți ce înseamnă să organizezi un eveniment de asemenea învergură. Felicitări mai energii și pentru timpul onoarea și pentru că să trecem la subiectul pe care l-ați propus. AI Factory este prima infrastructură de AI care se construiește în România. Este un consorțiu. Institutul de Cercetare, Dezvoltare Informatică aici în București este Hosting Entity. Alături de noi sunt entități precum Politehnica București, Consiliul Național de Prinderi la Mici și Mijlocii, Cluj-IT, clusterul, Institutul de Bioresurse. Deci este un consorțiu mare. Ce este important este că este prima infrastructură pe teritoriul național, în cazul unui proiect european, un proiect european mare, a fost un al treilea val al extinderii. Deci am pus România pe harta rețelelor de fabrici de AI. Suntem și noi acum o infrastructură înjurătoare, deja am început să construim un ecosistem. Și vom avea posibilitatea să punem la dispoziția entităților publice, acelea private, zone academice și de cercetare, acest spațiu, această infrastructură pe care să poată să dezvolte, să testeze, să vină cu idei de aplicații care să poată să folosească AI-ul. Așa că nu ne dorim decât să fim parteneri și lansez încă o dată această invitație tuturor celor care sunt interesați să facă parte din ecosistemul pe care îl construim, din ecosistemul care să adune alături toate capabilitățile și toate capacitățile pe zona de AI din România. Știu că aveți multe întrebări. Pentru a răspunde cât mai extins, este colega mea, doamna Carmen Cârnu, este directorul științific, eu ocupă RD-ul nefinanțare, n-am putut să intru decât online și mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut să ne găsim totuși. În altă ordine de idei, nu puteam să lipsesc pentru că suntem parteneri ai DataCenter Forum de la începuturi, așa că era absolut normal să fim aici să prezentăm cel mai important proiect de infrastructură care se construiește în România, la cel mai important eveniment care promovează data center, care promovează zona de infrastructură în zona de economie digitală, așa că nu pot să vă urez decât succes și discuțiile să fie pe măsura așteptărilor pe care le aveți dumneavoastră și participanții din sală. O să vă las acum și... Mulțumim și noi și vă dorim succes în ceea ce faceți. Vă facă prezentarea în extenso a ceea ce înseamnă AI Factory. Mulțumim, mulțumesc foarte mult. La revedere! După cum ați auzit, invitata mea de astăzi este Carmen Cârnu, director științific la ICI București, mai aproape.
Ce m-ar interesa să aflu de la dumneavoastră este următorul fapt. Sunt 19 e-factories în Europa, din câte știm. România a fost admisă în al doilea val, dar o întrebare se naște de aici. Ce are diferit ROA e-factory față de restul proiectelor similare din Europa? Prezenta acest proiect care e uneori de importanță european, nu doar la nivel național. Nu mai discutăm doar despre digitalizare la nivel european, ci despre capacitatea de a deține și infrastructură, și competențe, și date, dar și ecosistemele necesare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale la scară mare. Din perspectiva României, ROA Factory înseamnă mai mult decât un supercomputer. El, de fapt, așa cum am menționat în toate intervențiile, este un ecosistem și înseamnă participarea României într-o rețea strategică, în care infrastructura de calcul devine baza pentru inovare, pentru dezvoltarea modelelor. România trece astăzi de la rolul de consumator de tehnologie la un rol mai important de provider de tehnologie. Mulțumesc pentru că ați vorbit de ecosistem. O să trec la următoarea întrebare din listă. Pentru că avem în țară operator data center, avem integrator, avem multe companii tech. Cum se pot racorda aceste companii la ROA Factory? Care sunt avantajele pentru ei? Cum ar putea profita? Mulțumesc. Ecosistemul ROA Factory nu este doar o infrastructură pentru cercetare academică. E o platformă care poate sprijini companiile să dezvolte, să testeze și să scaleze soluțiile AI pe care probabil individual nu ar avea resursele să le construiască. Dar întrebarea cine câștigă? Cine câștigă în primul rând startup-urile, IMM-urile care dezvoltă produse de AI și au nevoie de acces de calcul, de date, de acces la date, la expertiză și la validare. EuroHPC descrie explicit obiectivul ROA Factory ca fiind transformarea IMM-urilor din simpli adoptatori de tehnologie în inovatori activi în AI prin servicii, training și acces la infrastructură. În al doilea rând, câștigă companiile de tech și integratorii, pentru că ei pot construi servicii, soluții pentru această infrastructură, aplicații de AI pentru industrie, pentru securitate cibernetică, pentru automatizare, pentru servicii publice, digitale, pentru sănătate, bioștiințe și sisteme automate sau AGI, acestea fiind toate menționate în propunerea de proiect cu care România a câștigat această finanțare. În al treilea rând, câștigă operatorii de data center și furnizorii de infrastructură, pentru că apar noi nevoi de expertiză. Proiectare de centre de date, cloud hibrid, servicii de operare, iar acest ROA Factory poate genera o întreagă piață în jurul infrastructurii. Nu e doar o investiție punctuală. Iar un lucru de menționat e că accesul pieței private o să fie totuși organizat prin mecanisme clare. Apeluri, programe dedicate, servicii de tip one-stop shop, programe de incubare, proiecte colaborative sau acces la infrastructură. Astfel, aș spune că ROA Factory poate crea oportunități în două direcții. Pe de o parte, se poate folosi infrastructura pentru proprii proiecte de AI, iar pe de altă parte, putem deveni furnizori, companiile pot deveni furnizori de servicii, soluții, integrare, securitate, conectivitate sau suport. Așadar, aș spune că investiția nu e doar pentru cei care dezvoltă algoritmi, ci pentru întreg lanțul de valoare în AI. Ce facem însă la nivel de oameni? Pentru că România e o țară cu talente în tech, dar unii pleacă, unii rămân, unii sunt în zona privată. Cum se întâmplă? Ce personal va avea ROA Factory și cum vedeți interacțiunea asta cu oamenii? Cum vedeți să puteți atrage niște top talents în acest proiect? Asta e o întrebare nu foarte simplă.
E o întrebare nu foarte simplă, cred că pentru întreaga industrie tech. Pentru specialiștii români, până în momentul acesta, schimbarea majoră este accesul la infrastructură. Până în acest moment, cercetători, ingineri, în AI, doctoranzi sau startup-uri puteau avea idei excepționale, însă nu aveau întotdeauna acces la infrastructură suficientă pentru a le testa la scară mare. ROI Factory poate schimba acest lucru pentru că aduce în România accesul la infrastructură AI avansată, instrumentele de dezvoltare, programe de formare și colaborare cu ecosistemul european. Desigur, în cadrul acestui proiect, deci pe parcursul acestor ani, capitalul uman este menționat explicit ca direcție de impact, pentru că proiectul, e adevărat, urmărește reducerea barierelor de acces la AI, dar cu dezvoltarea capitalului uman și urmând apoi transferul de la cercetare către piață și promovarea inovării deschise. Concret, pentru specialiști, asta poate însemna mai multe oportunități. Posibilitatea de a lucra cu infrastructuri comparabile cu cele din ecosistemul european, acces la proiecte mai ambițioase, testarea modelelor în ecosisteme avansate și posibilitatea de a rămâne conectați la proiecte europene mari, fără să fie necesar să plece din țară ca să aibă acces la resurse relevante. Pentru retenția talentelor, infrastructura, într-adevăr, contează foarte mult, dar aș spune că nu e suficientă. Oamenii rămân și când au proiecte interesante, când au acces la resurse, colaborări internaționale și posibilitatea până la urmă, de a dezvolta produse și de a lucra într-o industrie reală. Și aș spune că ROI Factory poate crea exact acest cadru, nu doar locuri de muncă, ci un mediu în care tot lanțul de specialiști români poate lucra în proiecte cu un impact real în economie și în societate. Probabil că miza nu e doar să păstrăm talentele în țară, ci să le conectăm la o rețea europeană în timp ce lucrează din România. Și asta ar fi un avantaj strategic pe care România l-ar. Pentru că suntem la un eveniment dedicat centrelor de date, vă întreb și dintr-o perspectivă tehnică. Finanțarea există, proiectul există, care sunt provocările sau probabil din discuții cu colegii din echipele tehnice, dacă sunt și care sunt provocările în zona asta de a construi un supercomputer la București? Desigur, provocările sunt combinate și interdependente. Sunt provocări, desigur, pe zona de energie, pe zona de răcire, dar probabil una dintre provocările majore va fi conectarea efectivă a infrastructurii cu infrastructura europeană, pentru că ele vor trebui să funcționeze într-un ecosistem integrat. Și pentru că mai avem foarte puțin timp, o întrebare de final pe care cred că o așteaptă multă lume. În ce stadiu se află proiectul acum și când credeți că va deveni operațional ROI Factory? În acest moment aș spune că tranziția de la faza de construcție instituțională și definirea ecosistemului către operaționalizarea efectivă a infrastructurii și serviciilor, aș spune că ăsta e momentul la care ne aflăm acum. ROI Factory e deja ancorat în ecosistemul HPC și e construit. El nu pleacă de la zero, el e construit pe experiența acumulată în diverse alte proiecte europene, EuroCC, Best AI Factory și în multe colaborări europene existente, iar următorii pași vizează implementarea infrastructurii AI optimizate, integrarea componentelor cloud și data spaces și dezvoltarea platformelor software, urmând apoi lansarea serviciilor pentru utilizatori. Însă, în paralel, se dezvoltă componenta de ecosistem. Așa cum spuneam, una dintre provocări este cea de resursă umană. Și atunci, în paralel cu
cu infrastructura, se dezvoltă partea asta de ecosistem, programe de training, mecanisme de acces pentru industrie, colaborări între universități și companii, proiecte pilot în domenii strategice deja identificate și aici enumeram cyber security, bioștiințe, serviciile publice digitale și sistemele autonome. Din perspectiva calendarului de implementare, estimarea actuală este ca amenajarea infrastructurii de data center să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, iar livrarea și operaționalizarea efectivă a infrastructurii AI să aibă loc în a doua jumătate a anului 2027. Super! Mulțumesc mult! Timpul s-a dus. Concluzia este că din 2027 am putea avea ROI Factory funcțională și o recomandare pentru audiență este să se racordeze la informațiile adiacente acestui proiect pentru că vor fi multe oportunități. Absolut. Aș spune că o concluzie este că acest proiect e o oportunitate strategică pentru România și o putem privi ca atare și putem avea avantaje dacă știm cum să le exploatăm. Atât mediul de cercetare, cât și mediul privat, cât și zona instituțiilor publice. Mulțumesc mult! Finalizăm aici discuția despre proiectul ROI Factory. Alte întrebări le puteți adresa doamnei Carmen Cârnu direct. Ligia, you are next. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm să vedem astfel de proiecte în țara noastră. Așteptăm cu nerăbdare anul 2027 să vedem exact toate funcționalitățile. Felicitări și mult succes în continuare. Mulțumesc, Gabriel. Performanța unui data center nu mai este doar despre capacitate, ci despre eficiență, reziliență și sustenabilitate. Iar noi mergem mai departe cu un panel tehnic moderat de Mark Acton. Mark, please, welcome. Thank you, everybody. Do I have any panelists? So can I welcome my panelists to the stage, first of all, please? I think I have 5 of you. Hi, Sergio. Nice to meet you. Nice to meet you. Grab a mic. Anywhere. Flavia, welcome to the stage. Hello. Do we have one more chair, or shall I stand? I don't know. It's working? Thank you. One chair more. Thanks very much. I think we're just about ready now. Yeah, we're okay? Good. So my name's Mark Acton. I'm an engineer and a data center consultant, and my job is to keep you all awake after what was a fantastic lunch. I think we all indulged, and I think we all enjoyed it. So thank you for the lunch, but again, we've got to keep you awake now. And again, thank you to Tema Energy for hosting this fantastic event and inviting me to participate. So thank you. I'm going to start off and ask each of you just to briefly introduce yourselves. 30 seconds, who you are, who you work for, and really where your interest is in the data center space. So I'm going to start with you, Flavia. You're in the hot seat over there, I'm afraid. Thank you, Mark. Hello, everyone. It's a pleasure to be here today with you. Power, it's invisible until it's gone, right? And in our industry, that moment is never acceptable. My name is Flavia Kitanovic, representing Enersys. And our job starts exactly when everything else is at risk. We don't just support data centers, we step in the exact moment when it matters the most, failure. And that changes the conversation. In my world, sales is not about features and specifications. It's about answering one question. Will the system hold when everything is online? I spend my time helping customers answer that question before they're forced to. Because uptime is not a promise, it's a decision. And it's a decision made long before anything goes wrong. So today, I'm less interested in what works well when everything is fine,
and much more interested in what happens when it doesn't. Thanks for having me. Thanks, Flavia. Fabio. Yes. Thank you for having me here. So I'm Fabio Poletto, and I'm the general manager of HIREF. HIREF is a manufacturing company based in Italy that is doing cooling for data centers. So energy is important for data centers, so the use of energy is even more important. So we are working to create an efficient solution for cooling the data center and to make it more and more sustainable. So this is our role. So we are preparing solution to be used inside the data center and for engineers to use in the project, in the design. Thank you. Moving on. Good afternoon, everybody. My name is David Gomola, and first of all, I would like to say thank you that I am able to speak here today. I'm working for the Legrand, and I'm responsible for the AI applications for the Legrand data center solutions. So inside our company, we are, how to say it, deploying and developing all of the layers which are necessary for the AI market, so starting from the power and finishing on the mechanical and the cooling part. And today I am looking for the interesting discussion for this panel to share the thoughts, insight from the market, not just from the Romanian market, but for the CE market, and see the opinions from all of the speakers. Thank you, David. Sergio? Hello, Sergio Verano, working for Schneider Electric. 20 years experience selling across Southern Europe prefabricated solutions. So today I would like to give us our vision on cooling, power distribution, and economies of scale for large data centers and prefabrication. Thank you. Perfect. And finally, George. Hi, George Topalov, representing Vertiv, covering Romania and Moldova. And to make it as a joke, what he said, basically. But yeah, covering, Vertiv covers what cooling train, power train, everything that's data center infrastructure. No, for sure. AI and non-AI applications. Brilliant, thank you. Well, I'm going to give you all a chance to answer the questions, but I'm going to start with a question to all of you. Flavia, I am going to start with you. I know we discussed this. In the data center sector, we're facing requirement to host increasing densities, power densities. You know, we heard Rod talking earlier about, you know, the 150 kilowatt racks, the 250 kilowatt racks, and maybe next year 650. You know, we've got a huge pressure on us from a design and build perspective. How are you coping with this, Flavia? How are you dealing with this requirement? What are you seeing coming into play, and what changes are you actually involved in? I will start with a question for the audience. So please, raise your hand. How many of you have already got the chance to deal with the fire safety regulation P118? Anyone? A few? Thank you. That usually gets a reaction because it's not just a formality. It changes the way we design. It clearly shows how our industry has changed, not just from the technological point of view, but also in terms of compliance and risk management. Getting back to what's happening in data centers today, the rhythm of change is incredible. Power density is getting to the roof. What used to be 10, 20 kilowatts per rack, now it's easily 60, 80, even 100 kilowatts per rack in some AI deployments. And that changes the way we think the entire infrastructure. If I may say, we used to manage traffic in a city, and now we are managing Formula One racing. Everything is happening at an incredible speed, and there's no room for failure. I remember a conversation with a customer. He told me, I no longer design for average, I design for peaks. And that mindset changed the discussion. So we see following key approaches here, where power and cooling are becoming the main decision drivers. We see a move from room-level design to rack-level design,
and of course, modern, flexible UPS architectures where energy and power is at core. And here's where batteries are playing a crucial part. They're no longer there just waiting and as a bridge until the generators start. They must provide high power instantly, recharge fast, and operate efficiently in a limited space. From NRC's perspective, the challenge is clear. We need to provide high power density in a limited space and operate efficiently, a reliable application. Thanks, Flavia. I think we need to give everybody else a chance as well. We've only got 35 minutes. so moving on. Fabio, are you seeing any specific designs, changes, novel approaches that are actually dealing with this high density? Yes, for sure. In our vision, so the specific change with the high density is due to the liquid cooling, for sure. Yep. So the application of liquid cooling, that is as a big change in the market in this moment. That's from the perspective of the heat dissipation is with the rising of the temperature and changing maybe the technology and the type of cooling system that we are designing and promoting, and also for the designer, that is the biggest issue. So we speak about now with the cooling demands very high and the temperature that could be rejected with more free cooling, for sure, that is becoming the standards, and with 30-40 degrees for the water or water glycol in the system. That is the biggest issue. What I want to underline is that in a liquid cooling system, in this moment, especially with the direct-to-chip, is not the 100% of the cooling made by the cold plate itself, but the still present part in the air. So the cooling system is not 100% made on the liquid side, so it's a hybrid system in general. So in the design phase, so this is the idea that we are promoting. So the combination of this is very important. And another things that I want to underline is, especially if we are talking more about the co-location market, so that kind of actor in the market is very important to be, I can say, AI ready or ready for liquid cooling, because in a lot of design phase is not so clear what will be in the data room. So being ready for both, so or partially or refurbished part of data center is really strategic for this market. No, you raised an interesting point. You know, I think we talk a lot about liquid cooling and we assume everything is going to be liquid cooled, but of course you still need air cooling. Yeah. Even power cables produce heat. Yeah. So, you know, it's difficult. David, you know, you're obviously involved in the cooling side of things as well. What innovations have you seen? So, first of all, I could agree with almost everything what Flavio said about the liquid cooling and about the future approaches around the data center industry. However, what we recognize in addition in the ground is we can divide it to the, let's say, two topics. All right, first is the liquid cooling. So it is worth to consider that, as you mentioned, not every AI factory will be like 100% related just to the pure liquid cooling in the 100%. So you have to play smart here in this, how to say it, chase of the megawatts, and in some of countries even gigawatts if you are looking on the US market. Therefore, we have a co-locations market, we have enterprise market, we have new neo clouds, and of course we have a hyperscalers. So there has to be a place, and have to be a place as well for the standard, let's say, approach data centers, and which is settled down for almost 2 years, liquid cooling, yes, AI deployments. And the major constraint which will be in the next, I would say, 3-4 years, will be on the power side, because nowadays, we are working on the AC to AC. And as you can see, when you are leading the NVIDIA roadmap, even today for this lecture, it was like really useful, because what we notice is, first, there is a move to the 48-volt DC. So
to remove the losses for the double conversion, like for example in the UPSs. If you're speaking about the mega factories, 2 or 3% of the losses just on the electricity is a huge price. So you can have it in your budget, in your pocket, and you can invest still for the AI equipment. And after that is the next step. So straight from the grid, 800 volt DC. So this is what we recognize, and this is where Legrand is going, to this direction, to still maintain the level of the business unit which will be approachable for the enterprise market. But when, let's say, we will be speaking just about the AI factories, we want to be ready, and we are ready to do these deployments and even pre-design it before the product will be launched. No, it makes sense. I think, you make two good points. Firstly, it's not just AI. It's not just AI density. There's a lot of co-location out there that will not ever reach those densities. So, it's worth bearing that in mind. And the second thing is, as you say, there's a bit of a tidal wave coming, 800 volt DC. That's the Rubin chipset. And sorry, Sergio, I mean, you guys must be all over this. You can see it coming, obviously. Yeah, I totally agree with the fellow speakers about cooling distribution, power distribution. That is two main things today in data center infrastructure designing. I want to touch on the third pillar that we see more in Schneider, which is speed of deployment, flexibility to adapt to new designs, how you scale up, how you grow modularly. In the old days, we used to build data centers lasting, or to make it happen, erecting a data center was 2, 3, 4 years. Co-locators and big players cannot wait that long. So we believe on prefabrication, scale of deployment, speed to market is key. All our customers are demanding this. So this is one of our main focus today. No, you're absolutely right. I mean, we're effectively in an arms race, aren't we? Everybody wants to put the chipsets on the ground as quickly as possible. That's the imperative, and that's what we want power now. So, George, same view from you? Yeah, roughly same thing for me. So, the enterprise market, the colocation market won't disappear. Yeah. Even AI factories, you also need air-cooled. Yeah. And you need inferencing as well as the learning. Yeah. So you see increasing. This morning, NVIDIA was speaking 625. Of course, it's going to be probably more than 90% 800 DC. So we are all over there. And what is important is that, okay, everyone that is building right now is thinking how to make the design in order to switch one or another. Yeah, because probably, or to expand further. The technology, especially in AI, chips, is advancing very quickly. Yeah. And I'm going to sort of build on that theme. I think, in addition to rapidity, getting chips on the ground quickly, I think the other thing seems to me to be flexibility, because we're having new generations of NVIDIA chips coming through with increasing density. Let me give you an example. So nobody was speaking about the so-called spiky loads before AI being mainstreamed. Yeah. So right now, the customer is asking himself and the suppliers, can your UPS, for example, work with AI loads? Because it's not traditional. In a standard data center, I have 10, 20 kilowatts, doesn't matter. The load is more or less like this. In AI, you have the spiky loads from middle to 100, everything like in milliseconds or seconds. Yeah. No, exactly, and it's becoming a big problem. I think we're seeing it more in the US, but I think it's coming to Europe too, with the spiky AI loads, absolutely. So, Sergio, I see you're nodding there. You're clearly dealing with this as well. I mean, we're almost turning our UPS systems into mini BESS systems, aren't we? Yeah, designing data center, you have to take into consideration everything in a holistic way. The old traditional data center design is no longer valid. It's true, like what you said, not all the data centers will be AI. You'll still need
medium density, especially in these emerging countries, medium density, low density data centers, combination of enterprise data centers, and the AI will come. It's already coming to the Eastern European countries, but designing data center has to be a more holistic approach to UPSs, but also cooling distribution. Absolutely. And you know, we're talking about the power now, but obviously the more power we put into a data center, the more heat we've got to get out. And that's becoming an increasing challenge. You know, where do you see that cooling going, David? I mean, we are increasingly challenged. We're getting extreme flow rates. We're getting chips that are multi-layered, and therefore the bottom layer is heating more than the top layer, you know, so we're getting chip failures. I mean, how do we overcome this increasing density? We've got a real problem on our hands, right? Well, this is like a very good question, and I think everybody who is gathering here, we can only do the bold predictions, or let's say based on the data. But speaking about these high densities, at least in my opinion, sub-opinion is, first of all, we cannot only rely on the grid, yes, because speaking about the spikes are like in milliseconds. And industrial grid is working on the, let's say, harmonics between 50 hertz, yes. So everything what is go above 55 and below 45 is like a dirty power, yes. So it creates a very big fluctuations around the national grids, yes, and around the islands. Therefore, the, let's say, new designs of the data centers should be, how to say it, attached and gather through the facilities like the cities to have a possibility to use the rejected heat and for example, fulfill with this heat to the commercial buildings. Second thing is that it should be mix of the energy, like okay, I can give you like a very one good example. Let's say on the Polish market. Right now, there is a very big project which is working around the Poland. 3.2 gigawatts. So to put it on the scale, we are speaking that around the Europe, if you summarize all of the data centers, we have like 15.8 gigawatts. That's the number. So 3.2 gigawatt, yes? It's like on the north part of the Poland. And the reason behind it that the investor is thinking to do this is the, let's say, mix a little bit of everything. Because right now there is the deployment of the offshore energy. Yes, but to stabilize this energy, you need battery energy storage. It is ongoing. In the top of that, new nuclear power plant is in the very early phase of the building. Yes. So this is the environment which you have to gather around these giga and mega factories to make it happen and to make it worth to think about the extra benefits. Like, for example, the heat rejection and how to utilize it. And finishing my sentence, we are living in Europe. So European Union already forced all of the end users, because European Union will start labeling the data centers. Yes, they do. You know, with the grades to be green. Yes. So that's the approach which we should be aware of, and where the direction right now is shifting among, let's say, next 5 years. That's the prediction. Yeah, that's an interesting point. I think you mentioned the energy labeling scheme that's coming through. They're going to be, the idea is that they're bringing PUE, WUE, and REF, I think it is, together to create a label. I personally think it may cause more problems than it solves, because I think we're going to get some interesting figures coming out of that. You know, you can improve your PUE by using water. Or you can use less water, maybe PUE goes up. So how that label is going to work, I think, is going to be interesting. But the heat reuse is clearly a huge part of that. You're right. That's true. Yeah. And Fabio, moving on, you know, heat reuse, I think we're using direct liquid cooling to the chip. We're having higher approach temperatures. That gives us much more opportunity for heat reuse, doesn't it? But I think the challenge is finding someone that wants the heat. Would you agree?
Yes, that we think absolutely that the heat reuse is the best way, or maybe the most important way to create sustainability for the data center itself, because it's using a huge amount of energy. We see the numbers this morning, and this is the way that we want to promote that. So for sure, there are different levels where it is possible to do. We know that north of Europe, Norway, Finland, and Sweden is using a lot of that, is doing a lot of projects that, but also the south of Europe is becoming more performant in doing that. So we have some example also in Italy, so small maybe because it's a couple of megawatts, but is just using the heat rejection to supply the neighbors, but also the district heating. The key points is to have all the different actors around the table, because the data center itself is not the only actor. It needs the network, needs who is putting the heat pumps, or who is dealing with the municipality. So that is a key point. And for sure, the institution and European level is helping a lot, pushing this kind of contribution. And but creating the sustainability is the only way. The dream is to have the data center as the most important actor in the city level, to have the possibility to use the heat. For sure, the main concern about that is about how is possible to use all over the year, for example. But because every time we are thinking about the use of the heat just for heating purpose, for comfort heating, comfort application, but it's not the only, because we have the industries that needs a lot of heat or preheating. So creating the synergy between at the city level to use in a network this kind of heat rejection create the real sustainability, because we reduce the load for the heat rejection in general. And this is the synergy that we have to promote. For sure, it's a vision, because it's not easy to do in a short term, but starting from a small point, especially if we are able to create also at the performance level. You mentioned the labeling of data center is really important, to create also this point inside, to have the ratio of the reuse of heating as a key performance factor for data center, create the habits to contribute to the diffusion of this mindset. So, I mean, the metric exists as a KPI, we just don't necessarily use it. But I think, you know, the key for me in that heat reuse is planning. It's early stage planning. You know, there's no point in looking, once you build the data center, to try and find a use for the heat. You've got to have it early on. And it's almost, I think the data center should become the center of a community of interest, maybe off-grid generation, as you were saying, David. You know, bring something to the community, power, possibly heat. Yeah. Who knows? So Flavio, we're talking about creating communities of interest. We're talking about things like, you know, we're drawing from the power grid. We're potentially putting problems onto the grid with fluctuating workloads. How do we become good grid citizens? I heard this phrase a couple of weeks ago. So how do we become good grid citizens? And I think we all have to consider that, whatever part of the world we're in at the moment. Yeah, that's a good question. So being a good grid citizen today means changing the way we think about data centers. 1-2 years ago, the consumption made by data centers were approximately 1.5% out of global electricity, and by 2030, it's expected to reach 3%. That's a huge difference, and it comes with stricter climate regulations and reporting requirements, especially in Europe. So simply, what does it mean to be a good grid citizen today? Means minimizing peak consumption, avoid sudden load changes, and ideally contributes to the grid, not just using it. And we see a switch from large energy consumers to more active energy partners from data center. And for instance, the concern of data centers operators today, it's no longer do I have enough power,
but how stable and predictable that source of power is during peak periods. And that approach made them realize something, that they can do more with their existing infrastructure, especially EPSs and batteries. They can do more than just backup. They can minimize power consumption in peak hours through peak shaving. They can avoid charging batteries when the demand is high, and they can better manage the workloads that are not critical. Sure. Thank you. Thank you. And George, coming back to you, we're talking about the fluctuating workloads, you know, the spikes potentially going back onto the grid. We've also got a problem, I think, with renewables. You know, the intermittency of PV, the intermittency of wind. You know, how do you deal with this? You know, what are you putting into place to overcome some of these problems? So, right now, from what we can see, it's that the current of bring your own power started to get traction. Started to get traction. Why? For example, you have a piece of land, you have the business, but you don't have the power grid when you need it. Bring your own power until the power grid comes to you. It's another. Also, to give the synergies now, because in traditional data center, you had the facility guys speaking separately for cooling, separately for electricity, IT guys speaking for IT. In AI data centers, doesn't work like this. Synergies, we see that synergies are being created. So the cooling, the power, and the IT guys are speaking together in order to have, from what we can see, even in IT systems, liquid cooled, you don't have a standard. Yeah, it's not like everybody is working with water temperature, I don't know, 20 in, 40 out. So I'll give you a rough example. Everyone is like 10 degrees plus, minus, or different liquid cooling agents and stuff like this. So we are seeing synergies. But speaking about power, yes, renewables, but also this has to be with bring your own power. The UPS is not a backup anymore. The UPS is becoming more like an energy management equipment. It's the center of a power system. It will become the brain of the electricity, of the powering the data center. It makes perfect sense. And Sergio, you go all the way through the powertrain, obviously a Schneider. You know, what is your solution? Are you agreeing with George that the UPS possibly becomes the intelligent hub of a data center, that the silos have to be broken down? We actually talk to IT people sometimes. Well, I come from a country in Spain where we had a massive blackout about a year ago. So we know a little bit more about unbalancing grid, wind, solar, etc. So electrification, digitization is at the DNA of Schneider Electric at the moment. I start from the basis that you're not able to assess what you're doing if you're not able to measure it. So measuring systems, DCIM software systems that control the grid peaks, the unbalancing, it's a major OPEX differentiator for data centers. So today, grid, as you mentioned, has a massive impact on data center operations. And we put tools from Schneider Electric that allows you to measure those and be able to be more efficient on that grid balancing. Maybe using AI to manage AI? If you can say so, but we are not there yet. But I always like to say that behind an AI, there's a guy checking what AI is doing. I hope so. I hope so. David, I'm just going to ask, we've only got 3 minutes left, so I'm going to ask each of you a very quick question, 1 minute. We'll get away with it. What do you see coming for the second half of 26 and into 27? What are the big challenges and the big solutions that you see coming? Wow, that's a very good question. For sure, liquid cooling will be very established, yes. And all cooling through the air will be like a backup solution with for the colo enterprise and this kind of market. However, what I would like to emphasize for the 2027 and 2028,
The market will be under the topics, it's a time to token. Because, just to put it on perspective, imagine that one automatic car, yes, generates 7,100 tokens per 1 hour. Right now, the servers, okay, GB200 can generate 3.2 million per second. But if you are gathering the whole industry, this is still not enough. So, speed of deployment, smart design, parallel with, of course, governmental investments and all of the renewables, this is the key. So time to token. That's the key message. I think also look at what's coming down the pipe from the likes of NVIDIA, because that's what's going to dictate what we're designing, right? Yes, that's what we should follow, yes, for this leading trend. And establishing this gray area, because what George mentioned is how to set the boundaries, yes? Because it used to be like one contractor is responsible for the cooling, one contractor is responsible for the power part, even different companies doing the maintenance. Right now, it is like not possible. So even during the design stage, the boundaries should be set up, not after the fit out, the data center or AI factory, but before, where the level of the competences is finishing, for example, for the IT, and it's starting from the mechanical. That's also the very crucial point where a lot of end users forget about it. So human communication. Yes. Always the key. Fabio, go. Quickly. Yes, from our perspective, so from the manufacturer perspective, I can say that we are working a lot, and we see that the next challenge is also about the refrigerant issue, because we are addressing the time that with the new European regulation, with the F-gases, with the PFASs, so it's something that maybe is something from the data center perspective that is far from the thinking, but is something that has an impact, and also to be sustainable is really very, very important. So especially for maybe for the medium size and for enterprise data center, this is something that has to be taken in consideration. Now we are moving for the traditional 410A to the 513A. This is a low pressure refrigerant, so that is maybe with lower GWP is a good transition period. But we are targeting so even more, because with the PFASs will be kill also that kind of refrigerant. So what we are the challenge that we are targeting is using the natural refrigerant inside the data center that could be not in impact on the safety, because the flammability is not well seen in that kind of infrastructure, and so we are working on the challenging to use CO2 as a refrigerant inside data centers. So for sure is not for all the application, not for all the climate, but is a good perspective for part of the market. So watch this space. It's coming. Yes, it's coming. It's coming. Flavia, I'm out of time. I'm going to get into trouble, but I'm going to give you 30 seconds, and also George and Sergio as well. Okay. What's happening? What's going to happen in 26 and 27? Very quickly. So from energy's perspective, we see, in terms of batteries of data centers, we see a quiet but very important transformation. They switch from passive components to strategic assets. So it's very relevant in terms of performance, high rate, sustainability, safety, and all of these reasons. So very much becoming the center of the data center, and as George and Sergio said. George? Yeah, so 15 seconds. Yeah, we'll see the rise of liquid cooling more and more. Yeah. And the chase for power. Yeah. And that's not going to change, is it? Yeah. So I until now I didn't hear any news about AI implementation slowing down. So we will see more need for liquid and power. It's only going to increase in the rest of this year and probably into 27 as well. Yeah, I agree. Yeah. Sergio, last word. Very quickly. The next, I say, 3 to 5 years are going to be critical.
there's a massive impact on data center new designs. Think ahead, don't think only on what the needs are today. You had today many speakers showing you what the future holds, so bring new expertise for the new data centers that you're going to be building in the next years. Thank you. Wonderful, thank you. I'm going to get thrown off if I don't stop now. Thank you, panelists. Thank you. Great Thank you. conversation. Thank you very much. Thank you. Thank you for listening. Mulțumim foarte mult, thank you so much. În cele ce urmează schimbăm puțin registrul, pentru că performanța nu vine întotdeauna doar din tehnologie. Poate veni și din mentalitate, combinată cu foarte multă muncă, alături de perseverență, poate un pic de talent. Așa se poate naște excelența. În clipele care urmează, va veni în fața dumneavoastră una dintre cele mai puternice, dar și elegante prezențe feminine din sportul românesc. După un foarte scurt material video, o veți putea aplauda pe Ana Maria Brânză, campioană olimpică la scrimă. Bună ziua, doamnelor, domnilor! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Știu că în cursul zilei de astăzi ați vorbit foarte mult tehnic, foarte mult despre date și chiar mă gândeam acum care ar putea fi liantul dintre aceste două lumi ale noastre, lumea tehnologiei și lumea sportului de înaltă performanță. Cred că fiecare dintre noi a înțeles până acum că este nevoie să livrăm performanță sub presiune. Este cineva de aici care nu a simțit presiunea obiectivelor? E cineva? Nu văd nicio mână ridicată. E ok, deci suntem toți în aceeași oală. Vă mulțumesc tare mult pentru că îmi dați ocazia să vă spun astăzi câteva frânturi din povestea fetiței cu masca tricoloră. Da, sunt campioană olimpică, mondială, europeană. Am avut ocazia să urc pe cele mai înalte trepte ale podiumului, mulțumită oamenilor din jurul meu. Dar povestea aceasta are și un început. Un început al acelei fetițe care avea o doză în plus de energie și ai cărei părinți au considerat că cel mai sănătos pentru întreaga familie ar fi ca micuța să-și consume doza în plus de energie într-un cadru organizat. A fost momentul în care au ales pentru mine tenisul de câmp. 1 an de zile am mers la teren și n-am performat. Ba mai mult de atât, am pierdut timpul mie spunându-mi că a fi stângaci înseamnă că ești special. Avem stângaci prin sală? Ok. La fel de special ca și mine. Da, la școală n-am avut voie să scriu cu mâna stângă. Când am ajuns la tenis, eram singura stângace și eram ultima. De cele mai multe ori mă plictiseam și eram pedepsită și trimisă să bat mingea într-un perete. Drept urmare, 1 an mai târziu am zis că nu o să performez niciodată acolo. Am renunțat la ideea de a practica un sport, iar salvarea a venit din partea fratelui meu, care a descoperit acel spațiu misterios, și anume sala de crimă. Fratele meu, la momentul acela tânăr fotbalist, la clubul sportiv al Armatei Steaua București, a venit acasă plin de entuziasm de la un antrenament și a zis: mama, tata, știu locul ideal pentru brânzica, sala de crimă. M-am gândit că poate nu sunt cea mai bună surioară din lume, dar de ce mai trimite acolo? Nu aveam cunoștințe despre acest sport, nici nu puteam să-mi imaginez că în vremurile noastre mai există cavaleri care se duelează așa cum văzusem eu în filme. Nu eram pasionată nici de D'Artagnan și cei 3 mușchetari ai lui Dumas, dar cu toate acestea am acceptat provocarea de a merge în acea sală misterioasă. Și pe lângă fascinația copilului,
care vede toți sportivii îmbrăcați în costume albe, a fost un sentiment extrem de puternic de apartenență. Deși eram un copil de 11 ani, într-un loc nou, în care nu știam pe nimeni și nu înțelegeam ce se întâmplă acolo, m-am simțit ca și cum aș fi ajuns acasă. Am ales să rămân la antrenament încă din prima zi, iar câteva luni mai târziu, domnul antrenor a considerat că sunt pregătită să particip la prima competiție adevărată, la campionatul național. Ce considerați că a făcut campioana olimpică din fața dumneavoastră la prima competiție? Am avut parte de primul eșec. N-am fost în stare nici măcar să mă clasez ultima, ci m-am clasat penultima. Am pierdut fiecare asalt și cu toate acestea, printre lacrimile acelea de crocodil, pentru că ce face un copil când pierde? Sau când se supără? Plânge. Printre lacrimile acelea de crocodil, i-am spus pe un ton chiar amenințător domnului antrenor că o să fac tot ce ține de mine și vă promit, domnule antrenor, că anul viitor o să mă întorc și o să câștig medalia de aur. M-a ajutat și faptul că acasă părinții n-au pus presiune pe mine, iar mama mea a glumit spunând că dacă întorc clasamentul invers, pot să mă simt vicecampioană, ceea ce a fost îmbucurător. Ei bine, am reușit să-mi țin promisiunea, să muncesc cât a fost nevoie, să mă întorc anul următor, să câștig prima mea medalie de aur. Apropo, știți că medaliile de aur nu sunt de aur. Doar medaliile olimpice de aur sunt suflate cu aur. Dar pentru noi, medalia înseamnă recompensa. Înseamnă că ai muncit bine, că ți-ai îndeplinit obiectivul. Iar în acel moment mi-am dat seama că eu, când o să mă fac mare, eu nu vreau să devin nici astronaut, nici medic, nici avocat, nici balerină, nici măcar musafir, cum se visa fratele meu, nu i-a ieșit nici lui, ci vreau să devin un campion. Și am început să merg, să pășesc ușor, timid, pe acest drum al performanței. Iar pentru prima dată, la vârsta de 17 ani, am primit confirmarea că am ales cu bine să merg pe acest drum al performanței. În 2001, la campionatul mondial Under 17, organizat în Polonia, am avut o zi extraordinară. M-am calificat în finală pe care am câștigat-o. Și a fost pentru prima dată în viața mea când am urcat pe un podium adevărat, îmbrăcat în catifea, așa cum văzusem eu la televizor. Am ascultat imnul României intonându-se pentru mine și am realizat că în acele secunde în care sunt pe podium, sunt cea mai bună din lume în ceea ce fac eu. Momentul în care am coborât de pe podium, am primit una dintre cele mai importante lecții din partea domnului antrenor. Ana, merită să ne bucurăm astăzi, este reușita ta și a noastră, dar de mâine ne întoarcem în sala de antrenament. Pentru a nu lăsa impresia că a fost doar o zi bună, că ai fost norocoasă, iar lecția aceasta m-a ținut ancorată în realitate. Evident că după ce câștigi medalia de aur la campionatul mondial, visezi și mai departe. Și ce credeți că visează fiecare sportiv? Care e cea mai importantă competiție la care fiecare dintre noi vrem să participăm? Jocurile olimpice. Dar știți de ce sunt atât de importante aceste jocuri olimpice pentru noi? Pentru simplu fapt că trebuie să muncești 4 ani de zile ca să creezi o singură șansă. Și de multe ori acea șansă, dacă ne gândim la anumite sporturi sau la anumite probe, Marian Drăgulescu, da, de la gimnastică, proba de sărituri, durează 7 secunde cu tot cu elan. Câți dintre noi suntem dispuși să ne trezim în fiecare dimineață, să muncim pentru acele 7 secunde? Conștienți fiind că magia sportului e că nu oferă niciodată garanții. Astăzi poți să fii cel mai bun, dar ziua de mâine trebuie doar să dovedești. Așa că mi-am construit acest vis de a ajunge la Jocurile Olimpice. Mi se părea că e ceva atât de îndepărtat, dar pentru prima dată în viața mea am avut ocazia să mă calific la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004. Mi-am câștigat dreptul de a fi acolo, pentru că asta la fel este extrem de important la Jocurile Olimpice, nu mergi tu pentru că ești drăguț, simpatic sau ai ceva potențial. Nu, trebuie să lupți pentru un loc acolo și de cele mai multe ori criteriile de calificare sunt mai dure decât competiția în sine. Mi-am câștigat acest drept și am urcat pentru prima dată alături de echipa olimpică a României în avionul care ne ducea la Atena. Am ajuns în satul olimpic, spațiul în care sunt găzduiți sportivii și colectivele tehnice pe durata Jocurilor Olimpice, iar pentru mine acel spațiu era un fel de Disneyland pentru sportivi. Din păcate, lipsa mea de experiență și-a spus cuvântul și n-am contat foarte mult în competiție. M-am clasat cumva la jumătatea clasamentului și am produs una dintre surprizele
concursului, eliminând favorita numărul 2. Veneam dintr-o țară fără istorie în proba de spadă feminin, eram doar un copil. Am realizat de ce am reușit să trec de favorita numărul 2, pentru că ea avea toată presiunea rezultatului. Eu nu aveam nimic de pierdut. Și chiar dacă a trebuit să văd din tribună finala de la Jocurile Olimpice de la Atena, n-am plecat din Grecia înainte să-mi promit că o să fac tot ce ține de mine ca să creez o nouă șansă. Așa că m-am întors acasă și am început să muncesc pentru noul meu vis, acela de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008. Evident că în acești 4 ani am căpătat și mai multă experiență și am reușit să mă calific la Beijing din postura de favorită numărul 2. Ceea ce gândiți-vă, știind ce s-a întâmplat cu ultima favorită numărul 2, nu era chiar confortabil pentru mine. Și la fel faptul că aveam să concurez în data de 13 august 2008. Iar înainte să plec de acasă, de la jurnaliști până la prieteni apropiați, toți îmi spuneau: vei concura în data de 13 august, cum te simți? Știți că la noi 13, dacă e 13, stăm acasă. De parcă doar eu aș fi concurat în data de 13 și adversarele mele aveau un avantaj. Mai mult decât atât, în multe avioane știți că nu există rândul 13. Eu am zburat până în Beijing, pe locul 13B. Iar acest 13 a fost unul pe jumătate norocos pentru mine. Pentru că la Beijing am reușit să mă calific pentru prima dată în finala olimpică. În finala olimpică în care am întâlnit-o pe reprezentanta Germaniei, Britta Heidemann, în finala olimpică în care eu n-am știut cum să-mi gestionez resursele. Le-am consumat înainte de finală și a trebuit să mă recunosc învinsă. Chiar dacă au fost momente în care am dat de înțeles că pot reintra în meci, reprezentanta Germaniei a fost mult mai puternică și a trebuit să mă recunosc învinsă. Cu toate acestea, a fost pentru prima dată în viața mea când am urcat pe podiumul olimpic. Și am făcut ceva ce în mod normal nu se face. Preț de câteva secunde, am împrumutat aurul de la gâtul campioanei olimpice cât să fac o poză și să-mi promit că într-o bună zi o să ajung și pe prima treaptă a podiumului. M-am întors acasă cu medalia de argint și a fost oarecum dureros, pentru că pentru majoritatea oamenilor părea că acel argint este un eșec. Doar acea mână de oameni considerau că e totuși o medalie olimpică. Am folosit, dacă vreți, aceste comentarii ca un combustibil, ca să-mi hrănească motivația. Îmi promisesem deja că o să-mi dau o nouă șansă. Ei bine, știam deja că peste 4 ani de zile o să am ocazia, sau măcar o să am șansa, să ajung la Jocurile Olimpice Londra 2012. Ce a fost mai important a fost faptul că în acest interval de 4 ani de zile și echipa din care eu făceam parte a început să performeze. Am câștigat campionatele mondiale pe echipe în 2010 și în 2011 și iată-mă pentru a 3-a oară la Jocurile Olimpice de la Londra de această dată, având 2 șanse la medalii, atât la individual cât și împreună cu echipa. Am plecat de acasă cu un bagaj plin de speranță și ne-am întors îngenunchiate și înlăcrimate. În proba individuală, fiecare dintre noi, dacă vreți, și-a bătut joc de șansa ei, cum a știu mai bine, dar știam că și dacă la individual nu facem nimic, avem capacitatea de a ne strânge, de a lupta împreună, în echipă și de a scoate un rezultat bun. Din păcate, nu a fost ziua noastră. A fost, cred că, singura zi în care nu am știut să facem echipă. A fost ziua în care, probabil, copleșite de importanța evenimentului, orbite de lumina reflectoarelor, fiecare dintre noi și-a dorit să facă puțin mai mult pentru echipă. Și cu toții știm că atunci când faci prea puțin e prea puțin, dar și când faci prea mult, risci să strici totul. Ne-am întors de la Londra și la scurt timp am primit informația că atât colegele mele cât și domnul antrenor au nevoie de o pauză. Eu nu luasem încă o decizie ce voi face mai departe. Dar când eram la început de carieră, mi-am promis că o să rămân acolo cât o să simt că pot să fac performanță. Iar pentru mine acest capitol n-avea cum să se încheie încă. Am primit câteva zile mai târziu o imagine cu mine, în format mare, cu mine îngenunchiată și înlăcrimată lângă planșa de scrimă. Și atunci mi-am dat seama ce aveam de făcut. Să mă ridic, să mă scutur și să merg mai departe pe drumul performanței. Pentru că acest sport îmi oferise atât de multă bucurie, încât nu puteam să accept că se încheie așa. M-am întors în sala de antrenament
Și acea imagine cu mine, lângă plașa de scrimă îngenunchiată și înlăcrimată, mi-a servit de motivație încă 4 ani de zile, pentru a crea o nouă șansă. De această dată aveau să vină Jocurile Olimpice de la Rio. Chiar dacă ale mele colege s-au retras o perioadă din carieră, parte dintre ele au devenit mame și au dat seama că nici ele nu puseseră punct final. Așa că s-au întors în cantonament, chiar și cu bebelușii de câteva luni, și au recâștigat locul în echipă și am avut ocazia să ne calificăm și să scriem cel mai frumos de final de poveste pentru generația noastră, participând la Jocurile Olimpice de la Rio. Din păcate, Rio semăna foarte mult cu Londra încă de când am ajuns acolo. Proba individuală n-am reușit să facem mare brânză și mai aveam o șansă, la echipe. Doar că între proba individuală și cea pe echipe aveam la dispoziție 5 zile să punem la punct ultimele detalii. Fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu a pus niciodată mâna pe o spadă, ar fi în stare să nimerească o țintă. Ceea ce nu s-a întâmplat pentru noi în acele zile. Eram blocate, eram crispate. Dar cu toate acestea, în ziua concursului, ne-am prezentat în acea sală mare, întunecoasă, rece, neprimitoare și ne-am luat răsplata pentru munca pe care o depusesem până atunci. Eu am o vorbă, munca bună se răzbună. Iar Rio a fost momentul nostru. A fost momentul în care, indiferent că pe parcursul drumului am întâlnit echipe puternice, fiecare dintre noi și-a făcut și-a îndeplinit rolul și am reușit la final să strălucim pe prima treaptă a podiumului. Să ne strângem mâinile, să ne luăm la revedere, iar eu m-am trezit din nou în postura sportivului care simțea că încă mai poate. Așa că am început din nou această călătorie către Tokyo 2020, doar că la acel moment nu știam că lumea o să treacă printr-o pandemie care să oprească, da, totul în loc. Nu știam că eu voi trece printr-o operație după care va trebui să reînvăț să merg. Și cu toate acestea, aveam în interiorul meu o voce care îmi spunea: Ana, poți. Am ales să nu-i ascult pe oamenii care mă întrebau, dacă nu zilnic, săptămânal, ce mai cauți acolo? Ce mai vrei? Inclusiv mama care mi-a spus: draga mea, și dacă nu vei lua o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, să știi că poți să primești premiul pentru cea mai vârstnică participantă în proba ta. Cu toate acestea, m-am întors și cu un premiu. Din nou, medalia de argint. Nu am fost în stare nici de această dată, mulțumesc, să punctez tușa finală. Dar de câte ori am fost întrebată care este cea mai importantă medalie pentru mine, n-am știut să răspund. Când eram sportiv spuneam că următoarea. Dar știu cu siguranță că aceasta este cea mai muncită medalie a mea. Și mai știu că în domeniul dumneavoastră de activitate, medaliile nu se văd așa, medaliile nu sunt palpabile, nu le puteți atinge, dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin strălucitoare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați acordat timp să vă spun povestea fetiței cu masca tricoloră și vă las cu un simplu gând. Cred cu tărie că în fiecare dintre noi există un campion, așa că o să vă rog pe fiecare în parte să aveți grijă de campionul din voi. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim enorm de mult pentru această inspirație, pentru această lecție de caracter, cred, în primul rând, și pentru această lecție de speranță. Cât de important este să nu uiți că o încercare nu trebuie să fie ultima. Poți încerca din nou și din nou, până la urmă, așa se ajunge la performanță. Mulțumim! Felicitări pentru tot ceea ce ai făcut și pentru că ai fost alături de noi. Îți mulțumim din suflet! Încă o dată un rând de aplauze! Noi acum să revenim la tehnologie, să vedem mai mult, să explorăm activitatea României pentru investițiile în data center. Invitatul meu este Jonathan Barney, Accelerated Infrastructure Capital. Welcome, please. Let's have a seat. Have a seat, please. You can choose any mic you like. Thank you.
So welcome. Thank you for being with us today. No, well, thank you for being allowing me to be at this amazing event here in Bucharest. It's amazing. How was it until now for you? It's been incredible so far. I mean, the enthusiasm for the data center market, the rising opportunity there is here in Romania is really something to think about in terms of the excitement that there is here. So it's very good. I'm so glad you're seeing this way. So let's start with a perspective on Europe. How is the European market about data centers? How is it growing? So I think Europe's been a really interesting data center market, in particular the rise of AI. So if we go back 18 months ago, the establishment of AI factories in Europe was almost non-existent. But the recognition that AI infrastructure needs to be sovereign and needs to be owned within the countries of Europe has meant that every country has now said we need to have AI here. And frankly, AI, and you've heard all day today about the rise in rack densities and the rise of AI, and my good friend Rod speaking this morning from NVIDIA as well. AI is dominating the data center industry at the moment. And I think that rise in the need for AI infrastructure in Europe has meant that AI in Europe is in business. And we had the pleasure as AIC of being in partnership with the Arca Group and launched Stargate Norway with Arca and Nscale, which was the first major AI factory in Europe. And as a result of that, only in July last year, we now have AI factories now being built across the whole of Europe. But there is a challenge, and the challenge is there's not enough power in Europe. So everything, the growth here, did it meet your expectations? Sorry, repeat. Did it meet your expectations, the growth in Europe about data centers? In Romania? In Europe. In Europe, I think the reality is that the demand in Europe is much bigger than the supply. And everything has been swept up in the Nordics, in what we call the FLAP-D countries. And so there are new expectations, and it's where else can we find opportunity in Europe, and Romania is one of those locations. What about the funding? Are the investors picky? Are they selective, or they just go with the flow with this growth? I think funding is, it depends on who you talk to, but I think equity is available, particularly for AI, for high quality offtake. But the market has changed, and I think particularly the debt markets have changed significantly. And the really big difference is that in the world of cloud that we've been seeing before, where we've got investment grade offtake and 15-year contracts, the debt capital markets have been very happy to fund those deals. The average data center depreciates over 8 to 8.5 years. The problem we're facing now, and it's a structural problem in terms of how we look at finance, is that GPU contracts, so GPU as a service contracts are only 5 years. And so we've had to reconfigure the way funding works, and I think the market is only just learning about that. We solved that problem in Norway, and we plan to solve the problem here as well. Many speakers had presentations today that Romania and the Central Eastern Europe countries have a lot of opportunities here with the data centers and with the growth of the industry and implementing AI technologies and everything. Do you see Romania as a good opportunity, a chance to invest here? Well, that's a sort of slightly loaded question, because we've already said yes to Romania, but let me share my thinking around that. As I mentioned, the way the market has worked in Europe, the existing available capacity, power capacity, has been swept up over the last 12 months. In reality, the time to token, and I heard this phrase earlier on in one of the earlier presentations, which is absolutely the right phrase. It's time to token, and monetization is the critical phrase. Means power needs to be available now. We're in an environment where in the traditional cloud environment, there are 15-year contracts being signed up
where there's a 5-year wait for power to come on stream. In the AI world, we can't deliver with that. Time to token is 12 months, maximum 15 months. And so the opportunity with Romania is to recognize it's been underappreciated so far, but there are locations and opportunities here where power is immediately available. There is data center capacity immediately available that's AI ready. I think the world simply doesn't know enough about it. And what we need to do is what we did in Norway, which is ignite the Romanian market. And I think if we can trigger the first Romanian deal, we make this a very exciting market. That sounds really good to ignite the Romanian market. What about the constraints? Yeah, I think there are a number of constraints. I think the reality of power generally is a constraint, and therefore you've got to be very careful about what's real and what's not real. We coined this phrase "braggawatts," where people brag that they've got power, but they haven't really. So for us and for our funders and our backers, really having the power available is important. We heard a little bit about permitting, and I think one of the previous panels was talking about permitting. Time to market, I said 12 to 15 months is the time to token. So a lengthy permitting process is something that needs to be managed, and it can be managed by standardization, but again, you need to be very careful about that. But I think also, there are constraints, but also there are some real opportunities. I mean, the sort of depth of skill base and engineering capability in Romania is a real opportunity. The availability of power, the renewable power, so nuclear and hydropower in Romania is a real opportunity for AI as well. And actually, we've got to get Romania to a point where everybody says, oh, that's okay. I can tell you for absolute certain, Norway, a year and a half ago, people weren't talking about AI factories. They were talking about it being close to Oslo, basically the extension of cloud availability zones, not AI factories. But now they're saying it's the place to be, and that's a 12-month-old story. That's the reality of it. That's great to hear from you. So capital is available. You have a lot of opportunities here. What about legislation? Legislation, I think legislation comes in a number of areas. One is to do with sovereign AI, and what you will have heard all day today is about AI needs to move from being simply about accretive equity value. We've all seen, the values of N-scale and core weave and everybody associated with that, but actually it needs to move into monetization. Legislation and policy, as much as anything, means that the opportunity here is to take policy and move it into execution. So things like distribution of tokens for incubator AI labs, what I call lighthouse projects. So something in health, something in education, something in road traffic management, for example, from an AI perspective. So it moves into use of tokens as opposed to just a bit of a campaign around AI. And then in legislation terms, yes, fast tracking of permits, as I've mentioned, and also the ready flow of equity, ready flow of capital in and out of the country is the other area that we want to see. But fundamentally, this is not just about power availability, it's about being able to get to monetization of tokens, so AI factories, in a very fast time. So everybody needs to line up around that process. In your opinion, is there any chance the Romanian state, the government authorities will come with such a legislative initiative, or maybe the private sector should maybe offer a better perspective and they should listen? I think it's a matter of choice, and I think the private sector will offer the opportunity. I don't think that the private sector, though, is going to turn Romania into an AI nation. That needs to be government policy. But Romania and the way AI works means that it doesn't need to just serve
so AI factories in Romania don't need to just serve Romania. They can serve a region. And the way I think about this is, if anybody looks at Claude and uses Claude today, as soon as the US comes online, it slows down. And we're already part of the region that is the USA as far as Claude is concerned. So the lack of compute means we can share that, we can share our capacity across Europe. And that's what I think we'll do. Okay, let's talk about a very nice partnership you have with the Cluster Power. What was the strategy behind it? How it started? It's actually a very simple strategy, and we've known Cosmin and Cluster Power for a few years. Even pre the AI market. And the thing I would say about Cluster Power is they bet early on the AI market. So the data center that they have built in Craiova is already AI ready, already running NVIDIA chips, already has a small number of customers who are using AI. But the time has come for them. Literally, in the European market right now, and I'm sure there are going to be people that tell me that this is not true, but in principle, there are less than a handful of locations where there is immediately available power, where we can get to 200 megawatts worth of token operation by the end of 27, and then go on to 500 megawatts plus. Cluster Power's Craiova site is one of those locations. And it's a very, very small group, though. Not in Norway, not in France. And so it's a really small group. And so the reason that the initial attraction was there because of that. They've got a great team. Cosmin and the team have led that business and have navigated through the challenges of building essentially a small AI factory very early in the cycle. And the reality is, when you can demonstrate that you've actually done it and built a data center and it's running, that's very credible for customers. And the difference, as I said, if we get an anchor customer in place, that'll be the trigger to make the market move forward. And the partnership went very well. You announced in December capacity of up to 800 megawatts. What is the scaling plan over the next few years? Because it's a lot already. Yeah, thank you. And actually, 800 megawatts sounds like a lot. And in a Romania environment, it's a lot. But if I go to the US, if I go to Norway, in an AI environment, it's not a lot actually. It's a fairly standard scale for AI factories. Our approach on this is we'll develop it in stages as the power becomes available. We know what we've got at the moment. Everything needs to be a bankable project, so we'll do everything with anchor customers as we move forward, and we'll fund as we move forward. So this needs to be a financial success. There's an awful lot of money at stake in the AI space at the moment, and making sure that we've got bankable projects rather than just a land grab on power is right at the heart of everything we do. So basically, this partnership is like this. AIC is with the capital structuring and the strategic partnerships. With the Cluster Power brings operational expertise. Do you think Romania is a good destination for such large-scale deployments? Could we see more? As I said, I think we think Romania is a great location for large-scale deployments. I think the approach that we take from an AIC perspective is that we want to back great management teams, and we want to build great management teams and build great businesses, so that we can then have some sustainability to those things. What we don't think is that we'll be the only player, but what we do know is that we've been good so far at building the igniting project, creating the flywheel effect, if you like. And that's certainly happened in Norway. And we plan to make it happen here. So we think there are going to be a number of opportunities, but we want to put Romania on the map as a very credible place for AI factories. Can we imagine the next 5 years? How are things looking for Romania and for this project? Well, the next 5 years, I plan to be sitting back, smoking cigars and drinking wine. I don't think so. With the robot, maybe. Yeah, exactly. But I think what we'll see is multi-100 megawatt deployments. I think we'll see
Romania as a very viable place in the context of AI factories. I think, and I've focused on AI factories. I also think, though, that as the balance between AI expansion and ever-increasing acceleration is balanced with cloud, I think we'll see more cloud development as well. But there's no doubt the market is focused on AI factories right now. And it is important to recognize those are two different things. They're two different segments in a space we call data centers. And they all require power, but the time frames and the intensity of work are two different things. AI, I think someone described it as Formula One. It's Formula One plus being Kimi Antonelli all the time. So that's what it is. I'm so happy you're so optimistic about Romania. So our interview is about to end. Would you like to add something more? Oh, I think for everybody in the room, so thank you for inviting me here. I think there is a 12-month window of opportunity for Romania to stand up, be counted as far as an AI factory location is concerned. All the information I get is across Europe there is nothing immediately available for AI until the end of Q2 27. So that's our opportunity. Please work with us to help make this a very exciting next year. And I'm hoping, and I was talking to the organizers earlier on, I think if we come back here in a year's time, I'm hoping there'll be 3 times as many people sitting in this room, maybe a bigger room, but 3 times as many people, because we're all involved in the growing data center business. Okay, so 12 months of opportunity for Romania. I should take that to the news. Thank you so much for your time today. Thank you for being with us today. Thank you. Thank you. Și mergem mai departe cu un keynote moderat de Evelina Crețulescu. Vedem cum liderii din România accelerează adopția inteligenței artificiale. Mulțumesc frumos! Este o temă extrem de importantă și pe buzele tuturor când vorbim de digitalizare și unde e România în momentul ăsta când vorbim de digitalizare. Nu ne comparăm cu nicio țară la momentul actual, așa că pentru jumătate de oră vă invit să stați alături de noi. Am 3 invitați deosebiți din domeniu, așa că îi invit alături de mine pe Dan Dragoș, reprezentant HPE, domnul Constantin Savu, Executive Board Member de Endrio, și domnul Radu Isaia, Dell Technologies. Mulțumesc frumos! Bun, am să vă rog pentru început pe fiecare dintre dumneavoastră, și să o luăm așa elegant, să facem o radiografie a ceea ce înseamnă digitalizarea la ora asta în România și unde suntem față de celelalte țări. Un pic. Da. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, tema energii pentru invitație și îi felicit pentru un eveniment remarcabil. Legat de digitalizare, se vorbește foarte mult în România despre asta și cred că suntem foarte bine poziționați, după părerea mea. Cred că inclusiv statul român a făcut pași importanți în direcția aceasta și vedem din ce în ce mai multe proiecte și nu numai proiecte de infrastructură, ci proiecte care oferă către cetățeni servicii reale cu valoare adăugată. Deci sunt optimist și cred că suntem pe un drum foarte, foarte bun. Mulțumesc frumos și dumneavoastră, domnul Samu, vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Digitalizarea în România e o poveste frumoasă, care a început de ceva timp după, hai să zicem așa, după povestea cu pandemia și a accelerat în ultima perioadă. Avem șanse astăzi să fim într-o zonă în care să însemne cu adevărat ceva pentru cetățeni și pentru noi toți, până la urmă, că toți beneficiem de zona asta. E pe un drum bun, sper să continue
și odată cu venirea și AI-ului pe lume, să fim mai digitalizați. Cu siguranță e motivul principal cu care ne dezvoltăm și domnul Dragoș, vă rog. Mulțumesc și eu pentru invitație celor de la tema energii și felicitări pentru cea de-a 8-a ediție pe care o organizează. Cred că este un eveniment de mare învergură pentru piața de IT și cea de data center. Foarte bine organizat și bine pus în valoare cu subiecte foarte interesante. În ceea ce privește partea de digitalizare, sunt cumva și eu în asentimentul colegilor mei. România a făcut pași importanți, aș putea spune, în această zonă. Poate nu cei așteptați de noi, cei cetățenii de rând, dar am văzut proiecte foarte frumoase în ultimii ani care au ajutat în această direcție. Știm cu toții că transformarea digitală a fost un buzzword undeva acum 10 ani de zile, între timp a devenit oarecum un normal, acum buzzwordul principal este inteligența artificială, probabil că în câțiva ani ne vom obișnui și cu acest termen mult mai bine. Mulțumesc frumos. Puteți să ne descrieți în câteva cuvinte elementele principale ale IT-ului modern și de ce HPE consideră că zona de platforme este fundația? Zona de? Platforme. Sunt 3 elemente fundamentale pe care noi la HPE le considerăm fundamentale în ceea ce înseamnă modern IT. Zona de rețea, care asigură conectivitate la date mai sigură și mai eficientă. Zona de cloud hibrid, da? Pentru a asigura flexibilitate, scalabilitate și agilitate de execuție a activităților cele mai utile. Și nu în ultimul rând, evident, zona de inteligență artificială. Da? Pentru a putea exploata mai bine datele pe care clienții le dețin și a obține rezultate relevante într-un timp foarte scurt și de impact pentru business-ul pe care îl gestionează. Da? O să fac o radiografie rapidă pentru cele 3 componente care aș vrea să rămână de interes. Rețeaua este corul unei infrastructuri, da? Implementarea și proiectarea unei structuri de conectivitate este foarte importantă pentru a asigura orice alt nivel ulterior. Există conceptul de rețea pentru inteligență artificială, ceea ce înseamnă modernizarea infrastructurii și asigurarea unui nivel aferent de a face AI, dar și conceptul de inteligență artificială pentru rețea, ceea ce ne dă posibilitatea sau dă posibilitatea clienților de a gestiona mai bine, de a preveni și de a optimiza rețeaua. Din perspectiva inteligenței artificiale, Hewlett-Packard Enterprise este unul dintre producătorii importanți în piața globală de high performance computing. Suntem, sau să spunem altfel, 7 din cele 10 supercomputere la nivel global poartă marca Hewlett-Packard Enterprise. Prin urmare, zona de inteligență artificială, credem noi că o asigurăm foarte bine din punct de vedere infrastructură. Al 3-lea aspect foarte important este zona de hybrid cloud. Relativ recent, în ultimii 2-3 ani de zile, am achiziționat 2 companii, Opsram și Morpheus Data, care împreună cu dezvoltarea propriului nivel de virtualizare VM Essential, da, și invit pe toți cei din sală să se uite cu atenție către acest produs software. Mai mult decât atât, sunteți așteptați la standul nostru pentru a vă furniza mai multe date. Construim practic stack-ul complet de ceea ce înseamnă zona de hybrid cloud. Deci virtualizare, monitoring și observability cu zona de OpsRamp, respectiv Morpheus Data, care este o platformă de multi-cloud management și gestionează toate resursele din cloudul privat, respectiv integrarea cu mediile de public cloud. Practic, dintr-un singur dashboard aveți posibilitatea să gestionați resursele, costurile, zona de identity management, securitate și așa mai departe. Deci, concluzionând, rețea, hybrid cloud, AI. Mulțumesc frumos, o să revin la domnul Isaia. Spuneți-mi, vă rog, Dell Technologies
e relevant când vorbim de data center. Astăzi am vorbit foarte mult pe așa ceva, storage, infrastructură, AI. Care este rolul Dell într-un proiect de data center? Pentru că, nu știu, de îmbunătățire pe zona de AI. Da, dacă ar fi să dau un răspuns foarte scurt și corporatist, ar fi end-to-end. Da. Dar nu o să dau acest răspuns, pentru că Dell în România este o corporație care lucrează numai prin parteneri. 100% din business-ul nostru este desfășurat prin parteneri și avem aici Tema Energy și Dendrio, doi parteneri reprezentativi, dintre cei mai mari parteneri ai noștri în România. Și cred că rolul Dell Technologies într-un proiect de data center pentru AI începe cu zona în care încercăm să înțelegem nevoile clientului, să încercăm să vedem cât de pregătite sunt datele lui pentru AI și să încercăm împreună să dezvoltăm câteva use case-uri care ar aduce beneficii imediate pentru clientul respectiv, în loc să alergăm după toate use case-urile din lume și să nu realizăm nimic. Rolul nostru este să îl ajutăm pe client să înțeleagă care sunt use case-urile pe care le poate implementa, să facem o dimensionare a soluției care ar putea ajuta să implementeze acele use case-uri și pe urmă împreună cu partenerii noștri, Dendrio, Tema Energy, să implementăm acele soluții, să decidem, de exemplu, dacă va fi o soluție bazată pe servere răcite cu lichid sau răcite cu aer. E o decizie foarte importantă pe care o luăm împreună cu clientul în funcție de dimensiunea soluției, de data center-ul actual și care sunt constrângerile pe care le are, după care, repet, împreună cu partenerii noștri implementăm aceste soluții și ne asigurăm că nu livrăm un proiect de hardware scump, ci livrăm un proiect de AI operațional, care chiar să ajute clientul în business-ul lui. Mulțumesc frumos și suntem curioși unde se blochează cel mai des proiectele de digitalizare, din teren, din ce știți dumneavoastră. Vă rog, domnul Sau. Sunt multe situații în care se pot, sau multe cauze în care se pot bloca aceste proiecte, dar le luăm pe rând. Sunt câteva simple care nu știm să ne definim cerințele și așteptările sunt diferite de ce gândești, ce scrii pe hârtie și ce vrei să faci la sfârșit. Ar fi una dintre cauze. După aceea e o discrepanță mare între ce vezi în datasheet și ce vrei să realizezi la sfârșitul proiectului și de fiecare dată avem așteptări nerealiste câteodată din acest punct de vedere, dar din fericire proiectele nu se blochează nu rămân blocate. Ele evoluează, poate că ies un pic mai prost la început, dar de obicei ele ajung la sfârșit și funcționează. Noi, ca rolul nostru de Dendrio, noi suntem un integrator. Adică ce produc oamenii ăștia, noi vindem. Noi suntem între client și ei, și producători. Împreună cu ei, atât cu HP cât și cu Dell, împreună mergem la client, împreună înțelegem necesitățile clientului și împreună trecem peste obstacolele astea de a face diferența dintre ce visăm, ce ne dorim și ce putem. Că de obicei, cam aici sunt problemele. Ne dorim să mergem cu BMW X5, dar avem așteptări sau avem bani sau bugete de Dacia. Din păcate, cam asta e situația astăzi. Dar proiectele merg în continuare. Avem proiecte de succes, care au fost și aici pe scenă, au fost evidențiate, hub-ul Ministerului de Interne, în care am pus umărul și am construit împreună cu Tema un proiect care a fost și premiat. E un proiect funcțional. Astăzi, cred că vă scoateți cazierul în câteva secunde de pe cazierul juridic. Sau vă vedeți punctele de amendă la circulație. Adică sunt ușor, zona asta de digitalizare se conturează.
Un exemplu bun e Ministerul de Interne, dar sunt și alte entități care vin din urmă, care poate sunt câteodată mai avansate în zona asta de digitalizare. Din păcate, mai e o problemă în care ele nu prea comunică între ele. Asta e una dintre probleme mari. De exemplu, dacă te duci cu buletinul să-ți faci buletinul nou, nu înțeleg de ce ar trebui să mai mergi cu alte documente după tine, pentru că toate documentele sau toate datele sunt la instituțiile publice. Nu ai nevoie... Ce ar trebui să fie digital wallet, pe care îl așteptăm cu toții. Urmează. Să vedem și ce înseamnă. Am văzut statistic că România este undeva la 5% implementarea AI-ului în companii, vorbesc de companii private, companiile mici, față de companiile mari, vorbesc. De ce? Adică de ce acest decalaj? Avem o problemă de a defini use case-urile. În primul rând, AI-ul e frumos, arată bine, înseamnă ceva, dar dacă nu ai definite corect use case-urile sau nu ai definite corect ce așteptări ai de la AI, o să ai în IT și în zona de programare există o vorbă, garbage in, garbage out. Dacă datele tale nu sunt pregătite pentru AI, dacă ai inconsecvențe în date, nu o să ai nici rezultate palpabile. Atunci, din păcate, AI-ul vine cam undeva la acoperiș și noi vrem să construim acoperișul, dar nu construim subsolul, parterul, etajul 1. Deci, practic, care ar fi sfatul dumneavoastră, om cu experiență, pentru o companie la început în a-și digitaliza lucrurile? În primul rând, trebuie să-și definească așteptările. AI-ul sau digitalizarea sau transformarea digitală, mai exact, pleacă de la o analiză, de la fluxurile de lucru, cum ajungi să digitalizezi, cum plimbi hârtia de la registratură până la până la director, cum ajunge, cum pleacă, cum se semnează electronic, neelectronic. De aici, cum ai defini fluxurile astea, după aceea e ușor să le transform digital. Ok, nu o să însemne niciodată ce e pe hârtie acum și digital va fi la fel. Că aici iar e o problemă cu înțelegerea. Dom'le, făceam în felul ăsta pe hârtie. Ok, nu mai faci în felul ăsta. Acum faci digital. Schimbare de mindset. Nu mai sunt 3 pași. E un singur pas. Te ajută să mergi un pic mai repede decât și să fii mai deschis către să soluționezi mai repede o cerere. Nu trebuie să stai 10 ore pe 2 documente. Corect, mulțumesc frumos. Am să vă întreb, domnul Dragoș, cum se diferențiază HP în piața competitivă de cloud hibrid? De cloud public? Da. Hibrid. Aș enumera 3 diferențiatori. Unul dintre cei mai importanți este zona de GreenLake. Da? GreenLake reprezintă soluția HPE de Consumption Services în propriul data center sau în data centerul service providerului, funcția de unde își colochează un client infrastructura. GreenLake-ul îți oferă flexibilitate și agilitate, cum spuneam mai devreme când defineam cloud-ul hibrid, și îți dă posibilitatea să poți să anticipezi anumite nevoi mult mai rapid. Noi nu ne propunem să competiționăm cu cloud-ul public, cu mari hyperscaler, ci doar venim să completăm. Da? Există o realitate de câțiva ani de zile prin care clienții nu sunt pregătiți sau unele aplicații pe care le gestionează nu sunt pregătite pentru a fi migrate direct în cloud-ul public. Necesită un efort de scrierea lor și le face cloud ready, cum le spunem noi. Și atunci există nevoia aceasta de alternativă sau de completare. Ce funcționează în cloud-ul public, ce funcționează în cloud-ul privat. Ca să completez ce spunea Costi mai devreme, într-adevăr, există probabil o nevoie de schimbare de mindset, de percepție. Da? Nu a exista o rezistență la schimbare. Da? Tehnologia evoluează foarte rapid în zilele noastre. Este greu, foarte adevărat, și pentru client să se ajusteze sau să se adapteze noilor evoluții tehnologice.
dar este un pas pe care trebuie să-l facem împreună și doar prin comunicare și colaborare putem să facem acest lucru. În zona de high performance computing am spus că avem 7 din cele 10 supercomputere și mai este un diferențiator foarte important, zona de workload-uri de tip mission critical. Da? Adică sunt acele workload-uri de business cu impact în business în care oferim infrastructură critică prin platformele de tip scale-up server pentru tot ceea ce înseamnă infrastructură bazată pe SAP, pe Oracle Database și așa mai departe. Adică ceea ce reprezintă core business-ul unei organizații, indiferent că discutăm de o companie medie, de o companie globală sau de diverse alte industrii. Fiecare, într-o formă sau alta, au anumite provocări. Da? Și noi ne propunem să fim alături în această călătorie, oferindu-le cele mai bune soluții pe care le avem în piață la momentul respectiv. Mulțumesc tare mult și rămânem tot pe private cloud și private AI. Am să vă întreb, vă rog, da, chiar există o legătură între ele? Există o legătură. Pot fi și independente, pot fi proiecte de private cloud, pot fi proiecte de private AI separate sau putem avea un proiect complex în care cele două se îmbină. Ce este comun este zona de private, bineînțeles, înseamnă că este o soluție care este implementată în data center-ul clientului sau într-un data center local, dar este o soluție dedicată pentru clientul respectiv. Fie că este o soluție de private cloud, fie că este o soluție de private AI, ăsta este, să zicem, lucru comun în aceste soluții. Din punct de vedere a ceea ce oferă Dell în această zonă, avem o soluție care combină cele două, se numește Dell Automation Platform, care permite clienților să-și automatizeze infrastructura de cloud computing, de AI factories sau de native edge, de zona de infrastructură pentru locațiile distante. Prin Dell Automation Platform le permitem clienților să-și automatizeze întregul proces de deployment, de management, lifecycle management al acestor soluții, totul dintr-o consolă unică care este potrivită pentru hipervizoare multiple. Lucrăm cu VMware, lucrăm cu Azure Local, lucrăm cu Nutanix și lucrăm cu Red Hat OpenShift în zona aceasta. Și în plus, v-am spus, automatizare de AI factories din aceeași platformă și de soluții de tip Edge. Deci există puncte comune, dar depinde de ceea ce se dorește dinspre client să se implementeze. Da? Cum arată, vorbeați de AI factories, cum arată din punctul Dell de vedere un model Cyber Resilience by Design pentru AI factories? Cyber Resilience. Da. Dell nu este perceput ca un furnizor de soluții de securitate și pe bună dreptate nu ne poziționăm în acea zonă, dar în toate produsele noastre, în toate soluțiile pe care le dezvoltăm pentru clienții noștri, securitatea este top of mind, dacă vreți. Este implementată, există un nivel de securitate în toate produsele noastre și vă dau doar câteva exemple. La nivel de echipamente hardware, servere, sisteme de stocare, avem ceea ce numim hardware root of trust, Secure Boot, sunt funcționalități care ne permit sau permit clienților să-și asigure autenticitatea echipamentelor noastre, să se asigure că atunci când instalează o nouă componentă într-un echipament, într-un server Dell sau într-un sistem de stocare Dell sau fac un update de firmware, instalează o nouă versiune de software și așa mai departe, este autentică, este cea pe care noi am furnizat-o, nu a fost, să zicem, interceptată pe parcurs și modificată într-un scop răuvoitor și deci avem zona asta de securitate a hardware-ului. Fiecare componentă are o identitate digitală și astfel încât ea este recunoscută în momentul în care este introdusă în echipamente și clientul poate fi sigur că echipamentele sunt autentice. În zona de date, pentru că am vorbit de hardware, securitate la nivelul echipamentelor hardware, în zona de date avem mai multe soluții.
atât pentru datele stocate, care pot fi securizate prin diverse metode, nu vreau să intru în foarte multe detalii acum, datele în tranzit, iarăși pot fi criptate, securizate și, bineînțeles, soluțiile de protecție a acestor date și de protecție la atacuri de tip ransomware, de exemplu, pe care le oferim prin platformele noastre de data protection și cyber resilience. Avem soluții care protejează aceste date on-prem și pot crea ceea ce numim un cyber vault într-o locație care este cumva separată fizic, air gap, îi spunem noi, de locația principală, astfel încât copia datelor din acea locație să nu poată fi atacată în cazul unui atac cibernetic și de asemenea putem pe acea copie a datelor să facem o analiză a datelor pentru a ne asigura că ele nu au fost deja compromise, astfel încât în momentul în care un client este atacat și trebuie să își recupereze datele, să știe că se poate baza pe acea copie din Vault pentru a-și restaura datele și a-și continua business-ul. Să spunem, astea ar fi componentele principale ale zonei de securitate și pentru un AI Factory care este construit pe servere PowerEdge, pe storage PowerScale și are, bineînțeles, să zicem, ca componentă principală datele clientului. Acestea sunt soluții pe care le oferim pentru a securiza AI Factory-urile Dell. Interesant și oricum e o temă în continuă dezvoltare pe cyber security. Da. Pentru că timpul este foarte scurt, mai avem foarte puțin. Am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți punctual care sunt primii pași pe care ar trebui să-i facă o companie din România în momentul ăsta ca să nu rămână în urmă, în ce privește această digitalizare și implementare de AI și a ține pasul cu această tehnologie. Vă rog. Okay. Cred că este foarte important să își optimizeze sau să-și organizeze procesele și să decidă ce procese vrea să optimizeze, în primul rând. Da? Apoi trebuie să verifice că datele aferente acelor procese sunt pregătite pentru a fi folosite de un model de inteligență artificială și a putea extrage, exact cum zicea și Costi, de a putea extrage valoare din acele date. Da, deci ăsta este primul pas și la Dell avem servicii pe care le oferim clienților noștri. Este un workshop care se numește AI Accelerated Workshop pe care l-am făcut cu mai mulți clienți din România și care este, să zicem, primul pas pe care îl facem întotdeauna cu un client. Pentru că vrem alături de client să înțelegem care sunt provocările, ce poate să optimizeze folosind de AI-ul, pentru că, așa cum spunea iarăși Costi, există sute de use case-uri și avem un catalog pentru fiecare industrie cu use case-urile pe care le-am descoperit împreună cu clienții noștri, dar nu trebuie plecat de la atât de multe lucruri deodată, trebuie început cu 1-2 use case-uri care sunt cele mai importante, da? Repet, împreună cu clientul decidem care sunt aceste use case-uri și pentru ca un proiect de AI să devină succes, trebuie să se plece de la aceste use case-uri, să se dovedească că într-adevăr a adus valoare, după care se poate extinde, bineînțeles, la alte use case-uri. Mulțumesc frumos, domnul Savu, vă rog. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l punem pe masă, să zicem așa, într-o acțiune de asta de transformare digitală, ar fi educația. În primul rând, educația, cred că e și una dintre cauze, mai mult ca sigur, nu cred, sigur, una dintre cauzele și adopției greoaie a zonei astea de digitalizare sau de transformare digitală. Ele sunt legate între ele. Transformarea digitală, AI, sunt niște etape. Orice companie sau orice instituție care își dorește să se transforme digital are nevoie, în primul rând, de educație. Să înțeleagă ce facem, ce vrem noi de aici, unde mergem, cum folosim tehnologia. Asta cred că e cel mai important lucru. Tehnologia furnizată de cei doi parteneri ai noștri e foarte importantă și acoperă cam toate soluțiile care pot fi astăzi în piață. Dar dacă nu venim la masă sau nu punem pe masă zona asta de educație, de a înțelege ce vrem să facem și de a face o analiză corectă a ce avem de făcut sau unde vrem să ajungem, ca să fac o paranteză, îi citesc lui ai mic, băiatului meu, o cărticică, se cheamă Alice în țara minunilor.
și întreabă Alice pe pisică, pe Chester, care este drumul să ajungem nu știu unde? Și pisica zice, dacă nu știu unde să vrei, poți să iei pe unde vrei. Așa e și cu digitalizarea. Dacă nu știm unde vrem să ajungem, putem să luăm pe oriunde. Sunt și foarte multe cursuri Sunt foarte multe cursuri. Noi, Dendrio, facem parte din grupul Bitnet, care este listat la bursă. Avem o componentă foarte importantă de educație în cadrul grupului. Cred că avem cele mai multe cursuri, cred că peste 5.000-6.000 de cursanți au trecut cel puțin prin... Nu cred că e cineva din sală care a făcut cursuri de ei să nu treacă, sau de digitalizare, sau de orice alt curs de IT, să nu treacă prin zona noastră, prin sediul nostru, să meargă la cursurile noastre. Că au fost online, că au fost în perioada de pandemie, că au fost fizic în sală. E important. Noi oferim, prin intermediul grupului și prin intermediul celorlalți colegi de-ai noștri, tot felul de cursuri și de soluții. Ce ar trebui să facă statul în sensul ăsta? Că știu, mediul privat e foarte implicat și sunt, într-adevăr, foarte multe traininguri. Să știți că și statul face multe lucruri. Adică sunt instituții care au un management bun, poate nu cel managementul de C-level, să zicem, dar sunt oameni mai jos care înțeleg necesitățile și se chinuie cu birocrația, ca să fac o glumă, să scoată la lumină instituțiile astea. Ca și în mediul privat, și acolo sunt tot felul de challenge-uri, pentru că și în mediul privat ai competiție, nu e singur pe lume. Din păcate, și în mediul public trebuie să acoperi mai multe zone. Noi în România suntem mai multe Românii. Avem o zonă rurală, avem o zonă urbană, avem oameni care știu să folosească digitalizarea, alții care nu au ajuns la nivelul ăsta. Și o companie sau o instituție publică trebuie să ofere servicii pentru tot spectrul ăsta. Și oameni care pot utiliza digitalizarea și oameni care nu pot utiliza digitalizarea. Și atunci trebuie îmbinate lucrurile. Eu sunt optimist de felul meu și cred că România e pe o cale bună de mult timp. Adică cu toate greutățile care le vedem și noi pe la televizor, care ni se mai întâmplă, totuși România din anii 2000 nu mai e România din 2006. S-a schimbat. Am evoluat. Cine n-are ochi să vadă, din păcate, nu vrea să vadă. Ok, n-am avut ritmul ăla pe care ni-l dorim. Poate că n-am fost, nu știu, n-am mers cu 80 de km la oră. Am mers cu 50-60, dar am mers. În continuare, mergem. Mergem înainte și, din fericire, eu cred că ne schimbăm în bine. Adică nu mergem înapoi, că sunt convinsă că așa este. Înapoi era mai rău, ca să zic așa. Mulțumesc tare mult și domnul Dragoș, la fel, o scurtă concluzie, o expertiză. Eu aș adăuga că pe lângă educație este importantă și adaptarea la schimbare. Și rezistența asta la schimbare să o mai detensionăm puțin. Aparent este în cultura noastră locală, balcanică, nu știu cum să o numesc, încât atâta timp, exact, să mai ieșim puțin din zona de confort, că nu pățim nimic, nu se întâmplă nimic. Noi și colegii de la DEL întotdeauna suntem prezenți în această călătorie cu partenerii noștri din piață, dar este important să avem un partener de conversație în orice moment, astfel încât să putem să stabilim împreună. Și un alt aspect important pe care îl mai vedem este cel de guvernanță. Adică în zona clienților să existe acel sponsorship pentru un proiect transformațional. Adică cineva să spună, da, domnule, vreau să merg în direcția asta. Da? Este foarte important, pentru că altfel lucrurile sunt foarte dificil de realizat. Atâta vreme cât nu există comunicare, este destul de complicat. Cam asta ar fi. Mulțumesc tare mult. Asta înseamnă că AI-ul este, într-adevăr, un test de maturitate pentru orice companie care vrea să înceapă ceva sau chiar să continue ce a început. Vom vedea. Vor câștiga cei care
care vor fi mai, care vor fi mai rapizi și se vor adapta și vor înțelege mai repede ce e de făcut. Vă mulțumesc tare mult pentru expertiza dumneavoastră, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mai urmează lucruri interesante, așa că mai rămâneți un pic. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc, Evelina. Continuăm și privim dincolo de marile hub-uri către piețele emergente care devin noul teren de creștere. Invitatul meu în cele ce urmează este Simon Ramsell, Senior Director, Vertus. Welcome, Simon. Please, have a seat. Welcome, nice to have you here. Thank you for being with us. Thank you, it's a pleasure to be here. Thanks How for the was your day invitation. until now? It's good, yeah, very interesting. So I don't speak much Romanian, but it's very interesting so far. Well, we will try to speak English. So, Vertus started in the UK, pretty big now, and then expanded to markets like Berlin and Milan. How was this decision made? Yeah, so Vertus, we've been in the UK for quite some time. So I think our first data center in the UK was launched around 2011, so 15 years ago. And we'd seen obviously steady growth since that time, and ultimately grown to become the UK's largest owner, operator, developer of data center space, mainly focused co-location, but hyperscale largely. And I think there came a point in time where obviously the growth across Europe was happening pretty strongly, lots of demand coming in from our existing customers. And so it was a natural progression to start looking at the European markets. The basis for making the decision to go to Germany and Milan and Italy was really just to target the growing or the burgeoning tier 2 markets at that time. The main flap D markets, we would still kind of, we are still interested in those, but really we saw the best opportunity to be in those markets of Berlin and Milan for us to be able to deploy at scale and get a very strong footprint. And that's what our customers were asking us to do as well, giving us signals in these places where they wanted to grow and grow quickly. So, And the growth was as you expected? yeah, so the growth was obvious, it was clear. So effectively, the two markets are slightly different. So the Berlin market is definitely a sort of overflow market from Frankfurt, but it's one where we could definitely see growth from a sovereign cloud perspective, as well as standard cloud from our existing hyperscale customers. Milan, slightly different. It was a tier 2 market which had definite already launched regions from the large hyperscalers. So a slightly different scenario, but again, very strong demand story, pretty kind of user-friendly processes as well within the European Union, so we understood the regulations and those impacts. So that's kind of why we selected those markets initially. Okay, so when the company looks at new markets, what are the key factors that really interest you? We can talk about energy availability, latency, regulation, of course, or cloud demand, or all of those. So there's a lot of different factors that go into it for us. I mean, obviously, we can start with the base principle, I suppose, as to what we do. We are investor-backed, so we have large private equity investment shareholders that we draw funding down from. So obviously the business cases have to stand up. But from a pure site selection and delivery perspective, really, my former prior to Vertus, I was with AWS across Europe, Middle East, and Africa, and I learned very quickly in that company that everything really has to be power-led. We can talk about land, we can talk about permitting. Those things are extremely important, threats, risks, vulnerabilities to sites, etc., and the connectivity. But the power is the key. You can have a really good site and you can have permitting next week, but if you can't get power, then that kind of rules the site out. So for us, I think it starts with power, and land is getting harder to solve for, particularly in the more prominent markets.
particularly when you look at the kind of field that we play in, which is hyperscale, cloud, and AI deployments, rather than AI factory type deployments. We're very region focused, so we know our customers have pretty sensitive latency latency on their fiber connections, and therefore we have to obviously be mindful of the fact that there is no point us going 100, 150 kilometers away from an existing region, because that ultimately is unlikely to be of interest to the customer. Maybe you say power because today we use a lot of AI and more complex AI software. So how does this change AI, the data centers, comparing to the traditional cloud workloads? Yeah, that's a good question. It's kind of a split answer, I suppose. I mean, we've heard a bit today about AI factories, obviously, which are the very, very large deployments which are less sensitive, I guess, in terms of location. You're seeing a lot of those talked about in the Nordics, obviously the USA. The Nordics particularly, they don't have the latency issues that for training purposes that our typical customers, for the purposes that we contract with them for, have. So essentially what we're seeing is very much a hybrid deployment at the moment. So all of our data center pipeline, if you like, the existing operations in the UK, the ones we're building in Berlin, in Germany, and in Milan, they are all likely, well, we're building those out as hybrids, so they can be AI or cloud, and we're seeing that from our customers that they are splitting deployments, where we'll see both cloud and AI within our facilities, essentially. Okay, so we need the power, that's for sure. But what about the funding when talking about deploying new facilities? Yeah, so the funding is an interesting one. Like I say, we've got two very large shareholders, KKR. We were STT GDC, which was part of Temasek, Singaporean Wealth. KKR have just bought STT, so very, very large infrastructure investors, and they're a 60% owner, and then 40% is Macquarie Asset Management in one of their European digital infrastructure funds. So we have very clear investment. I think the interesting thing that we've seen a big shift to over the past couple of years is there's been a lot of money coming into the market and a lot of investment, people wanting to capitalize on the growth on data centers. I think the tricky piece is about how fast you can monetize those developments, because that really is the challenge, where 2 or 3 years ago you could reasonably expect in some locations to have a data center kind of ready, operational within, say, 3 years. That now is 4 or 5, can be longer depending on your market. So I think there's got to be a bit of patience with the money coming in, and education in terms of the funding, etc. There is definitely funding there for it. But what I think Vertis, what I think we're good at is very much understanding the customer demand, understanding how to deploy the capital and how to operate the site, so that it's a well-planned, well-backed sort of model that we use. So funding, yes, is definitely there, but it's not on quick returns. That's really difficult to justify that you could say you would have a data center ready in 2 years' time. And maybe we have skipped one more step, legislation. Any differences between UK, Milan, and Berlin in this chapter? In terms of investment? Legislation, yeah. Yeah, for new capabilities. Yeah, I guess not necessarily. I think the appetite is there across all markets, but fundamentally I think it's demonstrating the demand from your customers, essentially. I mean, I see an awful lot of opportunities across all of Europe and the UK and Ireland, etc. But you have to filter those down quite a lot, because there is a lot that we see since data centers have become the vogue for real estate investment, or infrastructure investment, really, which is what it is. We get a lot of sites that you can't justify from standing it up from a delivery and operational perspective. Customer demand, we're just not seeing it for those. So it's kind of tricky in the field that we play anyway. Legislation could be tricky sometimes. Yeah, I think legislation as well. I mean, fortunately, I guess, Europe is pretty
standard in terms of the regulation. It all rolls up to the European regulations applied slightly differently. I think what you're seeing, if you take Italy as an example, they've just recently passed some new legislation, which is kind of getting their heads around data centers. They're seeing the impact on the grid in terms of applications and demand on power, and they're trying to simplify the process and pick out what's real and what isn't, but also make sure it's managed in a environmentally and sustainable way, etc. Okay, so Vertus is all about large-scale developments, but why is this model more efficient than smaller ones? Yeah, and it comes to the market. So what we saw, I think our first data center was 4 megawatts at the time, IT load, so I don't know, what's that, 6 or 7, probably 8 actually at that time, 8 megawatts of connection. But what we're seeing, obviously, with the growth in cloud and the continued demand is the biggest constraint to our customers is the ability to grow. So what we're seeing is the exponential increase in demand means that larger campus sites are far better to unconstrain our customers and unconstrain our business from growth as well. And we're seeing more in the core markets or the larger markets, FLAP, D, and some of the tier 2 markets, we're seeing where customers were taking smaller areas, like 4 or 5 megawatt halls or parts thereof, etc. We're now seeing they're contracting whole buildings and in some instances whole campuses. So, you know, in Berlin, as an example, we're building one of our campuses. We've got a 300 megawatt connection going in there. So depends what the final design looks like, but we're currently building out, and it could be 8 buildings originally, but now we're probably looking at 6. Or possibly 4, but we would expect those to go largely entire buildings to single customers and potentially the whole campus going to a single customer just because of the scale of demand. That's Everything's being digitalized and people are picking up more and more. You know, we used to talk about the Internet of Things, but everything is becoming more connected. So the demand is just increasing. Yeah, we're still waiting for the Internet of Things and the 5G all over. Okay, so how do you see the CE region and countries? Yeah, so CE is a natural growth for us. So we're not currently looking into the Eastern European markets just yet. But, you know, we certainly see the flow going across. I mean, as digitalization, as I said before, is increasing everywhere. You know, it's an increasing demand. I think what the signals that we look for, because we deal with cloud and AI deployments, not AI factory, but we look for that signal from our customers essentially. So, you know, if we take Central Europe, so Austria, or Eastern Europe, say Poland, you know, once you see the triggers coming from our customers saying that once they start deploying at scale there, so undoubtedly they will have edge sites located in places like Bucharest and other parts of Romania. As soon as they start to look at a region launch, so a cloud region, etc., then that's our signal to maybe start looking at whether we can provide something for them to expand into or help them kick off their region launches. So Romania is not on your radar now, but could it be? Could be, absolutely. Yeah, no question it could be in the future. I mean, obviously, you know, the pipeline at the moment, we don't have it on our radar, but definitely it's an interesting location, same as Poland. So it's, you know, there's opportunities that we're alive to. We just need that signal. So I can take it to the shareholders and say, look, we believe in this location, the power story is good, the population is technically good, so we can sort of rely on good workforce. Regulation we can manage, we're used to that in different countries now. So yeah, it's just watching for those signals that we use from a demand perspective. And I hope the country will be giving it to you. We are trying to close up, so if you'd like to add something. No, just I think what's really good about today that I've seen is there's been a lot of interaction on power. I think that's absolutely critical, particularly in a potential new region or growing region like Romania. I think what I've learned from the years that I've been going to new countries, there's a definite disjointed approach between power distribution network operators and transmission network operators. I think those conversations at a really early stage are really important, because what you'll see everywhere that has already seen this massive hyperscale growth
is that power becomes the blocker to everything. So being ahead of that curve and working really closely with the distribution and transmission network operators and demonstrating to them what's real and what is speculation, so that they can just simplify and go fast. That's what I would say. Looking forward to that. Thank you so much. Thank you for being with us today. Thanks for inviting me. Mulțumesc, în regulă. Mergem mai departe cu un flash chat moderat de Irina Macovei. Fără legislație clară, dezvoltarea rămâne blocată, un dialog esențial despre cadrul legal al industriei, pentru că tot am vorbit despre acest subiect până acum, extrem de important, poate pe aici, pe acolo neplăcut, să aflăm detalii. Hello everyone, my name is Irina Macovei. I'm a lawyer with DLA Piper in Romania, and I have alongside me my colleague Andreas Gunst he's a German lawyer based in Austria and also working in the UK. But before going back to you, Andreas, I would like to thank Tema for organizing the event and also for the idea to bring lawyers in the room. Andreas, it takes 4 lines to summarize your expertise. So your practice is focused on energy, projects, and finance across the full energy value chain, including physically and financially settled PPAs, grid connection, network access, and balancing agreements. How is legislation shaping data center development? Thanks, Irina. And I think the theme that was running through today, as just Simon also said, has been power. And I think we see that on the European level, certainly, there's been quite a lot of focus over the last couple of years on, obviously, implementation of the Energy Efficiency Directive, the delegated regulation on data centers, as it's called, the code of conduct. But what we've been experiencing in our data center work across Europe, also in the UK, and even further afield, in fact, in the US, is a sort of a real shift in terms of the regulatory approach that's been taken from a very, if you like, narrow focus on energy efficiency matters to a slightly more broader, comprehensive, what's in the US been coined as, beyond sea, bring your own new clean energy type of approach that trickles down into the regulatory approach that we've seen. So just to give you a couple of examples, what we've seen in markets from a regulatory perspective is, for instance, in Ireland, requiring a new data center developer to demonstrate 80% matched power on the basis of only getting a planning permission if that was in place. We've seen sort of similar requirements in Germany, also a tier 1 market, in relation to particular connection requirements on the planning side, having to demonstrate there's obviously a heat offtake possibility, and there's also a grid connection possibility. And we've seen similar issues in lots of other countries. So it's becoming much more sort of a broader perspective on planning and permitting related requirements that draw energy and energy efficiency matters into the regulatory sphere. A lot of change in just 2 years. But how about contractually? How has energy procurement been changing? So if I kind of look back at our practice, it's been fundamentally for the last 5-6 years been dominated by corporate PPAs for hyperscalers, so virtually settled PPAs, some powered land structures, some combinations, physical PPAs, sleeving, different models, usually renewables. We had a couple of small modular reactor type projects in the US, like, for instance, the Taleri project with a longer PPA for that. But it's generally been renewables. And in recent
year rather, more around the granularity of the matching of that, also with the view to the changes in the greenhouse gas protocol scope 2. But about a year and a half ago, maybe 2 years ago, we've seen that very fundamental shift that I was talking about a couple of minutes ago to energy solution site development. So we're looking typically now when we talk about energy matters for a data center about things like on-site generation, solar, best compatibility, potentially also scalability with on-site gas or hydrogen-ready generation. We're looking at heat offtake, heat storage, so comprehensive energy solutions offering, and that brings with itself a lot of challenges also in terms of the risk allocation across what actually data center users are willing to take risk for versus what they need a joint venture partner for on the energy side to see that scalability. But it's fundamentally driven not just by ESG requirements, but those delays that we've been talking about a lot today in energy availability, grid connection availability, restacking of the connections that we've seen in the UK over the last year, in Germany with the new process, in Italy, as has just been referred to. So it really fundamentally shift away from just another corporate PPA for a hyperscaler to multi-energy solutions, bringing with it quite a number of structural differences to that earlier sort of corporate PPA offering. But if I maybe just ping that question back to you and just look at sort of the point and the challenges that have been coming up on the IPT and tech side that you've seen for implementation, also perhaps in Romania, what would you say? We are in the middle of the digital decade, so there's a lot of legislation coming from the EU level, a lot of acronyms. We work with GDPR, NIS2, CRA, DORA. There's a lot of legislation impacting companies operating in the data center sphere. But I think the main challenge is to embed the legislation in contracts and in conformity. So on one side, you have conformity, organization. You have to have your organization complying with the legislation, and then you have to adapt this into your contracts. And you see it like the data centers are projects that grow from level ground up. So you have real estate, you have energy, you have labor, you have everything. You have a lot of legislation. But I see a lot of focus now on tech and sourcing, so making sure that your data center is operational from a legal point of view. So you have the right controls, you have the right contracts in place, everything is very clear, you have a protective SLA, service level agreement. Then there's a lot of focus on data governance, data sovereignty, transparency, processing, cross-border processing of data. But I think the buzzword that I've also heard a lot today was cybersecurity. So it's good that you have a great data center, but you also need to protect it. And when I think of that, you have two things. So you have the geopolitical reality. Cyber attacks are a reality, and they are used even for ideological purposes, not only for getting ransomware. For example, I work pretty much on one incident per week. And then you have to be prepared against attacks, but you also need to embed this protection in your contracts. You have to have the right controls, incident reporting, and then also train your employees and have SOPs. So it's a lot to be taken in by companies, but I don't think there's a way out, and I'm pretty sure cybersecurity is here to stay. And one thing is that now you have lawyers on the table as well because of the legislation. But coming back, so I see this a bit of a challenge, but also an opportunity. But from your point of view, what are the challenges from a regulatory point of view? So I think just to kind of finish off with the challenges, and perhaps not just with the challenges, but also with the solutions, because there should always be a solution for a challenge. I mean, we've obviously been talking about the fundamental challenge being grid connection, power availability, also power affordability, beyond some of the other requirements that you have, certainly in terms of water, energy efficiency, and obviously other regulatory aspects that we've been mentioning today.
And I think that field, obviously, because of the time it takes, the lag that we were talking about, as I was talking about just before this, in terms of a data center deployment, the certain delays that we see, the biggest challenge is actually finding solutions to some of the constraints that we have in the market in terms of obviously site availability, water availability, power availability in particular. On the power availability, as I said, the solution seems to be, or at least when you look at the proposals, those solutions that point at multi-energy solutions, integrating BESS, integrating on-site solar, integrating for scalability, perhaps some gas with hydrogen to make that possible and present it in a financeable solution that allows the data center to develop still their core business, i.e. a data center development rather than an energy park development, but finding those partners and joint venturing arrangements, of which there are many currently in discussion, that allow the de-risk development for those data center developers to focus on their core business, but bring sort of the energy solution, the heat offtake solutions along. And I think that is certainly reverberating in the discussions I had here today. It's been a great event, very instructive, very interesting to hear what colleagues have been saying about that. But if I pick out one challenge, then it's probably that. And if I pick out a set of solutions, we've been discussing these joint venture approach type solutions to energy parks and data centers, also applicable to AI factories in that sense. And that's where I think we need to go and need to explore flexible solutions to help with the more rapid deployment of those data center sites that are currently suffering from grid connection delays or restacking. And on this note, that seems optimistic. We end our panel, our discussion. Thank you very much, Andreas, and thank you for tuning in to our discussion. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult. Și am ajuns la ultimul panel al acestei zile, înainte de ceremonia de decernare a trofeelor. Este un panel moderat de Vanessa Moffat. Discutăm despre rolul unei asociații naționale în dezvoltarea pieței, pentru că o industrie puternică are nevoie de o voce comună. Vanessa? Lovely, thank you so much, and thank you for having us. I think we're missing one person. Mihai? I don't know. Yes, he's coming. Excellent. So what a fabulous event so far. It's been great to see so many good themes running through and some great expertise on stage as well. We're going to change gear slightly and talk about the role of national trade associations. We're going to be exploring what a unified voice can achieve for Romania's data center ecosystem. And I'm honoured to be joined by this panel. So it's a subject that's very close to my heart. My name is Vanessa Moffat. I'm Managing Director of the Data Centre Alliance, which is the UK Trade Association. And I'd like to start off with asking you all a question, but if you could firstly introduce yourselves, then your company, and then answer the question, okay? So Bernard, I'll start with you. So the question is, how can trade associations make a country more attractive for investments? So please start with yourself. Okay, I'm Bernard Lecanu. I am, for those who do not know me, they call me the grandfather of the industry. They do. Okay, I spent all my career in the IT and the telecom. I ran a consulting company, and with Mark Acton, we are member of the technical committee of the European Code of Conduct from the European Commission, okay? So basically, trade, sorry, make it through or we continue? Answer the question first, okay. And we'll go round. The trade association wide significant influence in shaping policy and regulatory framework that impacts the data center industry, okay? We have to understand the role of the trade association by. When I introduce myself, I do not introduce that I was one of the original founder of the European Data Center Association,
and I was the first chairman of this association. So basically, it is a very important point because we have to have a double effect. You have to have a national effect by creating an association like we have in UK, like we have in France, in Germany, in Italy, in Spain, and certainly you will have it in Romania, okay? And this national association are also member of the European Data Center Association, which are defending, managing, discussing with the European Commission in Brussels. So basically, this is very important for you because naturally, the National Association will be part of the European Data Center Association. So basically, the role of the trade is the advocacy and representation to navigate in a complex legislative landscape and regulatory environment. And the trade associations serve to lobbying the effort with a regulatory body inside of the government official. A second point, which is a very important, is a standardization of the best practice, which establish an industry standard. You basically need an industry standard inside of your country. We have an international standard, but in each country, the trade association will promote standardization of the industry and how to build in your country the thing. The association is also an information body. We share and collaborate to access the industry on a trade association to facilitate the exchange between the different people. And this association have also an economical impact, which are stimulating the economical growth and the job creation inside of the industry. Okay. Brilliant, thank you. And Cosmin as well, if you could introduce yourself and your company and then answer the question as well. So what can a trade association bring to this country? Yeah, thank you, Vanessa. I'm Cosmin Georgescu. I'm the CEO and founder of Cluster Power. So when looking on a data center association, obviously we are seeing good benefits when ourselves, even in this panel, addressing with one voice different issues. So I do see that it's a way much harder to go, each of us discussing with ANRE, Ministry of Energy, or whatever other authority about our plans, rather than being as one voice, one discussion, addressing exactly the issues of a data center. And we found different unexpected things that we don't have even a kind number code for data centers in Romania. So we again, addressing the issues, addressing and mitigating potential risk for a data center in Romania with one voice is the first benefit I see as an association. The second is the shared of intelligence. So ourselves have been in the industry for a long time. We are few entities as pure data centers in Romania, and the value of intelligence we have from our work to be shared between ourselves as a data center association, it's very important. It's not what you are reading, it's what it actually is. So it's another topic that is very important for an association. There is another thing that an association can do in terms of doing radiography, a realistic radiography of the market. And we've been heard different things about
where Romania stands, how it stands, and so on. The association, it's not a competition between us as the members. It's rather a collaboration. One important topic of collaboration is if we ourselves as an association are able to build such studies, such radiography I was saying about the market and about the industry, this is basically a foundation for investors, for financiers, for customers coming in the Romania and saying, oh, I want to get some loads here, or I want to put some money here, and I don't know where it stands. This is a rapid way to invest in the market rather than starting from zero to understand the market, to employ resources and get whatever third-party due diligence about the market itself. Makes a lot of sense. Thank you. And Sorin, please. Thank you, Vanessa. Thank you, Mihai, for inviting me at the conference. First, thank you, Bernard, for the great introduction about yourself and about the European Data Center Association. We've been watching you since 10 years ago, so we know exactly the facts that are trying to be built when you are starting this kind of projects. So coming back to Cosmin's point of view, yes, of course, we need to align. So what associations need to do is to transform opinions inside of the sparse organization into policies towards the state authorities. It's one of the reasons, because it's always not so easy to work together. So we have to exercise as a nation and as this association first, the way of working together towards establishing policies, not against the state, but towards the state in terms of easing or streamlining, like this is done, streamlining the process of interacting with the authorities. So this obviously will be one of the factors. Second one, which is very important, is gaining visibility on the international market. I think this was always the Mihai intention to enlighten, let's say, our position. Because like I've discussed with Vanessa yesterday, and obviously there is a competition between countries. Maybe you guys are not seeing it, but it's a friendly competition. It's a friendly competition, okay? Nobody, everybody's friend here, but we have to establish credibility inside of Romania if we need to attract some of the big players. And the association itself is helping, I think it's helping on this issue. Sounds very good, and I agree. And last but not least, Mihai. Thank you, Vanessa, for moderating this, and I'd like to especially thank Bernard for joining DataCenter Forum. He is indeed a source of inspiration and one of the founders of the current phenomena of digital economy and the European Data Center Association. And I would start with the main idea that we are currently founding the Romanian Data Center Association. One of the key elements that drove to this was that we found out, or we realized, that it's no longer enough just to organize this very nice event, DataCenter Forum, in order to make really big steps to move the Romanian Data Center Association really beyond what it is right now. But we need a consistent and constant move on this topic, on attracting AI and data center large investments in Romania. This is one of our strongest objectives, and this is my personal belief and mission, to try to attract large data centers in Romania. That is, to attract digital economy here and compute power. And of course, this association, as any competitive organism, whether it's a company or an NGO, will have on a first layer will have strategic objectives, and on a second layer
essential projects. As strategic objectives, of course, as my co-panelists mentioned, I agree with all of them. We will look into developing the local ecosystem, standardize it, raise attention, have a strong dialogue and lobby towards the government to raise their attention and their making them aware, their awareness on how important it is nowadays to bring the factories of the future in Romania, which is AI factories and cloud and colocation data centers. We will also work on consistent and permanent projects to accomplish all these things, and along with already well-established players like NX Data, M24/7, Cluster Power, GTS, and large vendors like Schneider Electric, Vertiv, Rital, that are co-founding this association, and many other members to come. I think we will be there. I think it will be a matter of time to reach that, to break the ice, to finally really break the ice in terms of making a difference, having an impact on economy from the data center sector. And of course, we've taken that example from other local associations like the Polish or the Italian Data Center Association or the Greek one, or not to mention the Nordics, that we see them participating in all the relevant events all over the world and promoting their local industry and benefits. And it will be part of our mission and our road to build a map of opportunities and fast track and fast permitting and everything that's needed to bring the investors in Romania. Brilliant, thank you. And a long way forward, so it's great to see. Bernard, do you wanted to... I just want to make a complimentary comment about what you say. When I was a chairman of the European Data Center Association, I guess a lot of you have been to Monaco and Cannes now. I used to make an open speech. And my last speech was, and this is for all the operators and all the suppliers, I say, I have a dream. I have a dream that we create an Airbus industry of the data center. And that happened. It was a big failure for Europe. It was a big failure because basically the industry of a data center, 70% is in hand of the US. And we have not been enough good, the supplier and the operators, to create an Airbus industry of the data center, okay? And in fact, what the association will bring to be getting together, growing together, okay? And the association are an acceleration of the market maturity of the industry. And we see inside of that, so we are talking about the National Association of Romania, but you talk about Schneider, you talk about Vertiv. I have seen visiting the exhibition, the last company which have joined the European Data Center Association, it was EAE. It's a company, supplier, they are member more or less of all the European Data Center Association, and they are member of the European one. So this is a very important thing because you bring the knowledge of each country inside of the European level. Thank you. There's so much to be done, I think, as well, across the world. And just this event as well is bringing all the people together, as you say, so it's harmonizing, it's collaborative, it's great. So back to you, Mihai. Romania is emerging as a market of interest, as we've heard across today. But what has changed in the last 2 to 3 years, in your opinion, from a high level to bring us to this moment? Is that for me? Yes, it's for you. I think
I would recommend Cosmin answer You're that gonna hand because it he moves much more than I do through conferences. Thank you, Manesa, Mihai. First of all, I believe we should say a big thank you for all participants in the DataCenter Forum, operators, vendors, investors, financiers, because all of those are basically building the data center industry for Romania. Second, it is the way that the momentum is now. And I believe this is the answer. Maybe Mihai was looking when saying that I should discuss about it. The momentum reflects, and we heard this in different panels today, that the data center industry is shifting from simple data center to AI factories, from pure infrastructure to loads, services, solutions, very technically saying tokens. This is actually what happened. The AI industry was built in the last 3 years. What was 3 years ago, today is totally different. And the industry is shifting so fast that what was last week is not this week. It's such big. I believe Rod Evans from NVIDIA told earlier that NVIDIA looks for the industry like 2027 to be 1 trillion market, 2028 to be 5 trillion market. This is very challenging, not for Romania, for everybody. When speaking about commitments, when we see Microsoft, Meta, Google committing for 50 to 60 billion each year, the question that Romania should have is, how can we get a portion of that? So we have different advantages for what we are going to offer to the market. Energy is one. We heard again energy today in a lot of the panels. Energy availability, and again, we forecasted this by securing at cluster power today 208 MVA available. But actually, the green energy is a thing that matter a lot. And this, to Bernard's point, we differentiate between US. US is very much gas, everything. We, as Europeans, we are offering, and Romania itself are offering 62% renewable energy already, about 80% line of sight to become a green energy. It's the cost. It's the very important factor when looking how this is changing, because in fact what we've seen in the different type of data centers or general data center is not what is happening today. An AI data center is totally different than a simple data center. And I should mention, I should have started with human capital. The human capital is very important for that. I believe there is a lack of an important factor that Romania has, and this is institutional discipline. And we need, and we have a responsibility as the Data Center Association to push that discipline, because all this discipline, again, goes back to our financiers, investors, customers. And again, this is a point to be improved in Romania. So I like very much what you say earlier on, when you say we are creating an association not to be competing each other. That is the art of the thing, you see, because the trade or the association exists to serve collectively the industry. When you create your association, you must have permanently in the aid that we are here not to be Equinix or to be Digital Realty or to be Schneider. We are here to serve our industry collectively. The whole sector. All sectors. Okay.
We are actually not competing between ourselves. I believe that Romania itself is competing with Poland, or Romania is competing with Czech Republic. So it's actually not the Romanian data center market. It doesn't exist. To compete with what? It's underserved. We don't have. It's just underserved, but it exists. I mean, again, excuse my comparison, but we don't have a hyperscaler in Romania. So it's nothing to compete about it today. It's just to put Romania on the map. And to put Romania on the map, we are actually competing with other countries in the region, and Poland was mentioned several times today. Obviously, the funny question will be, do you really need them? No, I'm just joking. We really need them, obviously. We need them in terms of helping the local government, first of all, the local enterprises to accelerate the transition towards the digitalization. But in the same idea, following the same idea, we need also to help each other in terms of having this common position in terms of discussing with the authorities on the points of grid connection, on the points of power availability, and also in some of the permitting and authorization process, which is quite difficult on some points. That is a major thing. That you are the industry. If you go alone in front of the government, you will lose. If you go as an organization, a unified voice, you are going to be a market representation. And one of my advice also to you is to have an ethical leadership inside of your organization. Because in front of that, the government will follow up what you are going to say. Yeah, we found that as well in the UK, and also that problem is in lots and lots of countries. But a unified voice carries a lot more weight, so yeah, absolutely agree with that. We've actually only got 5 minutes left, so I don't know where the time has gone. So if it's okay, I'm going to go start with you, Cosmin. Well, think about what you would recommend to the trade association, or what you think the main focus should be over the next year for the trade association here. You know, the few data centers we are in Romania, we fight it hard to be alive today. In such shifting environment, what was, again, 5 years ago, it is not what is today. What was last week is not what is today. So I would look to practical things, and when I'm looking to practical things, again, we don't need papers. So EU is very good in doing a lot of papers. We need actions. We need actions, and we need deliverable. And the role of the association and the role an important topic of the event itself is to build actually the industry, to have a very strong industry, a very strong offer for the global world. We are again competing country by country, not competing between what in Romania. In such respect, what was 2 years ago, when discussing with investors and saying AI would play a major role and Romania sits in this as a very important geography, they were moving to the next slide and politely saying, yeah. What is happening today is that the investors are here in the room with us. So it's a strong shift in it. I do believe that on practical things, Romania has everything needed to play a good offer for the industry. It has energy, it has human capital, it had very positive outcome in very good costs. What we lack is velocity. And the velocity reflects how we are able to get
a major customer in Romania, so-called hyperscaler. This is what Romania lacks to be realistic on the map. And I do believe that having this as an important, let's say, focus to bring such a customer in Romania would actually will unlock all the industry in Romania itself. Thank you. And Sorin? Yeah, I would say you cannot create demand. So the economy itself should be improved, should improving. This is the main driver of the data center. Data center, it's not exist in the empty space, just like a need for computing. They are following the economy driven necessity of having this digitalization implemented. So first, as a country, we need to improve and stabilize the economy first, and then the hyperscaler will come. This is fundamental to the whole economy, including to the data center industry, I would say. This was my main mantra from many years ago, that we need to stabilize the economy and to accelerate digitalization. Look to what was happening recently with e-invoicing, which is really accelerating the implementation of the ERP, this is also the European funds, which is helping us a lot. The National Plan for Resilience and so on is having a lot of funds for digitalization and so on. So I would say all these factors together with very clear policy on helping data centers being built would help and will transform the industry itself in a better thing. Lovely, thank you. And Mihai, main focus. So Vanessa, to get back to your question, I believe the Romanian Data Center Association needs to become a really unique and strong voice of the local data center opportunities for Romania. We don't have such a voice now. We don't have a dedicated agency. We don't have a continuity in government or leadership in Romania to attract such investments or to focus on this industry. And I believe the association can do that itself and build, beyond that, build a dialogue with the government to convince them, enforce some advantages or some things to be put on the table to bring the data centers home, so to speak, to bring them to Romania. Thank you. And Bernard, final piece of advice. Final piece is, what I want to say is your association in many ways will be the infrastructure which is going to support your industry group. This is one, you are going to support this. Now you say, what you are thinking about the next years we have to do. Since this morning I heard about the AI. So let's go now down a little bit. Our industry, since I have seen the first data center built in Europe, based in 95, there is 3 waves of development of our industry. The first one was basically colocation. The second wave was the cloud. And I heard today somebody would say the cloud is still a very important point. You are not yet an Olympic Games country for the data center AI. I believe your country is a very big country for colocation and cloud, which not means that you have not to look about the AI, but the cloud is one of the most important things. Just for the information, I look about one figure in Romania. Actually, only 15% of the company in Romania use the cloud. There is 85% of growth in your business coming from the cloud. Thank you. Lovely. Well, we clearly could have spoken about that for quite a lot longer. But thank you so much to all of you. Great discussion. Please put your hands together. Thank you. Thank you, Vanessa.
Thank you so much, vă mulțumim foarte mult. Iată-ne ajuns și la finalul ultimului panel din cadrul evenimentului nostru de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi până la această oră. Vom continua acum cu decernarea trofeelor DataCenter Forum. Avem 5 trofee în total pentru a recunoaște performanțele anumitor companii care ies așa în evidență în piață. Primul trofeu, Excellence in IT Systems for Data Centers Integration, merge la Dendrio și ridică acest premiu Constantin Savu. Felicitări, felicitări. Să vă dau și microfon, cred. Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc pentru premiu. Acest premiu este încununarea unui efort comun împreună cu colegii noștri și partenerii noștri de la tema și pentru asta mulțumesc mult încă o dată pentru premiu. Mulțumim și noi! Al doilea trofeu, Precision Cooling Innovator, merge la HiRef și îl ridică Fabio Poletto. Uite. Congratulations. Thank you so much. If you'd like to say some words. Yes. So thank you so much for this award. So it's a real pleasure for us to have an award for the innovation. So it's our duty in this industry. So it's thank you so much. Congratulations. Thank you also. Al treilea trofeu, European Hyperscale Rising Star, merge la Meditera Data Centers și îl ridică domnul Răzvan Zeghici. Dacă nu este alături de noi, ne vom asigura că ajunge acest trofeu la companie și mergem la al patrulea trofeu, acordat Strategic Advisory Excellence, IDCA, îl ridică Roger Struckforth. Roger, are you still with us? Not here, dar vom asigura de asemenea că ajung trofeile acolo unde trebuie. Și cel din urmă, Romania's AI Factory Ecosystem Catalyst, merge la ICI București, bineînțeles. Ridică doamna Elena Paraschiv, sperăm că este alături de noi, da. Felicitări! Mulțumim mult pentru trofeu, mulțumim mult și pentru invitația de astăzi. Ridic acest premiu în numele domnului director general Adrian Victor Vevera și al echipei ICI București. Mulțumim pentru colaborarea de până acum și mulțumim pentru acest eveniment și pentru tot ce ați făcut. Mulțumim! Mulțumim și noi și felicitări încă o dată! Iată, ne-a ajuns la final. Gabriel, vrei să fii alături de mine pentru acest moment? Mulțumesc mult, Ligia! Mulțumim pentru colaborare! Mihai, come closer. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul unui eveniment epic, a 8-a ediție a DataCenter Forum. Am rămas cu câteva idei după ziua de astăzi, că în această piață sunt niște miliarde de dolari, euro, chiar nu mai contează, că România are o fereastră de oportunitate de 12 luni pentru a atrage o parte din această sumă, dar foarte interesant ce a spus Bernard Lecanu, că nu ar trebui să vânăm doar AI-ul și că
partea de colocare și de cloud vor fi niște use case-uri foarte bănoase și foarte bune pentru România. Pe de altă parte, am aflat de la Nvidia că ei se gândesc la 500 de W pe rack, ceea ce va pune o presiune uriașă nu doar pe sistemele de răcire, dar și pe podelele din centrele de date, dar totodată că vom putea utiliza căldura generată de centrele de date în cele mai interesante moduri cu putință, de la încălzirea serelor la fermele de somoni. Mihai, un ultim cuvânt. Înainte să spun ultimul cuvânt, aș vrea să-i dăm premiul lui Răzvan Zeghiș de la Meditera, care a venit cu o mică întârziere. Cred că era afară. Dacă nu s-a redistribuit între timp. Aveți și un comitet aici, acum de acordarea premiului, nu mai sunt doar Odată cu panelul de astăzi am aflat și că există o mulțime de români cu nivel ridicat de expertiză în centre de date la nivel global. Felicitări! Mulțumesc frumos! Vrei să ne spui ceva? Succes pe mai departe. Până acum am fost uimit de prezență, de pregătire, de organizare. Tot înainte. Răzvan reprezintă o companie multinațională care construiește data centere mari în Italia, Spania, Franța și Portugalia, dacă nu mă înșel, și reprezintă compania la cel mai înalt nivel. Și mă bucur că anul acesta am reușit să organizăm un eveniment, un panel cu români de succes din industria data center, pentru că să știți că sunt mai mulți decât v-ați putea închipui. Și Răzvan, felicitări pentru treaba extraordinară pe care o faci. Super! Cu ce am rămas eu din evenimentul de astăzi, mă bucur că Rod a fost alături de noi. Cred că prezentarea lui de dimineață a fost spectaculoasă și ne confirmă că lumea data centerelor evoluează cu pași parcă mai repezi decât suntem noi pregătiți să înțelegem sau să construim. Că am mai reținut de astăzi ca idei că data centerele se standardizează tot mai mult pentru a evita orice erori sau sincope în proiectare și execuție. L-am avut pe Bernard Lecanu pe scenă, în care ne-a împărtășit din experiența dezvoltării ecosistemului data center în Europa, dar și veștile mai puțin bune, și anume că Europa nu este într-o poziție extraordinară acum, as opposed to US. Jonathan Burney de la AIC de asemenea a avut un fireside chat foarte interesant, cu multe idei interesante și cu experiență foarte bogată a lui în a construi data centere mari în Norvegia, dar și în China. Una peste alta, cred că a fost un eveniment foarte reușit. Cred că avem o prezență semnificativ peste cea de anul trecut. Am avut și foarte mulți vizitatori din țările din jur, dar și din Europa de Vest. Și în numele meu și al echipei pot să spun că suntem mândri că încheiem cu succes o nouă ediție, a 8-a, DataCenter Forum, și abia așteptăm să ne revedem în 2027. Numai bine! Mulțumim! Vă mulțumesc și eu încă o dată tuturor pentru prezență, mulțumesc speakerilor, sponsorilor și partenerilor acestui eveniment, felicitări organizatorilor, o zi frumoasă tuturor, eu sunt Ligia Munteanu, o zi minunată!